Mandement. Ensal. Escolto. Exploro. Parat. It sucks. Parat. VOD review cost? Like, are you asking for coaching, basically? In my Discord server, there's a channel for coaching, but my my current price is I do coaching for $35 an hour. Yeah. Do you prefer subs or PayPal?
Well, in general, I prefer PayPal, but like with subs, you know, like I only get 50% per sub, right? So subs, it's a lot less money for me. But it's obviously more fun for the stream to get subs as well. So I'm actually kind of okay with both, but usually I do PayPal. The thing is though, like, do you have the VOD on something other than Twitch? Or you just want me to look at the game? Yeah, sure. I can do that. Barnes. Okay, yeah. I see your Discord message. Yeah. Thank you very much for the T1 sub, by the way. Thank you. This one? Okay. Let's see what we're doing here. So in general, as Byzantines, like it depends on the matchup, right? If you're playing versus a Civ that can do Dark Age aggression, let me do this because this is buggy. Okay. If you're playing a Civ that can do Dark Age aggression, then you can just go for the fast H up. That's fine. You can even do the middle opening versus a Dark Age Civ. But versus a Civ that goes... like, they can't really put any pressure in Dark Age, like Abbasid. You pretty much always want to open with at least 2 guys on stone. You can do 2 or 3. I think that's more like of a stylistic choice. 2 or 3 guys on stone right at the start of the game. But like obviously if you're playing with somebody who can Dark Age rush you, like Japan, Mongols, these sort of things, and skipping that is fine. But any other Civ that can't pressure you in Dark Age, you just wanna open on stone. Yeah, so the other thing we want to do with the opening is just open on stone, open on gold, build a house right away. Because when you get the first 3 buildings completed, you will have 120 stone. Let's actually change the other UI, I think. Easier when I do the explaining. Like you will have 120 stone once the 3rd building completes, right? So you want to do that as quickly as possible. So you can get the cistern as quickly as possible. Yeah, this is super gold heavy. Yeah, this kind of like feels like you were worried about spears or something, right? Like Dark Age aggression, and you want to mine gold quickly and then get out. In general, as Byzantines, you never really need to have more than 2 guys on gold before the H up. Because with the cistern, you have the bonus gather rate, right? Also, you want to think about your cistern placement. You obviously want this to... if you're starting on stone, you want the first one to cover the stone. But in this case, you would want to make sure that you're covering the gold, the berries, and sheep, right? So a little bit closer so you cover the berries would be nice.
Winery. Yeah. Ναι. Yeah, so especially since we're going winery anyways, like the middle opening doesn't make much sense. Έκτισα. Παρόν. Και λέξεις. Yeah, now we're doing this. It's very important that you get your cisterns up as quickly as possible. Looks like maybe you're doing 2 TC here. Πάντες έτοιμοι. Έτοιμος ή να κινηθώ. Which I guess is fine for this episode. The thing is, like, you don't really have to play 2 TC in this matchup because as Byzantines, like, you're scaling anyways with cisterns and with olive oil, right? And also, like, getting to Castle Age for you with the Golden Horn Tower is also just like more scaling. So you can go 2 TC in some situations. I think this is a matchup where you can go 2 TC. Like versus Malians, you can also go 2 TC. Τι πράγμα θέλεις. That's fine, but in general, you don't need it as Byzantines because you're already like your economy is already very good for you, right? And into the mid game, like once you start making farms around this landmark, that's also a lot of scaling for you, even without a second TC. So, I mean, if you prefer playing 2 TC, you can do that, but you don't really need it. It's like an unnecessary risk, really, with Byzantines. Καβαλάριος έτοιμος. Καλά έπραξα. Because just going castle, getting the relics, you know, getting farms, getting more cistern levels faster, your economy is already very strong. Κατάσκοπος And with the όδε. faster castle, you can take relics, take map control, get out on the berries, and you won't be falling behind in economy. Κινδυνεύομαι. Okay. Καβαλάριος έτοιμος. Again, it's fine. I think it's just like you don't need to do it. You can just because usually as Byzantines you're worried about getting pressured early on because that's kind of the weak point because you scale so well with olive oil and with farms and cisterns. So Κατάσκοπος όδε. in a case like this, I would probably just go on the berries, Κελέψεις έρχονται. make mercenaries, like make longbows, make some spears, and go to like a semi-fast castle, right, and try to get the relics. Ευτυχισμένος. Ακονδιστής. Okay. Στρατιώτη. Yeah, I would say in this case, like we should have just had mercenaries way faster. Like this army, you could quite easily deal with. Like you have enough for basically like 3 full mercenary packs, right? So if you have like 10 longbows out right now with some spears, this is not really a very scary army. So I think like rather than making all of these towers and everything, just focus on getting the mercenary out as quick as possible. Ακόντια προχωρήσαμε. Ευθύς. Αρχίζω να εργάζομαι. Ναι, τούτο εργάζομαι. Καβαλάριος έτοιμος. Like towers are also they're good for Byzantines, right? Because again, in general, as Byzantines, you're mostly concerned about not taking damage early on, but like you want to try to get these out as fast as possible. You can go for the jab throwers. It's not bad per se, but they scale way worse than the longbows do. The longbows are really good over time, like because the more you have, the better it is. But jab throwers have this kind of like when you hit like 20 jab throwers, after that, getting more, they don't really add much DPS to your army at that point because of the overkill factor. Ακονδιστές. They're definitely better in scenarios like this where you're getting heavily pressured. But yeah, I would say like 9 times out of 10 you want to go for the longbows. You can also, if your opponent is playing aggressive like this, you can also go 1-1-1, right? So you go stable, barracks, and mercenary house. But yeah, I think mostly in this case, like, we have more than enough resources to deal with this.
We just kind of need to spend our money, right? Get production. I think scouting was a key thing as well in this game, where like your scout, you want to keep check on like in front of his base. Is he adding production? Is he making units? Is he moving out? Is he just rushing to castle age? These sort of things, right? Because yeah, I think everything else was kind of okay here. We were just very late to get our mercenary house, then pretty late to get our production. Definitely too heavy on gold here in this situation. Like the amount of gold you have is basically like you want to go to fast castle after the second TC, right? But in this case, if he's making units, you also want to be making units, right? So way less gold in a scenario like this. And yeah, and as Byzantines in general, you don't really need to have that much production, right? As long as you're making sure that you're using the cisterns correctly, right? Yeah. Okay. We're finally a bit too early here for sure. You just want to wait as long as possible, right? See, he's playing very aggressive. He's making rams, which are expensive. You want to take the fight at like the last possible moment, basically. You can poke with your jab throwers to try to like pick off units, but you ideally want to delay the fight as long as possible. We're also missing blacksmith upgrades here. Yeah. Yeah, again, we have so much gold, right? That could be other resources. And yeah, we got a market, which is good. So in this case, you know, just buy the food to H up or buy wood if you need to, whatever, right? Like the thing about this game, I think like all the issues you had so far would have just been solved if, you know, you got your production on time, like as soon as you could afford it, after the second TC, and you started making mercenaries right away, and you know, kept your money down. Because then you could have just crushed the first attack, right, as soon as he came to your side of the map. And then the game would have been quite smooth for you. And especially when archers are involved, upgrades are super important. In this case, he doesn't have attack, so it's fine. But as soon as like the unit counts it grows up like into bigger numbers, and there's archers involved, blacksmith upgrades become super valuable. If it's just, you know, melee units like knights, horsemen, spears, jab throwers, upgrades are not super valuable. But with archers, against and with archers, upgrades are super important. So one thing as Byzantines, where like we got all this production, right? But one thing you can do as Byzantines is you can start making farms very early around this landmark, because farms around this landmark are like the best farms in the game, basically, in terms of amount of resources you get per farm. So just like slowly starting to adding farm, like basically like your HRE, right? You can just pretend this is an Aachen and just start slowly adding in farms. Because again, as Byzantines with the cisterns, you don't really need to have that much production. Your units build super duper quickly from this. Obviously we need to rebuild the cisterns we lost, right? But with level 5, like, you don't need much production at all. For most of feudal, you can have just one of each, like one stable, one barracks, and then in castle age you can like add a second of each, basically. And that's basically enough until you get to like late castle in terms of production, as long as you have a high level cistern connected to it. Another thing you can try to do, like a trick you can try to use, is like you want to try to build your base. So let's say you have like
one cistern here, one here, one here. You want one that's on the research node. And if you can, you want to connect that to like this one, for example, so you can get the researchers like wheelbarrow and stuff like that faster, right? But another thing you can do is you can also... The aura, you want to try to make it so that, let's say like this one has the aura that's like here, right? And you have the other one that has the influence that's like here, right? You want to try to build your production like in the middle. So you connect them to both influences. That way you will have the production boost and also the research boost. So when you need to get your H3 upgrades, you can get them a lot quicker. Like you can still do it by just, you know, swapping back and forth, but that's a lot more intensive. Ideally you just have like, let's say you have this one here in production, and then you have another cistern here that's on research, right? And you try to build your production right in the middle so they're connected to both, and then you will have the production rate but also the research rate at the same time. And obviously, like if you make a blacksmith, you want to make sure that you make the blacksmith on the one that has the research. Like basically that's how I build my base Byzantines. I will have like one dedicated research cistern, and I try to make sure like I build all my blacksmith universities and all this stuff like on that one, right? Yeah, so we're doing some counter pressure here after the after we defended. Yeah, it has to be on the like you can't see it in the replay, right? But it's like the orange square influence, right? It's like this, maybe something like that, right? So we did some counter pressure after defending, which is fine. But again, we should just look at this as like, okay, we're gonna do whatever damage we can, but this is not really... You're never gonna win the game with this counter attack, right? So doing this is fine, but it's more important that you're working on fixing your economy. Like, even if you kill like 5 villagers, this happening is more damage to yourself than that, right? So you always have to think like, if you're doing damage to your opponent, if you're messing up your macro behind it, then that damage is kind of nullified, right? This is like a general mindset you want to have. So the #1 priority should always be to make sure that your macro is looking good. And then you try to, you know, add in damage to your opponent on top of that, right? And the better you get, the easier it'll get to do these things, and the more attention you can put into putting pressure on your opponent. Because yeah, like right now as Byzantines, what you would like to do is just, you know, start making monks. So ideally you would have a cistern connected to this one with the production speed, so they would build very, very quickly. Go get the relics. Keep making mercenaries. So this is the problem with the jab thrower, is that, again, it doesn't scale as well. If you have the longbow one, like, just making more longbows is always good, because the longbow is pretty much never bad to have. But the jab thrower falls off pretty hard at one point. And the camels aren't that great either, in a lot of cases. So yeah, right now you would just want to be going for the relics. Like setting up towers on the berries. These sort of things, right? Making sure you're getting your cisterns back up so you get up to the cistern level. Yeah, maybe like a wall or two in certain places. Like maybe you like wall off. Actually, not much to wall off actually. You could potentially like just put up towers here, I think, and that would be enough. Towers here would be good because it secures these berries, secures these gold veins, secures the boar. And Byzantine towers are very good once you have the mangonel emplacement. Yeah, the thing with, like, you can just go like Cataphract Longbow is a very good composition. And honestly, like longbows, as long as you have good upgrades, they're still fine versus men-at-arms. But if they go men-at-arms, you can just add in a couple of crossbows. But usually Cataphracts will be enough. Like Cataphract Longbow trades really well into like pretty much any composition. Yeah.
Yeah, even into these camel civs, because like it's a bit different with Ayobid, but for Abbasid, it's very expensive for them to make camels early on. And in general, camel riders are not that strong until they get to Imperial. So in Castle Age, cataphracts are still good versus Abbasid. They just kind of like in late Imperial, the camel riders will be a lot better, right? But in Castle Age, your cataphracts are still good. Versus Ayobids is a bit different because they have stronger Castle Age camels, but versus Abbasid, you're fine. And in those cases, you can go something like Man at Arm longbow, and that's still very good. Okay. Yeah, I would say the number one problem right now is we're not going for the relics, and we're not adding in farms. Like right now, you should be trickling in farms around this landmark. Like you still want to be on the berries, obviously, but we don't want to have. Like it would be fine to have like, let's say you have like 15 villagers on berries right now, and the rest are mining wood and adding in farms. You could also have like 8 villagers on the board, and that would be fine. Yeah, because again, as Byzantines, you don't really need that much production, because again, with the cisterns, like a cataphract builds in 22 seconds, right? So you can build almost 3 cataphracts. Yeah, with level 5 you can build 3 cataphracts per minute per stable, which is a lot of resources, right? We don't really need all this production this early on. It's better to put the wood into farms, and then once you have the farm set up, then you can start adding in more production. Because yeah, with most saves it takes a long time to build this stuff, right? But with Byzantines, the boosted production speed is so good, right? Every production building is worth 2 with the level 5 cistern. So it's not like you're on 4 stables right now, it's like you're on 8, which is kind of way too much for this stage of the game, right? Yeah, like a general good habit to have is just to, like, let's say you have like you want to send your villagers out to mine in groups of 5 basically, so like 5, 10, 15, whatever, right? And then you want to try to build towers. So if you have 10 villagers here, you would have 2 towers, so you can garrison them all if it comes to raid you. If you have 15, you would want 3 towers, and so on, right? So whenever you send out villagers on the map to like resources that are far away, try to do it in groups of 5. So they can get garrisoned in 1 tower. Obviously, if you're playing a civ like Ruse, then you do it in groups by 8, right? Because you can put 8 villagers in a tower. Okay. Yeah, the problem with our army composition right now is we have nothing that deals with spears. Your army is like, you have basically just anti-ranged and anti-cav, right? But the only units we have that really can fight with spears are the men-at-arms. So army composition-wise, it's looking very, very bad for us here if we fight. Again, we don't have to fight. We can just rely on our static defense and ignore him for the most part. But again, the problem for us is that we still don't have a single farm. And again, like I talked about before with Byzantines, farms is really how you scale. More so than like a second TC, farms will allow you to scale into the late game a lot better. Yeah, good target fire with the jab throwers. But again, the problem is like we have nothing that kills the spears. Mangonels as well, they don't kill the spears. Jab throwers are very, very bad with spears. That's the biggest problem. Like, because army size wise and everything, you looked fine. It's just, yeah, we had
0 counters to spears in this army. You either needed to have something like Springolds or, you know, your own archers. Something like that. You could also play like man-at-arms. That would also been fine. And you'd try to target fire down his crossbows. But yeah, in general, just a big lack of anti-spear in your army for this fight. Yeah. Well, in general, like you always want to put it on your first berry pack, right? But you want to be kind of conservative. Like you want it to be on the first berry pack, but as close to your TC as possible, right? That's kind of the go-to. As close to TC as possible while still being connected to the berries, right? And again, as Byzantines, you want to make use of the mangonel towers. The mangonel towers are extremely good. You want to make sure you build them in the influence, so you can use the research rate. Like this works on the tower researches, right? So if you have a tower under the research influence, it will finish a lot quicker. And then if they actually try to kill it, you can swap to the damage reduction, right? So in this case, like having like a mangonel tower here and your farms over here would be a very good setup. Like yeah, like longbow, like you would play in feudal, you would play mostly like longbow, Limitanei. In Castle Age, you try to play longbow cataphract. Other compositions would be like longbow man-at-arm, longbow Limitanei horseman. Yeah, like you can pretty much add in horsemen to any composition, because you can just use them to raid, right, and run around. If your opponent is going like super heavy knight or like super heavy man-at-arm, you can go crossbow, like crossbow, longbow, Limitanei. It's also fine. But yeah, like in general, like cataphract beats like pretty much every unit that's not a spear. And if you have longbows, that'll deal with the spear, right? So yeah. Yeah, like these spears, like you have no counters, right? So that you just can't win the fight. Especially when like most of your army is jab throwers and cav, right? Like both these units get destroyed by spears. But I would say in general, like just a little bit cleaner on the macro. Less production early on, more farms. Like keep on slowly adding in farms. You don't need to make like 20 farms at once. Like just start, like once you're in mid-feudal, you can just start adding in like a couple of farms at a time whenever you have some extra wood. Just like keep slowly adding in farms. And the way you want to build farms around this landmark is you want like 2 layers of farms basically around this landmark. So it kind of works like an Aachen, where the buff lingers for like 10 seconds after they leave the aura. So you want 2 layers of farms, and then you can start making farms around mills around, or like around the TC, whatever. 2 layers of farms on this one, and then you start making farms wherever else. But yeah, early castle, the focus should be to get the relics as quickly as possible while building up your army. Get farms going, and once you have like a decent amount of longbow cataphract, then you can start looking for fights. Like relics are important with every civ if you're not like gonna end the game. Like if you're not planning on ending the game in early castle, you should pretty much always be going for the relic as every civ, more or less. But it is quite important for Byzantines as well.
just for the added olive oil. But sometimes, let's say you have a lot of farms already when you're going for the relics, it can be better to even just put him in a normal monastery, because cataphracts are very gold heavy, right? So getting the extra gold if you're going cataphracts can be good. But most times you would put him in the Grand Winery. I would say like it's a solid 8 out of 10 probably on how important they are. If we're saying that 10 is like an HRE, right? Yeah, that's fine. You can also do subs if you want. I'm not sure how much time we spent on this, but like 30 minutes maybe. So like if you want to do like 4 gifted subs, that's also fine. It's more fun for the stream as well. Oh my god! Okay, it's happening! Everybody stay calm! Thank you very much, dude. I really appreciate that. Okay, it's happening! Everybody stay calm! Oh, and the Valorant is adding gift subs to the gifted sub. That's nice. Yeah, thank you, dude. And if you have questions, just feel free to ask. I'm always happy to answer. But yeah, like I would say in general, like we just, it's kind of the thing. Like I think up until like conch level, is you want to put a lot of emphasis on just economy management and macro, like making sure your villagers are always working, that they're buying the correct resource that you need at the current time, that you're getting your production as soon as you can afford it, that you're spending your money, these sort of things, right? Like you kind of need to build the foundations brick by brick, right? Where you need to first make sure that your economy management and macro is okay, and then you want to start focusing more on stuff like harassment and raiding and thinking about resources, where he is going to go on his next resource, where you want to go on your next resource, early castle, like the relics, sacred sites, these sort of things. But yeah, I think the 2 most important things are always going to be economy management and macro. I mean, again, APM is a very, again, like you said, it depends on what you're actually doing with that APM, right? 100 APM can be super good. Like it can be way better than a 300 APM if it's super efficient, right? So yeah, that stat is very relative. But it's not also all about spam clicking, right? It's about the order of things that you're doing stuff. And I would say the trick to playing fast is that you already know in advance what you're going to do for the next like 3 steps. Like you know that, okay, I'm going to send villagers to gold, build a house, and make a spearman, right? For example, like if you're constantly having to think about what you're going to do next, then you're going to do it slower, right? And that just comes with practice. Another thing that's like in terms of playing faster, I think is just having a good hotkey setup is very, very important to play fast. Because that's like one thing where a lot of people struggle. Like the keyboard is like if you're in the top 0.1% of typing, then you should know that the keyboard is always faster than the mouse, right? No matter what you're doing. So a good hotkey setup, and a good hotkey setup is also relative. Like it's important that it's comfortable for you, right?
as long as you use the keyboard as much as possible. I have a video on hotkeys for myself, but again, you don't have to use my hotkeys. This is just how I do a lot of things. Another thing that can make you faster that I recommend as well is just to use, instead of using edge panning, you use the mouse button pan to move the camera. This saves a lot of movements on the mouse, and it's a lot more efficient. Yeah. I think that one is good. What does that mean? So, instead of going to the edge like this to move the camera when you're in game, you press, for me it's the middle mouse button, right? So I just press the button and that grabs the camera basically, and then I can move the camera like this. Which means that, like when you move the camera like this, right? You have to go out to the edge to move the camera, and then bring the mouse back to click where you wanna click on, right? But when you're using the drag scroll, the mouse stays in the middle of the screen. So it's just like one movement to move the camera, but then your mouse is still like in the middle of the screen, right? So you don't have to bring the mouse back to the what you want to click on. So you're basically having the movements to move the camera, essentially. We can do a Byzantine game. Yeah, like, Gorge is not the best Byzantine map, but it's not bad. It's not bad. Έτοιμοι. Ναι, ναι. Έτοιμοι, κινούμε. Παρόν. Χωρική. I think with Order the Dragon we do Υπέβω. Ναι. this, like this. Okay. It's fine. Καβαλάριο. Ασφαλώς. Έτοιμος. I'm doing 3 on Έτοιμος. stone here. Ναι. Κατάσχομαι. Just... Alright, you can either do 3 or you can do Καβαλάριος. 2. Ναι. Κατάσκοπος. Like, obviously this civ can open Dark Age, so we're gonna scout for that, see if there's a barracks or not. Καβαλάριος. Ναι. Έτοιμος. Ναι. It's already on gold though, so Υπέβω. very unlikely Κατακινούμε. Έτοιμος. that there's a spear opening happening. Καβαλάριος. Okay, I'm gonna make sure we get this one on stone. Εργάζομαι. Κατάσκοπος. Ναι. Καβαλάριος. Κινούμε. Έτοιμος. Ναι. Κατάσκοπος. But you can see, like, when I move my camera, like, when I press the middle mouse button, it grabs the camera, and I move it like this, right? Κινούμε. So I don't have to, like, do all the extra mouse movements to go out to the edge, Ναι. and then bring it back in. Ασφαλώς. Καβαλάριος. No, they do not buff the town center production. They buff the research speed, I believe, if you put it on research. But I don't think it buffs the... Έτοιμος. Παρόν. Ξυλία. Κατάσκοπο. Ναι. It doesn't buff the villager production. Καβαλάριος. Τι. Έτοιμος. Κινούμε. Και λέξεις. Κατάσκοπος. Ναι. Finding very little sheep. I wonder if he scouted this way. Κινούμε. It's definitely possible. Καβαλάριος. Έτοιμος. Like, finding little sheep is not that big of a problem for Byzantines. It's more so that Υπέβω. I don't want him to have a shit ton of sheep. Ναι. Κατάσκοπος. Ασφαλώς. It looks like he definitely scouted here because we're finding almost no sheep. Ναι. Κατάσκοπος. Έτοιμο. Ναι. Αναμένω. Ναι. Ασφαλώς. Έτοιμος. Έτοιμη. You can see, like, when you do 3 on stone, you only need 1 on gold, right? Because I'm already close to having enough on the H up. Obviously, you want to send a few more guys to gold later so you can get wheelbarrow and stuff, but Κατάσκοπος. early on,
There's no big need. Καβαλάριος. Ναι. Ταξιδεύω. This case, I think I want this one like here probably. Έτοιμος. One more guy to gold. Υπέβω. Did he open 2 scout or something? Ναι. I don't know. We're not finding any sheep. Κατάσκοπος. Ασφαλώς. Έτοιμος. Ναι. Not a single one. Κινούμε. Έτοιμο. Κελεύσεις. Πράτο. Πράτο. That should be fine. Τι. Καβαλάριος. Ναι. Κινούμε. Κατάσκο. Ναι. Finding a few sheep now at least. Υπέβω. Ναι. Κατάσκοπος. Ναι. Κατάσκοπος. Do you want to find the last berry pack? Υπέβω. Καβαλάριος. Could be over here, could maybe be over here. Κινούμε. So usually after I have enough for the 4th one, I pull 2 guys away from Έτοιμη. Βεβαίως. Συλλέγω. Ναι. Έτοιμος. Ναι. Κατάσκοπος. Ναι. pull 2 guys away from stone. Ναι. Αναμένω. Because I do want to like make sure I get the cisterns on things that I actually want to mine. So in this case I'm gonna get on the deer here. Χτίζω αυτό. And then the next cistern will go on Καβαλάριος. Πού. Τι. Χτίζω. Κατάσκοπος. my second berries. Ναι. Καβαλάριος. Which I will hopefully find somewhat soon. Ναι. Ναι. Κατάσκοπος. Κελεύσεις. Ναι. Έτοιμος. Υπέβω. Έτοιμο. Κινούμε. Υπέβω. Ναι. Κινούμε. Καβαλάριος. Καλά έπραξα. Πάντε σε ώρα να περι... Καβαλάριος ταχύ. Κατάσκοπο υπέβω. Don't see any production for him yet. And 4 on gold kind of indicates he is looking to maybe go towards semi-fast castle here. Είχες διατάξεις. No, I'll put this one, this one. Κατάσκοπος όδε. Η εργασία αναμένει. Μέλλον. Είχες διατάξεις. Να υπεύσω. Κατάσκοπο. Εργασία. Μέλλον να μεταλλεύσω. Καβαλάριος έτοιμος. Καβαλάριος έτοιμος. Να υπεύσω. Τι πράγμα. Σπέβδω. Κατάσκοπος όδε. Τι είναι διατάξεις. Εκελεύω. Ναι. Εκφορική. Καβαλάριος έτοιμος. Okay. Υπέβω εκεί. Πάρει. So we know what this one is. Would have ideally... Έτοιμος είναι. Ναι. Yeah, it's not ideal this, but we'll Τούτο do something χτίζω. like this. Κατάσκοπος όδε. Βεβαίως, ούτω πράτο. Τι είναι διατάξεις. Εκτίστη καλά. Καβαλάριος έτοιμος. Κατάσκοπος. Εργασία. Ταχύ. Τι είναι διατάξεις. Τι πράγμα θέλεις. Επέρο ξύλων. Να κινηθώ μεν χωρί. Τούτο κατάσκοπος ταχύ. Καβαλάριος υπέβω εκεί. Τι είναι διατάξεις. Τι πράγματα. Ναι. Τούτη είναι διατάξεις. Μάλιστα. Κατάσκοπος να Okay, υπεύσω. switching up. Καβαλάριος έτοιμος. Ανδρία κοντιστές. Κοντάρ στην μη. Κατάσκοπος όδε. Υπέβω εκεί. Τι είναι διατάξεις. Εργασία. Ναι. Τούτο κτίζεται. Μέλλον να σκάψω. Τι πράγμα θέλει. Εργασία. Προχωρώ. Καβαλάριος έτοιμος. Χωρική έτοιμη. Πάντες έτοιμοι. Τι είναι διατάξεις. Ταχύ. Καβαλάριος ούτω πράτο. Κατάσκοπος όδε. Ακονστρατιώτης. Ακοντιστές. Τι είναι να υπεύσω. Κοντάρια επάνω. Κοντάρια επάνω. Oh, Πάντες. Έτοιμος. Η εργασία αναμένει. Αρχίζω να εργάζομαι. Ανδρία ακοντιστές. Καβαλάριος έτοιμος. Ακοντιστές. Μάλιστα. Ο ακοντάρια επάνω. Κατάσκοπος όδε. Ναι. Ναι, κινούμε ευθύς. Εργασία. Κινούμε εκεί. Χωρική έτοιμη οι σκελέψεις. Αρχίζω να... Καβαλάρι. Ανδρή, μάλιστα. Κινηθείτε. Στρατιώ. Το ακόντιον κινείται. Κατάσκουτο. Ανδρία ακοντιστές. Έτοιμοι. Ναι. Μάλιστα. Κοντάρια επάνω. Κατάσκοπος Έτοιμο. Ανδρία ακοντιστές. υπέβω εκεί.
Την κάρτα πράτο. Κατάσκοπος ταχύ. Καβαλάρης. Κατάσκοπος όδε. Κοντάρια επάνω. Εργαστή. Χωρική όδε. Τίνες διατά. Να υπέρξω. Πάντες εκελεύσεις έρχονται. Μέλλον να ξυλεύσω. Τι πράγμα θέλεις. Κοντάρια ακοντιστήν μη. Καβαλάριος έτοιμος. Κοντάρια ακόντια. Προχωρήσατε. Ανδρία ακοντιστή. Τίνες διατά. Μάλιστα. Μάλιστα. Κατάσκοπος. Ακοντιστές. Καβαλάρι. Ακοντιστές. Κοντάρια. Τούτο. Okay, Ακόντια. he's taking a relic over here. Στρελμπόραν ταμπούκα. Ανδρία ακόντια. Καβαλάρι. Να υπέρξω. Κοντάρια. Τίνες διατά. Definitely want to Ταχύ. try to stop that. Ανδρίου. We can. Πάντες έτοιμοι. Want a few more guys here. Καλεύω. Κοντάρια. Ακόντια. Προχωρήσατε. Κατάσκοπος όδε. Και λε. Από στρατιώτες. Λεόντα. Yes. Καβαλάρι. Ακοντιστής. Έτοιμο. Το ακόντιο κινείται. Ακοντιστής. Εκελεύσεις. Κινηθείτε ρο. Κοντάρια. Τούτο Yeah, πράγμα. we can die. Οστία! Ανδρία. Αμπούγκα! Ακοντιστής. Κότλετσα! Ακούσατε ακοντιστής. Έτοιμο. Ανδρία. Πάντες έτοιμοι. Αποχωρήσατε ομού. Ανδρία. Στρε. Yes! Εκουίλα! Ευτυχής. Στρελμπόρ! Χερεγόγκα! Ακοντιστές. Ακοντιστής. Yeah, yeah, we got! Στρελμπόρα! Ακοντιστής. Εκελεύθης. Ναι. Αμπούγκα! Στρελμπολιέντε! Στρελμπόραν! Ακοντιστής. Ανδρία. Ακοντιστής. Στρελμπόραν! Στρελμπόραν! Γέρμα! Στρελμπόραν! Πέρε! Κοντάρια. Μάλιστα. Yeah, yeah, we are! Wasted! Στρελμπόραν! Γέρμα! Πάντες έτοιμοι. Και λες. Πάντες έτοιμοι. Αποχωρήσατε. Yeah, yeah, we are! Ακοντιστές. Κοντάρια. Χερεγόγκα! On way! Στρε... Swap! Κοντάρια επάνω. Στρελμπόραν! Αμπούγκα! Αμπούγκα! Ανδρία. Ακοντιστές. Έτοιμοι. Στρελμπόραν! Στρελμπόραν! Ακοντιστές. Ακοντιστής. Στρεμπέρε! We can! Yeah, yeah! Και λες. Yeah, yeah, we are! Στρελμπόραν! Χωρική έτοιμη. Ακοντιστές. Ετοιμάστητε εις μα. Χωρική έτοιμη. Στρελμπόραν! Κοντά. Ευθύς. Λεόντα, χέρσα! Ανδρία. Ακόντια. Κοντά. Τούτο πράτο. Αποχωρήσατε. Αμπούγκα! Στγκάθ! Στρελμπόραν! Ανδρία. Κοντάρια. Καβαλάρι. Να υπέρξω. Στρελμπόραν! Κοντάρια. Κατά. Ανδρία. Ακούσα. Yeah, yeah, we are! Χερεγόγκα! On way! Ευθύς. Στρελμπόραν! Λεόντα, χέρσα! Ακοντιστές. Εκουίλα! Νου, γελά! Πον! Αφιετιέρουα! Okay, we're almost ready to go to castle here. Yeah, way we can go! Στρελμπόραν! Στρελμπόραν! On stick! Ακοντιστές. Στρελμπόραν! Πέρε! Κατά. Yeah, yeah, we are! Ακοντιστές. Ετοιμά! Στρελμπόραν! He's trying to yoink another relic over here. Στρελμπολιέντε! Make sure he doesn't get that one back home. Yeah, yeah, we are! Αμπούγκα! Στρελμπόραν! Κοντά. Καβαλάριος έτοιμη. Ταχύ. Στρελμπόραν! Έτοιμος. Don't want to do that. Πράτο. Yeah, yeah! Κοντάρια. Χερεγόγκα! Αμπούγκα! Στρελμπόραν! Yeah, yeah, Κοντάρια επάνω. Ακοντιστής. Εκελεύσεις έρχονται. Αρχίζω να πάντες έτοιμοι. Εκελεύς! Ευθύς. Εκελεύσεις έρχονται. Πάρει! Στρελμπόραν! Αμπούγια! Ευθύς. Ακοντιστές. Καβαλάριος. Έτοιμος. Φώνευσος. Στρελμπόραν! Χωρική όδε! Αμπούγκα! Χωρική έλατε χωριάτες. On stick! Αν συν μη. Ακοντιστές. Τίνες διατάξεις. Put this one to this one. Yeah, yeah, we are! Εκελεύσεις Do έρχονται. this as well, I think. Πάντες έτοιμοι. Πάντες Here. έτοιμοι! Ανδρία. Τίνα hit! Στρελμπόραν γέρουα! Yeah, way we can go! Yes, good glitch! Κατάσκοπος όδε. Κοντά. Paket gärd kommer ana. Herregångat on way. Nu gelast. Steranda tima. Πάντες εκελεύσεις έρχονται. Korbandes, bandes, entenda. Πού να πορεύσω. Hästes, al switsen. Yes. Ο κατάσκοπος έτοιμος. Stolkes, and Their upgrade should finish really quickly here. Χωριάτες. Freckes haken. Πού να πορεύσω. Luta. Hästes, hästes. Δώσ' μου τα σκύψα. And sewer. We have this set up correctly. Hus hästes en I believe I do. Πού να πορεύσω. Hästes,
Gonna send my upgrades here. I want to start fighting, but need to make sure they finish first. Στο καβαλί. Άρχομιαν Ανδρία πρώτα αριστερά. Χέστες σε χέρι. Ο καβαλάριος τα σκελεύσεις αναμένει. Σιωπήσα. Χέστες κοσούετε. Τρέσε φρασμό. Ακόντις. Χεριέντε. Χέστες του. Χάβαμε μπο. Πάντες προσοχή. Χέστες κόμμετ. Αρβέος λίθελοι. Έτοιμοι οι σκελεύσεις. Χέστες. Σιωπήσατε. Καταστοξευόμεθα. Ωραία. Αμή, τι θέλεις? Ανδρία κον. Σπούλες. Πεντάς. Ακόντιστες. Oh, this is bad. Hunters know never a doubt. A deep to Sheraton. Ora, Elengiere, Hestes. Hestes and all, of their Beret arrow. Hestes suit their head. Goliath the Hestes. Hestes cometh. Astyria, wrath they Arwaymen. Ευγενείς γέρε, Υπείς, έτοιμοι, αποχωρήσατε Ρωμαίοι. Τρέσε γέρε, αλσουίτα, γέσσα. Ανδρία κοντιστέ. Πρόθυμος. Χωριάτες Yeah, he should be Γεωργία. Καλή έννοια. pretty out of gold here. Έτοιμος. Ετοιμάσατε τα όπλα και περιπατείτε. Τρέσε, γέρε. Στέβες του χετ Arwaymen. That's really. Τάρια οι κύριοι. Τρέσε για ο Arwaymen. I think the situation is pretty damn good for us. We just need to wait a little bit for upgrades and stuff to kick in. Τι θέλεις, ο δρόμος μου. Ετοιμάστε Ρωμαίοι. Δεχόμεθα τα βέλη πολλά. Υπέβομαι το ψευόμεθα. Κατάφρακτη καβαλάρι, εισβάλλετε Τι θέλεις να πράξεις? Πάντες προσοχή. Ώρα αποχωρήσεως. Πάντες. Πάντες Ώρα της δράσεως. Έτοιμα αποχωρείτε. Ώρα της έστες ενών. Η τιμή μου. Πάντες προσοχή. Η πίστη. Τα κέλεψε ετοιμάστρος για το υπακούινσο. Ώρα εργασίας. Πορεύομαι εκεί. Έτοιμοι οι σκελεύσεις, χωριάτες. Έτοιμος να υπακούσω. Βεβαίως. Ώρα της δράσεως. Τρέξτε πια ο Άρ. Ώρα της δράσεως. Hestes cometh. Τρέξτε ρικτάρια οι κύριοι. Πάντες, προσοχή. Ώρα αποχωρήσεως πάντες. Ώρα εργασίας. Hestes. Ετοιμάστε ευθύς. Ώρα της υποχιέρε. Ετοιμάστε ρο. Τρέξτε πια ο Άρ. Πέος λίσβελοι. Όντες. Ευγενείς υπείς. Έτοιμοι. Χιέρε. Πάντες. Ετοιμάστε ρο. Τρσούαν. Τρέξτε πια ο Άρ. Ο καβαλάριος. Τούτο εργάζομαι. Δώσ' μου τα σκελεύσεις. Υπείς, έτοιμοι. Προχωρήστε. Hestes come. Όπνε εσπέλες, Arwen. Ετοιμάστε. Ευγενήσι, προχωρήσατε. Ευγενείς δρόμες. Hestes ενών, πόμε. Γενουργίες. Έτοιμοι οι σκελεύσεις, χωριάτες. Πάντες ακούσετε. Έτοιμος να υπακούσω. Πάντες προσοχή. Πάντες ακούσετε. Ετοιμάστητε, αδελφοί. Η αρετή, η διαταγή. Αποχωρώ. Έτοιμος το θέλημά σου. Ώρα της τράπειας. Hestes ενών. Να καβαλικεύσομεν κατάφρακτη. Δώσ' μου τα έλα, άλογε. Έτοιμοι, δώσ' μου την απράκτη. Ετοιμάστε. Προσοχή. Κατακέλεψη. Τρες. Άστερια. Ετοιμάστε. Κοπνέ, πέρα. Προχωρώ. Ετοιμάστε. Ώρα της δράσεως. Φρέκες. Απολυέντε. Hestes. Αμή, τι θέλει η εργασία? Αμή. Hestes. Αριέντε. Hestes. Ευγενείς. Ευγενείς. Αποχωρήσατε, Ρωμαίοι. Ακοντιστές. Ευγενείς υπείς. Ευθύς. Hestes ενός στέβες. Του χετ Arwaymen. Υπείς. Έτοιμοι. Γέρε. Hestes. Ευγενείς. Εκάνε του. Δια το υπακούινζο. Τρέσε πια, Arwaymen. Πάντες, ακούσετε.
Πάντες ακούσετε. Η πίς, τα κέλευσιν μου περιπατήστε. Όφνεεν φέρε, ευγεν ρέσset για άουεϊμεν. Η κεν and sweet, η πίς, χέσπεεν λίφερε. Und αστήρε, ευγενείς χέστεσεν ον φόεμεν. Πάντες προσοχή. Ευγενείς η πίς, όταν ρέσset για άουεϊμεν. Η πίς, ευγενείς η πίς, η πίς, αστήρια. Ευγενείς η χέστετ κόμεν. Χέστετ ώρα της τράσεως. Ετοιμήν μου ευθύς. Ετοιμάστε Ρωμαίοι. GG. The relics disappear instantly just like deer from the map. There's like a slight delay, like a couple of seconds, but yeah, pretty much instantly. Pretty much instantly. Like you can see our economy are like, it's insane even without a second TC, right? Like as long as you're mining berries and you're like adding in farms, your system level is rising. Your economy is really, really good as Byzantines. And also like we have this that gives us free units, right? Yeah, again, there are situations where 2TC is good, don't get me wrong. But in general, like you don't really need it as Byzantines. You can see here like how I built my cisterns is like this barracks has both research and military production rate at the same time. Because like this one is on research, this one is on production speed, right? So same thing here. This one, I should have had this one on research actually. That's a mistake by me because this one only has this one, right? But I have this one on research, then this one would also have the same. Like if you try to build them on the line, like right in the middle. But you can see like we're still only on 3 production buildings, right? And we're still able to keep our money low. Just because the production buildings are so efficient as Byzantines. But I think you could also kind of tell here what I talked about in terms of Castlage, right? Where like we kept pressure on early on to make sure he couldn't get the relics for free. And we kicked him off gold for a while and stuff like that, right? To put some pressure on him when he went fast castle. But as soon as we had secured the relics, we kind of pulled back and just kind of made sure we secured our resources. And then waited for a bigger army count, right? And then once we had a bigger army, then we started looking for fights again. Because again, there are some matchups where you can just straight up go for the kill in early castle, but usually you're just trying to play to deny some resources, deny relics, and then, you know, secure your own resources, and then hit a bit of a later timing usually.
Alright, alright, alright. What's my mouse? This is the WL mouse Beast X Max. WL mouse. Yeah, it's a good mouse. I like it. It's very light. It's like 42 grams, I think. What's up, Des? How's the game today? We only played one game so far, actually, so far so good. Yeah, I used for this one I used the G Pro Superlight, which is also a good mouse, I think, but I've had like some issues with the scroll wheel on this one, like the scroll wheel breaking and so on. Before that I used the standard G Pro wireless. And then yeah, now I use this one. Like I think the Superlight is like 60 grams something, 65. Something like that. This one is like 80, 90, something like that. This one is like 40, 42, so this one is very, very light. But the shapes are kind of similar. I like this one, for sure. Mouse graveyard? No, because I there was the scroll wheel on this one was malfunctioning, so I had to send it to get a new one. So I had my backup mouse, like I used the warranty to get a new one basically. So I had some backup mice ready. Sunken Lands. Never know what to play on this map. Mongols. Alright. 紫色，停车表记得。准备就绪。明白。你说，安全了。亮亮机。面搭车就手，记得。面村民就特别好，准备就绪，一人动。亮亮。面白。 肯定动。 Ah. 不尊重。 Dodge. 明白。停车表记得。请闭自下。准备就是记得。 We have one thing on my wish list for this game is just for them to get rid of the sheep mechanic. Just pure RNG so many times.
好东。人当年，尊肯定通，你说，明白？当年，危险，不尊重，一人动，记得，明白？听下边，肯定通，听下边。记得，安全了，明白？ We did not mine any gold yet, so there should be a barrack somewhere. 您说，听好，明白。亮亮机，记得，肯定中，亮亮机，准备奏效。记得， Unless there's a gold on the TC here. 就是安全了， Could be, I guess. 一人动，听下边，明白？肯定中，你说，记得，准备就村民就下。记得，一人动，听下边，明白？当年，你说，村民数不出村民，一刀 I'm just gonna go very safe and conservative here, I think. 灭亮亮机，当年， The thing, yeah. 亮亮机，挺好。准备就绪。 Stable is very weird, for sure. 你说，肯定中，准备就明亮。不尊重，听下边，命令。好，就在中，亮亮机，准备奏效。你说，拿去了，准备就绪。明亮。俺会。命令，慢慢来，明白。你说，明白？亮亮机，听下边，住宿。俺们懂。挺好。俺们。明白。你说，明白？亮亮机，团结，听下边，明白？准备就绪，肯定中。你说，挺好。两包中。听村民家跑的，明白。准备看完，听茶厅在此。质量，领袖要行，命令。挺好。好，是挺好。俺会下。地球就驾，天下一寸。天茶厅在此。工作命令来了，你村民在大梁，地球就驾。哪很高兴？有工作正在10点，准备干活。10点，有工作。是，哪会骑驾马？有好质量，当然可以。现在这篇是警惕秩序，边，大家准备，拿死就干嘛？天茶厅在此。领袖要什么？命挺好。是，各自准备好。10点，领好，大家准备。各自准备好，两毛兵，现在此刻去，两毛兵，天马通去。领袖挺好。10点，正在移动。命令准备，又去天猫，拿命令来了。拿会敌，是，快抢走，准备，领袖要什么？地球就驾。命准备干活。各自两毛，平均，有挺好。有工作。10点，天茶厅在此。现在已退，两毛兵，天马通去，一套了，跟拿来，有麻烦又去天猫。地球就驾。大家准备。招招总计，准备，天茶。俺们准备好天猫，预先。准备好天猫，是，
大家准备，牌面填好。村民在，您需要什么？看擦边带头，现在 PK， 有害这打脸。调皮天魔，一咻就去，现在一创。有毛病，有毛，夹子准备拿来，准备好的吗？您需要拿会的，有毛病，有毛是。有工作，大家夹子准备调皮来吧，准备好的吗？调皮天魔，您需要填好。有毛病，有毛卡，命令来了，夹子准备好。大家准备。会交日开走了，有毛病，边点击有毛病，当然可以，准备好的吗？他们村民需要提示。调皮天魔。是的，新村民准备就绪，要告警，准备有工作，急就看，命令来了，马上跳。调皮天魔。他们开火了！调皮天魔，是的，您好，有毛病，有毛痛，填好，拿很高，夹子准备好，有没有？准备看管，您需要。是的，您好，会比我的长毛病，举起长毛，我会救助。长毛病，打起精神，巨毛杠敌，打起勇气，长毛病，准备做好，勇往直前吧，兄弟们，当然可以，至少行动了，大家听好，去吧，兄弟们，需要做些什么？准备，我会带领你们，我该兄弟们，不会来看准备些什么？听我指令，前进，马上就去。准备行动，长毛病，该干活了。长毛病，长毛病，动起来！准备行动，长毛病，准备些什么？该干活了，需要前往那去，这就去。长毛强自己，四柱士兵，兄弟们，我打起勇气，长毛，大家注意，需要做些什么？好的，打起勇气，长毛病，大家注意，长毛病，动起来！长毛，渴望前进，长毛病，迈开步子，你意愿星光照亮我的脚。准备行动，长毛病，准备行动，长，很荣幸的无穷，事业正在做好，好的，进往那去，兄弟们，准备出发，准部依您所愿，准备好，兄弟们。命令时间到，该干活了。是时候，准备好，兄弟，做好，勇往你有何指令？遵照命令前进。渴望，是时必行之宅。该干活了，需要做些什么？该干活了，兄弟们，出发！准备好，我会带领你。很荣幸能服从。按照命令提行中，至少行动了。敌人在等着我们。无穷是我的骑士，你有何？很荣幸能服从所有骑士尊贵的骑。您做好服从准备。很荣幸，渴望为您服务。无穷是一种为敌。为您服务，骑士上马，好，所渴望为您服务，骑马相做好，执行命令的，很荣幸，无穷兄弟们，我的道路，准备好，好的，需要做什么？渴望为是时候行动了，做好执行命令的，那些猪肉开火了，兄弟们为您服务，是我的荣幸。是时候行动了，我尊贵的骑士无穷，准备好，兄好的，需要做巡逻。听我指令，荣骑士勇往直前吧，兄弟们！太多炮火，准备！太尊贵的骑士已就绪，好，马上就去！打起勇气！做好，打起勇气！骑
骑士上马，可望为地形之灾毫无掩他地用地长保命，都骑士，我们所有骑士就去骑士，尊贵的骑士，我出发，兄弟们！尊贵，我会带领准备好。该干活了。您的指令是？投降是。你兄弟们，骑士已做好准备，出发！骑士勇往直前吧，兄弟们！长马兵，我马上就去。骑士已做好，兄弟们，准备出发。我按照命令进行中。准备好，兄弟们，游戏是出路，开火了。 Do I play on Wi-Fi connection? Nope. Why do you ask? GG. Had a misread villager here and here. So funny that this is still a thing, by the way. When you're playing China or Sushi, and you select a villager, like, I'm not even playing on the biggest minimap size. And it still, like, covers the minimap. I can't remember what hotkey I set for minimap size change. Was it L? No? No, it's not that. Maybe you can't change size at this stage of the game. Like, this is not even the biggest minimap size, and the UI still covers the minimap. If you have the biggest minimap size, like, this part of the minimap is, like, covered, like, the entire left corner. GG. I wanted to look at some of the Vortex games, actually. Vortex does this a lot, just like the 6th house opener. Malians. He doesn't really seem to think it's worth to get the last trip for the 7th house. Seems like he prefers a slightly faster H-up.
Yeah. When he actually repairs the house, like I'm never really sure what I want to do in this situation. Like, okay, just stop repairing it, because like you always lose like at least one house. It feels like. But yeah, I think going stable in this matchup is probably the correct play most of the time. Yeah, I mean the benefit is you get this one out faster, right? Which gives you gold as well. So I feel like it ends up being pretty similar, right? So I'm not exactly sure exactly how the math ends up being here. Okay. We just made some warrior scouts, making a couple of sofas, making some archers. I like this. I like this. And now we see the knight. It's a bit problematic for us because we don't have any answer to it right now. We lost only one archer actually, so that was a very good getaway for Vortex. Normally you get caught like that every night. Expect to lose more. But yeah, seems like he's not really over respecting the knight or anything. He just keeps making so far archer. Doesn't make any barracks or anything. I think that's probably the correct play. I don't think you want to end up making spears here versus Rus. We almost have full kaboom. Castle Age was kind of whatever. Yeah, like this is the point like where it feels so nice to play so far archer in feudal, because like so far archer is where you want to get to in Castle Age anyways. So it's just like nice to have to already be in that composition and have the production set up for it. He's getting some relics though, for sure. Yeah, Malians is fun to play, for sure. Yeah, we have poison arrows here, so the army is obviously much bigger for Puppy Paw here, but hiding with poison arrows is so strong. Dead, dead, and this isn't really dead, but it's gonna take a lot of damage. Dead, dead. Like all you need to do with poison arrows is just kite, and things starts dying. Doesn't matter what unit it is. Because like when you're fighting into poison arrows, you need quick fights. Like you want to get on top of them and just have the fight end as quickly as possible. So otherwise the poison arrows just do so much over time. Like he just evaporated the front line without any real counters to the knights other than the archers. Yeah, I think Malians is one of my favorite civs as well, for sure. Like in general, like civs that have, you know, cheaper units that you can mass rather than like the Order of the Dragon or like the John Dark kind of style, where it's the opposite.
I don't really enjoy that very much. This one could be interesting, maybe. See how he plays Byzantines versus China. It is a bit awkward for Byzantines for sure on this map. Because yeah, like your first cistern is not amazing. I imagine it's gonna build the second one here though, right? This is way too much on gold, isn't it? Maybe no? No? Second blackberries. We probably could have maybe placed our landmark here. That sucks for later into the game, but... Okay. Τι πράγμα θέλεις? Πραξά. Προσβαλόμεθα! Υπέβω εκεί. Πάντες έτοιμοι. Yeah. China is already pro scouting. Pro scouting on our side of the map even. You're pretty happy seeing this though, I think, as Vortex just a scout wasting time chasing you around. Making archers. Yeah, I feel like in this matchup, like if the game goes into a long feudal, I don't mind Byzantine's position. The problem becomes like China hitting castle. So usually as Byzantines, there's like a timing when China is aging up, where you try to either get on top of the gold or on top of the food. So I'm not sure. I wonder if as China you want to go maybe Song. Like put up Barbican, like here. Before you H up. Problem is like, yeah, the wood lines as well. Because like at this point in the game, Byzantine's eco is like equivalent with China's. Not enough to one shot, unfortunately. Yeah. Actually, fight turns out alright for Byzantines here. And now it's very awkward. Like, losing this fight as China really sucks because
Now you have to remake units. You can't go castle anymore. We have a bugged out scout. Love it when this happens. Yeah. That's game. Oop. Yeah. We already have some farms. We're chilling as Byzantines in this situation. Εκελεύσεις έρχονται. Imagine we're gonna see a stable. Ναι. Εκελεύσεις έρχονται. And yeah, since we doubled down on units here as China, like our age up is so far away. Και έννοιο ρέξο. Τι δομή. Ώρα εργασίας. Πάντες ακούσετε. Ακόντι στο δόρυ, Ανδρία ακόντιστε, ακόντια προχωρήσατε. Ώρα εργασίας. Yeah, that's game. Ακόντιστε, Ανδρία. Πρώτα αριστερός πούς, άνδρες. That's game. Τούτο πράτετε. Πράσινη, ακόντια προχωρήσατε. Yeah, it's kind of weird. Like, whenever one civ becomes super, super strong, like it happened with Rus earlier this year, and then China now, is that you don't really get to play them much. So a lot of people are like not well practiced with the civs. Yeah. Like, I think Byzantine is super strong, especially versus civs that don't really have an option to pressure early. Yeah. Like, the first couple of fights are super game deciding versus the longbows, because they scale so well, right? Like, losing the first fight versus the longbows just means that you can never really catch up and match their army count again. But if you win the first fight and reset their longbow count, then it's super bad for Byzantines as well. I think it's just like the first couple of fights are just super game deciding in these games. But at least with like China and Sushi, you have a way to force Byzantines to come out and fight you a little bit on the map, right? Because they kinda need to contest your pro scouting a lot of the time. Every time you play Byzantine, you die trying to go castle. Yeah, yeah, it happens sometimes. The thing is, with Byzantines, like, I think it's a civ where you just have to be super reactive and just scout a lot and just match your opponents, whatever they're doing. Like, you don't really need to get the castle super quickly a lot of the time. Obviously, it's good to get the castle to get the Golden Horn Tower, but
You're already chilling in feudal with the cisterns. This is kind of hard to play. I think initially, yeah, but once you've gotten used to everything, I think they're pretty straightforward. Because there's like not a lot of hard decisions to make as Byzantines a lot of time. Because like as long as you're not dying and you're like getting farms, you have your cistern levels, it feels like you're just scaling so well without anything happening. Hmm. It's kind of the same for China though. Like if nothing is happening, it's usually good for you because you're just scaling so well with the Imperial Academy landmark. You got an ad? Yeah, I just said that like Byzantines, they're hard initially, I think, but once you got in a good grasp of the Civ, they're pretty straightforward to play because like there's not a lot of hard decisions to make. Like most of the time, if you're not taking damage and you're just surviving, it's usually good for you. Like you outscale most civs. As long as like you have your cistern levels and you're slowly adding in farms on the Grand Winery. The scalability is kinda insane. I don't actually know. Maybe Wham has something. Wham does a lot of videos about these things. Yeah, it feels slow because like you don't have a lot of aggressive timings. But again, the thing is like you just don't need it. Obviously, if you're playing Hippodrome or something like that, then it's different, right? But as long as you have the Grand Winery, like nothing happening, it's just as long as you're adding in a couple of farms, it's usually pretty good for you. Looks like Wham has a couple of Byzantine videos, I think, on his YouTube. When you go for second berries, by the way, usually like if you're able to, usually you just go right away as your first one runs out. But again, you don't have to go on the berries right away, you know? Like if your opponent is playing super aggressive, you can just, you know, send a couple extra villagers to wood, get a couple of towers up, make a couple of farms, take it slow. Like depends on the matchup, of course, but and what they're doing. Like again, I feel like Byzantines, you just want to be like super chill, super defensive, and just like super reactive to what your opponent is doing. Because the only way you die is either if like you get caught with too few units out on the map, or if your opponent hits like a castle timing and you're like super far away from aging up or something like that, right? You just gotta make sure that you're like kind of matching your opponent's unit counts and you're kind of matching their age up timings. Yeah.
No, I think a lot of time just tower on your gold, put some extra guys on wood, get a couple of farms. It's fine. Yeah, I mean, initially, like, I struggled a lot with Byzantines as well. I think when I started playing them, I lost a lot of games in a row. Wonder if it's possible to look at. Let me see if I can find it. See. So like, this is 2 months ago. Let's see how far back this one goes. Goes back quite a while. Yeah. Like, I was struggling a lot with Byzantines at first. What? You were struggling. This was a struggle, holy shit. Like, I was losing to players who are quite low MMR compared to me, right? Byzantines at first. I think now it's no, it's one of my favorite civs, I think. We can do a Byzantine game if you want. I mean, I think when you're playing a new civ, it's not bad to play it, to spam it a bit. French. In general, I like this matchup for Byzantines, I think. This is the one matchup, though, or like one of the matchups where you usually go jab throwers over longbows. Because jab throwers are good in feudal, and camels are very good in castle versus French, right? And also since Εις δρόμων. Παρών. Κινούμε. Καβαλάριος. Ναι, βεβαίως. since Κατάσκοπος. French is usually either aggressive or pro scouting, the jab thrower is building quicker, makes things Καβαλάριος. easier in terms of defending. Κατάσκοπος. Υπέβω. Ναι. Έτοιμος. Κινούμε. Ασφαλώς. Κινούμε. Καβαλάριος. Παρών. Ναι. Κατάσκοπος. Ναι. Καβαλάριος. Ναι. Κατάσκοπος. Υπέβω. Έτοιμος. Καβαλάριος. Κατάσκοπος. Αναμένω. Ασφαλώς. Ναι. Έτοιμος. Καβαλάριος. Υπέβω. Έτοιμος. Yes. Κατάσκοπος. Κατάσκοπος. Not a huge fan of the cistern position, to be honest. But Πράτο. Προχωρώ. Πού? Προχωρώ. Καβαλάριος. Ναι. Έτοιμος. Αναμένω. Χτίζω αυτό. Έτοιμος. Κινούμε. Κατάσκοπος. Ναι. Τι? Καβαλάριος. Έτοιμος. Ασφαλώς. Παρών.
Ναι. Ναι. Κατάσκοπος. Κινούμε. Έτοιμος. Κατάσκοπος. Υπέβω. Καβαλάριος. Kinda sucks that we have forward barriers, because we'll have to put a forward binary. It is what it is, I guess. Αναμένω. Ναι. Καβαλάριος. Πού? Κατάσκοπος. Ναι. Ταξίδε. Και λέει. Τι? Ναι. Κατάσκοπος. Παρόν. Εργάζομαι. Καβαλάριος. Ναι. Πράτο. Έτοιμος. Ναι. Ναι. Τις έτοιμος. Ασφαλώς. Υπέβω. Κινούμε. Έτοιμος. Έτοιμη. Επλήρωσα. Τι. Κατάσκοπος. Πράτο. Καβαλάριο. Τι. Κατάσκοπος. Έτοιμη. Πράτο. Ναι. Καβαλάριος. Έτοιμη. Και λέει. This, I think. Έτοιμος. Ναι. Έτοιμη. Ναι. Ναι. Και λεύσεις. Τι? Έτοιμο. Αναμένω. Βεβαίως. Πού? Καβαλάριος. Ναι. Και λεύσεις. Ναι. Τι. Μεταλλεύω. Κινούμε. Έτοιμος. Κινούμε. Κατάσκοπος. Καβαλάριος. Και παρόν. Έτοιμος. Ναι. Πράτο. Ναι. Καβαλάριος. Ναι. Έτοιμος. That's a very fast age up, actually. Ναι. Ναι. Τι. Ναι. Κατάσκοπος. Ασφαλώς. Ναι. Ναι. Υπέβω. Κατάσκοπος. Τι. Υπέβω. Expect to see knights here. Ναι. Oh, he has a lot on wood, so maybe not. Καβαλάρι. Ναι. Έρχομαι. Έτοιμος. Yeah. Κινούμε. Κατάσκοπος. Έτοιμη. Και Actually, probably wanna Ξυλία. Ναι. get these guys on the inside here. Καβαλάριος. Τι. I think we're gonna chill with the last cistern. Horseman even, holy shit, he's going super aggressive. Gotta make sure I have enough for the spear upgrade and then pull these guys away. Καπινού χωρική όδο. Έτοιμος. Ναι. Έτοιμη. Και λεύσεις. Κατάσκοπος. Ναι. Κατάσκοπος. Έτοιμος. Υπέβω. Καβαλάρι. Πάντες έτοιμοι. Ναι. Πάρει. This is fine. Εργασία. Προχωρώ ευθύς. Εκελεύσεις έρχονται. Χωρικά. No, I don't want to lose my scout. Fuck. Ακοντιστής. Πάντες Έτοιμος αποχωρήσατε να ομού. Στρατιώτης. Little bit of messiness, for sure. Έτοιμος. Losing the scout is very bad. Ακοντιστής. Ακοντιστής. Τούτο πράτο. Έτοιμος. Χωρική έτοιμη. We wanna go down here, make sure I can get wheelbarrow. Ετοιμάστητε εις μάχην. Συν μη. Ανδρία ακοντιστές. Έτοιμοι. Τι πράγμα θέλεις? Ναι. Αρχίζω να εργάζω. Χωρική όδε. Κοντάρια. Ακοντιστής. Μάλιστα. Εργασία. Χωρική έτοιμη. Τούτο κτίζω. Ανδρία. Εκελεύσεις έρχονται. Εκτίστηκα. Ακοντάρι. Συν μη. Τι πράγμα. Ανδρία ακοντιστές. Επέρω. Ακοντιστές. Συν. Ακόντια. Προχωρήσατε. Στρατιώτη. Ανδρία ακοντιστές. Ακόντια. Χωρική τούτο εργάζομαι. Ακοντιστές. Ετοιμάστητε εις... Χωρική ναι. Εργασία. Τότε προσοχή. Τι πράγμα θέλεις? Προσοχή. Τότε προσοχή. Αποχωρήσατε. Losing the scout here was giga bad by me. Αναχωρώ. Προσοχή. Τι
πράγμα. Υπακούω. Αξίνη. Η διαταγή. Ταχύ. Υπακούω. Ακόντια προχωρεί. Προσοχή. Ανώμεθα υπό των πολεμίων. Ακόντια προχωρήσατε. Καβαλάριος έτοιμος. Καβαλάριος έτοιμος. Χωρική έτοιμη. Πάντες έτοιμοι. Συλλέγω ξύλων. Τίνες δια... Τότε ακοντιστές. Μάλιστα. Κατάσκοπος όδε. Να υπεύσω. Ναι. Ευθύς. Ναι. Και λέει. Τίνες διατάξεις. Προσοχή. Τούτο πράτο. Κατάσκοπος όδε. Η εργασία αναμένει. Τότε υπακούω. Ταύτα. Προσοχή. Okay. Πάριμη. The cleanest game I've ever played, for sure. Τότε προσοχή. Κινήθητε στρατιώτες. Προσοχή. Καβαλάριος έτοιμος. Το πράτο. Καβαλάριος έτοιμος. Okay, he's either pro scouting or he's out there mining. Κατάσκοπος όδε. Trading? Ταχύ. Τίνες διατάξεις. Μάλιστα. Τότε προσοχή. Τίνες Okay, διατάξεις. Τότε προσοχή. somewhere over there, I guess. Yeah, we're going this one. Κατάσκοπος όδε. Τότε προσοχή. Προσοχή. Εργασία. Ακούω. Καβαλάρι. Καβαλάριος. Εντάξει. Κοντάρια επάνω. This one doesn't work on that one, I guess. Αντρία ακοντιστές. Έτοιμοι. Ναι. Αποχωρώ. Ακοντιστές. Ετοιμάστητε εις... Χωρική όδε. Ακοντιστές. Αντρίξιμοι. Κατάσκοπος όδε. Υφείς έτοιμοι. Υπακούω. Υπακούω. Κοντάρια επάνω. Χωρική έτοιμη η σκελεύση. Εκελεύσεις έρχονται. Τι πράγμα θέλει. Έτοιμος να κινηθώ. Χωρική έτοιμη. Τότε ανδρύξιμοι. Ακοντιστή. Καβαλάριος έτοιμος. Τούτο Υφείς έτοιμοι. Δεχόμεθα τα μέλη. πρότεινες διατάξεις. Να υπέψω. Πάντες έτοιμοι. Κατάσκοπος όδε. Τι πράγμα θέλεις. Ακοντιστή. Κοντάρια ευθύς. Τίνες διατάξεις. Προσοχή. Κοντά. Κατά το ξέσωσι. Καβαλάριος έτοιμη. Υπέβολη. Προσοχή. Okay, he's just going Ανδρία mass knights and nothing else here, it seems. έτοιμος να κινούν το εργα... Ναι. Κινήθητε. Εργασία. Καλά έπρεπε. Εργασία. Τότε ακούω. Προσοχή. Καβαλάριος έτοιμος. Εντάξει. Τίνες διατάξεις. Υπακούω. Καβαλάρι. Ναι. Υφείς έτοιμοι. Προσβαλόμεθα. Υπακούω. Τούτο πράτο. Καβαλάρι. Κινήθητε. Καβαλάρι. Τότε Καβαλάρι. Τούτο πράτο. προσοχή. Πάντες έτοιμοι. Αρχίζω να εργάζω. Χωρική να κινηθώ. Εντάξει. Εργασία. Τότε προσοχή. Ακοντιστή. Ανδρία. Τότε κινήθητε. Χωρική έτοιμη η σκελεύση. Προσοχή. Ναι. Τούτο κτίζεται. Και λέει. Ακούω. Υφείς έτοιμοι. Καβαλάρι. Κινήθη. Τότε προσοχή. Μένος. Need a blacksmith here. Εργασία. Σπέβδο. Προσοχή. Και λέει. Αποχώρη. Τότε κινήθητε στρατιώτες. Τότε προσοχή. Προσοχή. Τι πράγμα θέλει. Εργασία. Τούτο κτίζω. Η εργασία αναμένει. Προσοχή. Εντάξει. Καβαλάρι. Ποδόψελα. Υφείς έτοιμοι. Ακούω. Τότε προσοχή. Τούτο πράτο. Τότε προσοχή. Ακούω. Έτοιμος να κινηθούν το εργάζω. Εργασία. Τι πράγμα θέλεις. Εκελεύσεις έρχονται. Πάριμη. Προσοχή. Υπακούω. Υφείς έτοιμοι. Πάντες έτοιμοι. Ευθύς. Στρατιώτης. Ναι. Ακροβολούς. Ναι. Τότε προσοχή. Ακοντιστής. Στρατιώτης. Προσοχή. Έτοιμος. Εκελεύσεις έρχονται. Τι πράγμα θέλεις. Τούτο κτίζω. Τότε ακούσατε προσεχώς. Ευτυχισμένη. Εργασία. Τότε ακούσατε προσεχώς. Εντάξει. Εντάξει. Χωρική όδε. Έλατε χωριάτες. Τούτο κτίζε. Έτοιμος. Προσοχή. Αποχώρη. Εντάξει. Η εργασία αναμένει. Κινούμε εκεί. Αρχίζω. Τότε προσοχή. Εντάξει. Καβαλάρι. Προσοχή. Υφείς έτοιμοι. Τούτο
Καβαλάρι, τότε προς κινή. Κατάμα, τολομίτε αυτό. Κατάσκοπος άφθαπρα. Καβαλάρι, πεις έτοιμοι. Πάμε πρόσωπα. Φανταστούμε. Κατάσκοπος όδ. Ναι, έτοιμος. Εις μάχη. Τελετικολουμπεκί. Καβαλάριος έτοιμος. Χωρική έτοιμη εις και λεύσεις. Τούτο κτίζεται. Πάντες έτοιμοι. Τι πράγμα θέλεις? Πρωτεΐνες διατάξεις. Ταχύ. Κινήσετε στρατιώτες. Ακοντιστές. Τότε προς... Αλλού η φαν παρέ. Ακοντιστές. Κελέ. Εργασία. Τότε προσοχή. Εκελεύσεις έρχονται. Αλλού Είπα Χωρική έτοιμη εις και λεύσεις. κοντάρι προσοχή. Καβαλάριο εντάξει. Καβαλάρι. Προσοχή. Αποχωρήσατε. Ναι. Τότε προσοχή. Εκελεύσεις έρχονται. Αρχίζω να εργάζομαι. Προσοχή. αλλού η ακύλο του Κίνα. Τελετικολου. Καβαρότο. Και τα Ακοντιστές. Πάμε του. Τότε προσοχή. Τούτο πράτο. Ταγά. Προσοχή. Πέιλα άλλου παρέτα. Κινήθητε στρατιώτες. Ανδρία ακοντιστές. Υπείς έτοιμοι. Καβαλάρι. Ποδόψελα. Τότε προσοχή. Τελετικολουμπεκί. Τότε προσοχή. Προσβαλόμεθα. Αλλού η φαν. Αλλού η ακύλο του Σπέ καταγάνε εγώ να φτάνει. Κοντάρια επάνω. Αλλού η παρέ. Προσοχή. Τελετικολουμπεκί. Τελετικολου. Υπείς. Πέιλα άλλου. Εντάξει. Υπείς. Εντάξει. Υπακούω. Καταστούμε. Ακούω. Υπείς. Αλλού η παρέ κιλά άλλου η Κανιώνα το τόμπο κατάταγα. Εργασία. Αλλού η ακύλο του Κίνα. Πάντες έτοιμοι. Αλλού η φαν. Αλλού Σπέ καταγάνε. Αλλού η φαν παρέ. That's spicy. Τελετικολου. Τότε προσοχή. Ακοντιστές. Ετοιμάστητε εις μας. Προσοχή. Προσβαλόμεθα. Τότε εντάξει. Καβαλάρι. Ποδόψελα. Πέιλα άλλου. Άι. Φιλέτου. Καταστούμε. Κοντάρια. Εντάξει. Παρέτουλα. Σώτα. Ακροβολούσιν. Πέιλα άλλου παρέτα. Ανιβέ κέτα σταράν. Ανδρία. Αλλού η Μάλ. Πέιλα άλλου. Κοντάρια επάνω. Αλλού πέιλα άλλου παρέτα. Ακοντιστές. Πάντες έτοιμοι. Αποχωρήσατε ομού. Τι πράγμα θέλει. Αλλού η παρέτα. Σύμμη. Κοντάρια επάνω. Αλλού η φαν. Ταγά. Καπάτα. Πάντες έτοιμοι. Ώρα να περιπατήσουμε. Εκελεύσεις έρχονται. Εκελεύσεις έρχονται. Πάντες έτοιμοι. Εκελεύσεις έρχονται. Αλλού. Τελετικολου. Τούτο πράτο. Ταβαρόν. Ακοντιστές. Αλλού η παρέ κιλά άλλου. Ακόντια. Αλλού η Υπείς έτοιμοι. Κοντάρια επάνω. Εκελεύσεις έρχονται. αλλού η αλλού η αλλού η παρέ κιλά. Καβαλάρι. Άι. Τελετικολου. Υπείς έτοιμοι. Τούτο πράτο. Ναι. Πάντες έτοιμοι. Ναι. Τούτο κατενόησα. Εργασία. Αλλού η παρέ κιλά. Ταγά τελετικολου. Κοντάρια Αλλού η φαν. Άι. Φιλέτου. Αλλού παρέτουλα. Ακοντιστές. Καταστούμε. Πέιλα. Αλλού η παρέ κιλά. Ανδρία ακοντιστές. Εντάξει. Κοντάρια επάνω. Σώτα. Αλλού η ακύλο. Υπείς έτοιμοι. Καβαλάρι. Αλλού η φαν. Ακοντιστές. Τελετικολου. Αλλού η φαν. Εντάξει. Καβαλάρι. Κινήθητε. Ανδρία. Υπείς έτοιμοι. Τελετικολου. Κέτα σταράκε. Υπείς έτοιμοι. Ακοντιστές. Αλλού η ακύλο. Δεχόμεθα τα βέλη. Κοντάρια επάνω. Καταστούμε. Ταγά. Nope. Καπάτα. Χειρουργίες καταγές. That's not where we want to be. Πέιλα. Εωμοήλε. Ακοντιστές. Ετοιμά. Αλλού η ακύλο του Κίνα. Ανδρία ακοντιστές. Τι θέλεις να πράξω. Σου κτίζω αυτό. Τι θέλεις να πράξεις? Σιωπήσετε. Τούτο πράγμα σπουδαίων. Ακολουθήσατε. Αλλού η παρέ κιλά άλλου η Έτοιμοι οι σκελεύσεις. Χωριάτες. Προσβολή. Ακολουθήσατε. Καβαλάρι. Έτοιμοι σκελεύουν. Έτοιμοι προσβολή. Ανδρία. Πάντες. Τι θέλεις να πράξω? Τούτο κτίζω. Τελετικολου. Σιωπήσετε. Να συμπακοντιστείς. Τούτ χειρουργίες διαταγές έρχονται Ρωμαίοι. Η φανάρι καλύπουν. Χειρουργίες διαταγές έρχονται. Τούτο καβαλάρι. Καταγγέλευση. Αμή. Τι θέλει εργασία. Ακοντιστές. Ετοιμάστητε εις μάχη. Πέιλα άλλου. Ακούστε το καβαλάρι. Έτοιμοι εις προσβολήν. Οικοδομή κτισ... Παρέτουλα. Πέτρακα τελετικολου. Αλλού η απειράκη. Καταστούμε. Άι. Φιλέτου. Ταβαρόν. Αλλού. Σώτα.
Καβαλάρι. Αλλού η παρέκκληση. Σαβαρούτο. Παρακαλώ. Δολομίτε αυτό. Έτοιμοι προσβολή. Καβαλάρι. Περίλα. Αλλού η Καβαλάρι. Να καβαλικεύσουμε. και τα σαράκια. Κοτόσουμα. Περίλα. Έτοιμοι προσβούτο. Εις το καβαλικεύειν. Ακόντις. Περίλα. Αλλού η παρέκκληση. Καβαλάρι. Έτοιμοι. Καβαλάρι. Ταχύ. Καβαλάριος. Τα ακόντις. Αλλού η ακύλο του σύλλα. Τελετυγκόλ. Αλλού η Συν μη. Ακόντις. Πάντες προσοχή, πάντες ακούσετε. Ώρα εργασίας. Να πτήσω αυτό σύντομα. αλλού η παρέκκληση. Πάντες, προσοχή. Πάντες. Πάντες ακούσετε. Ανδρία. Ώρα της δράσης. Ετοιμάστε. Νεομοήλε. Η διαταγή σου. Ώρα της δράσεως. Δώσ' μη την Ετοιμάστε. Κατακέλευσή μου περιπατή. Ώρα της δράσεως. Αλλού η ακύλο του σύλλα. Τελετυγκόλ. Σιωπήσατε. Αλλού. Ταγά. Συγκαπάτα. Ετοιμάσαι. Αποχωρείς. Ο καβαλάρι. Ώρα της δράσεως. Ετοιμάστε. Αλλού τότε. Αποχωρήσατε, Ρωμαίοι. Να καβαλικεύσουμε, καβαλάρι. Τελετυγκόλ. Εκείλα κολονί. Πού να πορεύσουμε. Ώρα. Αλλού η ακύλο του σύλλα. Τελετυγκόλ. Μπε κατάλογο να He should be so broke here. Ώρα. Κοτόσουμα. Also broke. Αλλού η φω παρέ. Πέτρακα τελετυγκόλ. Ώρα της δράσης. Αποχωρήσατε. Έτοιμοι. Αλλού η παρέκκλα. Η πίση. Έτοιμοι. Κατακέλευση. Ιρακή παρέτουλα. Έτοιμοι. Προσοχή. Καβαλάρι. Έτοιμοι. Σκελέτη. Ώρα. Αλλού η φω παρέ. Μπε κατάλογο να στα παρέτουλα. Ευγενήσει. Ο καβαλάριος θα σκελέψει. Αποχωρήσει. Περίλα αλλού παρέτα αντιβέ κολοντιρόλα. It's not even on the board there. Not on the board here either. Τελετυγκόλ. Η πίση. Έτοιμοι. Η διαταγή. Έτοιμος να υπακούσω. Yeah, we don't really need to do anything because like he's not mining anything. Τι θέλεις να πράξω. Ο σκελέτης. Ώρα. Τελετυγκόλ. Εκείλα. Ετοιμάστε, Ρωμαίοι. Ώρα εργασίας. Πάντες, προσοχή. Ώρα. Αλλού η φω παρέ. Ετοιμάστε, αποχωρεί. Ο καβαλάριος θα σκελέ. Ετοιμάστε. Ώρα της δράσεως. Τάρια, έρχονται. Πάντες, προσοχή. Η μετάλλευση ώρα αποχωρήσεως. Ώρα. Αλλού η ακύλο του σύλλα. Τελετυγκόλ. Δώσ' μη τα ετοιμάστε, Ρωμαίοι. Αλλού ελέ. Πρόθυμος να υποταγεί βάρος ουδέ. Ευγενείς η πίση. Έτοιμοι. Αποχωρήσατε, Ρωμαίοι. Διαταγή σου. Η πίση. Παρέτουλα. Περίλα αλλού. Ευγενείς η πίση. Έτοιμοι. Ώρα. Τελετυγκόλ. Η υποταγή. Σιωπήσατε. Σκελέτη. Έτοιμης προσβολή. Αδελφοί μου. Ώρα. Αλλού Η διαταγή. Τι θέλεις. Τι θέλεις. Έτοιμος. Η διαταγή σου. Αποχωρώ κατακέλευση. αλλού η φω παρέ. Ο καβαλάρι κατακέλευση. Αλλού η φω. Αλλού η παρέκκλα. Αλλού η έτοιμη. Ώρα. Πάντες, ακούσετε. Πάντες, ακούσετε. Αυτή η δομή να με εμπιστεύει. Αλλού η ακύλο του He's gonna try to base trade us. Ετοιμάστε, Ρωμαίοι. Έτοιμοι σκελέτες στους χωριάτες. Ευγενείς η πίση. Καινουργίες καταγές έρχονται, Ρωμαίοι. Oh, what? Okay, this could actually be a bit annoying. Πάντες προσοχή. Τι θέλεις να κάνεις. Κοτόσουμα. Yeah, we kinda need to go. This is a bit scary actually. Holy shit. Προσοχή. All our landmarks are right there. Ώρα της δράσεως. Πάντες, ακούσετε. Η διαταγή σου. Need a market. Ώρα να πράξω. Ετοιμάστε. Αποχωρήσατε, Ρωμαίοι. Ώρα της σιωπήσετε. Στο κράσμα. Πάντες. Ώρα εργασία. Η διαταγή σου. Έτοιμοι και ώρα αποχωρήσεως πάντες. Έτοιμα. Η υποταγή βάρος ουδέν. Ώρα της δράσεως. Πάντες ακούσετε. Προβολούμε. Χωριάτες έτοιμοι. Αμή. Έτοιμοι οι σκελέτες χωριάτες. Ετοιμάστε. Για το υπακούει. Ώρα της δράσεως.
Πάντες προσκόπησαν το πράγμα εκτελεμένο. Ώρα εργασίας. Πολιορκητική μηχανή έτοιμη. Τι θέλει, έτοιμη η διαταγή σου, τι θέλεις. Ο δρόμος μου σαφή, αποχωρώ κατά κέλευση. Αλλού η αγκά, μια πάτα. Έτοιμη εις προσβολήν. Ετοιμάστητε Ρωμαίοι. Συντρίβω αυτούς. Αλλού η ακύλο της στήλας, σκελετικού. Καβαλάρι, ετοιμάστητε Ρωμαίοι. Αλλού η ποπαρέ. Πολιορκητική μηχανή έτοιμη. Αλλού η παρεκκλάδη. Alright. You can make those things. Τούτον είναι να πράξω. Πάντες, προσοχή. Τούτο χτίζω ευθύς. Πάντες, ακούσα. Αμήν. Τι θέλει η εργασία. Η Ελεύθερης περιμένει και λέψη. Χωριάτες έτοιμοι. Ευγενείς υπείς, έτοιμοι. Για το We just need everything over here, I think. Τι θέλεις. Έτοιμος η σκελέτη. Καβαλάρι, έτοιμοι οι σκελέτη. Τα μηχανήματα περιμένουν και λέψεις. Έτοιμος η σκελέτη. Ώρα της δράσης. Μηχανήματα, έτοιμα οι σκελέψεις. Η υποταγή βάρος. Ετοιμάστητε Ρωμαίοι. Κατακούμα, γιατί να τελειώνετε. Έλα όλου παρέτα. Ώρα εργασίας. Ευγενείς υπείς, έτοιμοι. Έλα όλου σώτα. Ακολουθιστές, υπείς, έτοιμοι. Ευγενείς υπείς, Κατακούμα, έλα όλου. υπείς, έτοιμοι. Τα μηχανήματα περιμένουν και λεύσουν. Υπείς, έτοιμοι. Μηχανήματα, έτοιμα εις και λεύσουν. Παρακούλα. Αμήν. Τι θέλει η εργασία. Πάντες, προσοχή. Κινήθητε εις δρόμο. Έλα όλου παρέτα, ανήβε κολοντιόλα. It was actually kinda close. I mean, I let him walk all the way across the map for free, which was very bad. If you see him once before he gets here, then it's very easy, but... the fact that all our landmarks were right here. Because I couldn't go for the landmarks, like when I saw the base, I was like, let's go for the landmark snipe. But then he made the red palace here, right? So I couldn't do it. Had to go back and defend. I'm quite surprised he was able to afford this though. Didn't even have a market. Like, how did he get 2.4k food? Ah, the guild hall. Right. The guild hall. Yeah, okay. Well, probably should have ended the game a lot earlier when my army was like triple the size of his. GG. I always feel like I tend to overestimate the army size versus French. Because it's so easy to overcommit and then you just get overwhelmed by knights. So I tend to play it way too safe. It's a bit dicey there in the end for sure. But
Which button do I use to focus on the monks? I have caps lock as cycled through religious units, I think. Oh, this was a quick game. A quick queue. Sunken lands. I think it depends a lot on the matchup. Like, they're very hit and miss. Hit or miss. I think. Not sure how I feel about this matchup.前出奇行動，轉明白？嘿，挺好。當年前進中，明白。面亮記，速速，练练。面亮記，明白？記得。你說，前出邊，我客流，不轉動。 We're gonna be a zero sheep gamer again. 記得，準備就慢慢地，搞錯動。 Zero sheep Andy. 前出邊，奇行動， Maybe not. 明白？面亮記。準備前，緊閉就射，前進中，面亮記，記得，前出邊，明白，緊閉就射，前進中，你數，奇行中，前出邊，停，你數，記得，面亮記，明白。速速，前進中，緊閉就射，明白。當年，緊閉就射，前出邊，拿鐵流，面亮記，奇行中，你數，挺好。那麼起碼明白。好，前出邊，不轉動，面亮記，明白。記得，記得，緊閉就射，前進中，奇行動，明白。你數，明白。危險！面亮記，記得，前出邊，村民拿壞 Q 村民，你數，奇行動。村民移動。準備就射，前進中，準備就射，明白？記得，面亮記，真牙客流，速速，我們同行流。I think I'd rather do this one than I think. I can't get the double gold, 前出邊，前進中， double stone. 前出明白？準備奇行中，面亮記，起碼好。你數，我客流，記得， I think my second berry pack might be like right here though. 準備就射， Okay, never mind, there it is. 記得，你數，明白。了不動，修得動。前出邊，明白？面亮記，前進中，面亮記，不轉動，準備就射， Yeah, this map is bugged sometimes. 前出邊。 Sometimes the board doesn't spawn. 你數， Sucks. 準備就射， In this case, it favors us quite a bit, right? Because this corner is very close to us, but 你數，
Yeah. It is what it is. 計走了。您就划几辆，您休要有跟错，赶快快点酒，天茶边站，是在下准备，猎破中，很好。麻烦了，死里，正在提前， Easy win for Sushi? I don't know about that. 死就 Q， 当然可以，天茶边在此，正在这边，得嘞，又划几辆，一球就下，老会骑上马， And hey, look what they're gonna do. They're gonna do it again. 练练， And again. And again. And again. Alright, Tasty, thank you very much for the format price sub, man. 又和正在，相当危害， Appreciate that. 哪会骑上马？ Let's go drop this off. Get this one. 有工作。正在提前，天茶边在此，按面练，形式中，一球就起，命令 I've 来 forgotten 家 to 准备辽阔。是的 collect my taxes. 好，又划几辆，当然可以，天茶边在此，命天好，会球是哪？一球就快点酒，好呀。正在引诱，天茶边在此，哪会骑上马？是的，那命有 Get there in 工 time. 挺好。会球日六丁，准备看环有工作。有跟错，一球得嘞，拿去了，是，正在这边，命令来了。是，命令来了，在下准备，又划几辆，是好的，大家准备，一套了，您休要挺好。是的，天茶边在此，天好吃饭，天大家准备，命令来了，在下准备，是，快点酒，又划几辆，村民，是，命令即将到，哪里会好？天茶边，大家注意，来一个天茶边，准备好扬鞭，给我下指令吧。大家听在前往，大家注意，我要去哪？骑马向前，听这边马上完成任务。命令时间到。大命令时间到。准备谁要做些什么？给我下指令，按照命令执行中。我要去哪？你已做好服从准备。给我下指令吧。听这边，好摇鞭。很荣幸为你服务。该干活了。好，需要做进往那去，可北行之宅毫无压力，马上就。蚂蚁不好，敌人正在攻击我们。听这边，现在进行火警宅。听这边，很荣幸，服从。我要去哪？做好执行命令的准备。你有何指令？勇往直前吧，兄弟们！很荣幸一做该干服从，执行命令一般，马上就至少行动了。准备结束。渴望准备，您的指令是请听我指令，前进。服从是我的天，需要做些什么？是时候。知道了。当然可以。服从好的是其中的需要为服从是你有何指令？行宅毫无压力。需要做些兄弟们，我会该干活了。做好，当然可以。不错，准备好，兄弟。大家注意，地形之宅毫无压力，做好服从您的意志。至少行动了。举法，兄弟们。做好，当然可以。兄弟们，勇往直前吧，兄弟们。准备好，兄弟们，听我指令。兄弟们，服从是做好，很荣幸能打
上就去。我会带我雄心无穷，听我指令，尊贵的执法，兄弟们，敌人在等着我们，我们走，没事，上马。好敌，可我为你我的天哪！可我为你，很荣幸。谁要做些什么？服从是准备执法，准备好，我会在您是时行动了。我准备，你意愿是？准备好，兄弟，为你服务，是我的东西。是，我会带领你们做好，听我指令，前进，勇往直前。大家听好，兄弟们，准备出发。准备一秀根子。您奉命动刑，服从是自豪服自准备好，例行之宅，毫无压力。是时候行动了，该干活。兄弟们，马上就去，做好，您有何指您的指令是？请为您服务，是我的荣幸。该干活。是召集执法，兄渴望为敌准备好，当然可以。做好执行命令的准备。敌是执法，对您有服从，我渴望为您服务。我们要敌是已做好准备。服从。你意愿为的？提示：例行之宅，毫无压力。准备尊贵，我们执法很是的。这提示：保持良好情绪。您有何指法？提示：前进。服从，遵照命令前进。提示：我们尊贵的提示。程序。所有提示。保持良好情绪。所有提示，我们执法。正在被受敌。执法，最尊贵的提示。提示，抛开怜悯。当然，大家注意，我很在很荣幸能服从前，准备好。听从指令，尽在服从您的命。尊贵的提示，我大家听提示前进，贵族兄弟们，前往战执法。尊贵服从，很把提示为您服务。尊贵的提示，命令马上到，兄所有保持良好情绪。好敌，谁要提示执法。谁要提示当然可好以。敌，谁要命令尊贵的提示，就绪那些行之宅，毫无压力。你有何指令？尊贵的保持良好情绪。提示，所有服从。提示，上马执法。最尊贵的提示。大家注意，命令时间到。安静，新指令，马上所有提，我们执法。女士们，提示，你做好。尊贵服从是我的，马上就去。您自豪。所有提示，保持良好情绪。提示，明白。我们提示，请提示一个前进。我是检查武器，前进。需要做些什么？我很提示，上马。该干活了。尊贵的为领服。安静，悉听下命。提示，你做好准备。它将不会摧毁。所有提当然可以。例行之宅，毫无压力。前进，给攻击。村民已就绪，大家注意。提示已做好准备。提示，马上就去。所有提示兄弟们，提示，我们去。做好准备，新指令。准备接受。尊贵的提示执法。尊贵的提示，尊贵的提示已保持良好情绪。提示。所例行之宅，提示为您做好。提示执法。大家听好。尊贵的提，我们去提示准备为您服务，是我的荣幸。所有提示就开干活流，需要做所有提示就去。谁要做？当然可以。提示一做，我马上就去。尊贵的提示，命令时间到。马上就去。提示上前进。大家注意。尊贵的提，马上就去。开干活流，准备攻村民。大家听好，我会。所有提示就去。那些猪肉开火了。提示，上马。大家听好，
保持良好节序提示。尊贵的提示已就绪，当然可以。我们出发，骑士们。尊贵的提示已就保持良好节序，是时候提示已做好准备。村民已就绪。提示，做好指服，做好执行命令的做好准备。兄弟们，准备出发。准备及出发，大家。所有提示就绪。需要做些什么？好的，尊贵的前进。你意愿是什么？提示，上马。大家听，需要做提示，已做好准备。所有骑士出发。最尊贵的骑士，渴望骑士上马出发。最尊贵的骑士正在被受敌。是的，这就去。兄弟，该干活了，正在前往，这需要前往那去。与您许愿，西子宫准备好出发，鲁修。我准备好进。准备好，兄弟们。Not sure where these guys are going though. 兄弟们，摧毁他们所有。英雄砥砺。是时候，该干活了，大家注意，大家注意，我会为您做好服从准备。渴望为您需要做些什么？命令时间到，大家听好，所有提备好，所有提地形指该干活了，准备执行命令。英雄砥砺。很容易准备好射击目标。该干活了，我很需要做些什么？服从，服从，以同为敌。明白，这就去。准备好，轻易就会。很荣幸，士兵听到了。渴望伟大，命令时间。一个心扛铁西子宫师做好，地形该干兄弟们，服从是吃出到西子宫小肚皮了。大家动起来，就动。做好，准备好。大命令。大家注意，是做回我们做好准备，听指令。兄弟们，做好准备，西子宫。做好执行命令的准备。在救我们，有西子宫手。提示我们出平平吧。尊贵保持西子宫已准备。学业提示，上马提前进，贵族兄弟们，尊贵的大家听好，提示，上马。准备结束。命令马上到，兄弟们。是你所做好准备，西子宫。所做服从准备好，提示，上马。需要做些什么？是时候行动了。准备接受工具，马上就变做好。需要做些什么？兄弟出发，表弟。 Man, this guy just won't 兄弟为您服务。我准备 do his job. 好，执行命令的准备。命令时出发。是准备好，兄弟，勇往直前吧，兄弟。是这样，做好。您的意愿。大家听好，没问题。我准备好，兄弟们。有你这名骑兵的命令吗？兄弟们，给我下指令吧。行指令，准备是时候行动了。准做好地形之窄，表听。做好准备，听指令。我们去狩猎敌人吧。做好，士兵们停。兄弟，我们 Get this one pretty badly. 需要做些什么？是时候行动了。大家注意，动起来！命令时就士兵准备好，一上马，现在就这个是谁在西子宫小洞？听到了，不然我们早有小门。尊贵的西子宫手，准备好武器，听我指令，前进。做好准备，所有骑士，骑士表弟意见。尊贵的骑士已就绪，西子宫已准备就绪，等待命。准备执行第一名属愿。
需要做些什么？骑士上马。该干活了，大家注意！村民，动！所有人举法，兄弟们，明白，做好，执行骑士给我指令。骑士，准备好武器，行军，做好准备，扛起十字弓，行军。十字弓手动起来，尊贵的十字准备好，敌人在等着我们。准备好，我们要去。所有标记一线，挥舞骑士，一座昂人可以。所有骑为领服务，骑士，一座尊贵的骑士，骑士一座，十字弓小骑兵，十字弓骑士上马，扛起盾，做好准备，十字弓小动起来，标定扛起十字弓，行军，准备好，所有骑士就绪，安定，这就是赞美送礼。贵些小空，我这就去做。所有人听令，骑士一起换好冲锋剑，这就去。尊贵的，你准备好，我这就去。骑士上十字弓手准备好。准备些小工具，需要做些什么？命令时间到，马上就去走。行指令，马上听令。尊贵执法，十字弓安定，整住骑兵，一架骑兵跟上，标记骑兵一上。是为天雷领兵，听我命令，前进！兄弟们，马上就去。骑兵移动。大家听好。好起，西军在扶墙。骑兵已准备就绪。标记，我们早做好准备。骑士已做好准备，我们早起标记一线，所有骑士就绪。不老窄，不窄谁？需要做后面动心。命令马上到，兄弟们。注意，听求命令大需要奉命采集木头中。干活了。骑士，谁扛起骑士？马上就去，兄弟们，我会带领你们。命令时间到。我这就开早点，大家列吃法，大家。这是我立地情。准备好，地形之宅好。大家注意，新鲜空气与心情陶铸。该干活了。这是我努力的情绪。奉命采集木，大家记。大家听好，命令时间到。好的，需要做什么？你有何指？服从是我的天职。需要这些行我。大家注意。大家，木头是有用的资源。吃法，大家。做好，兄弟们，我会带领你们。做好，执行命令。蚂蚁听我指挥。是骑士，我们出发，兄弟们，准备好，兄弟们，兄弟们，准备出发。我要去哪？我正在移动。准备好，兄弟们，十字弓手，准备好武器，做好，执行命令。命令时间到。游戏，所有骑士就绪。该干活了。是，准备好，兄弟们，当然可以。至少行动了。需要做些什么？该干活了。需要做些什么？需要做些。做好执行命令的准备。该干活了。服从当然可以。骑士，你做好准备。兄弟，命令时间尽在服从您的命令。蚂蚁四好，听察兵就绪。大家注意。尊贵的骑士，做好准备。大家听好。大家听好。是时候行动了。需要做些什么？好的，需要做。大家注意，需要做些什么？准备，士兵，听我指令，前进。需要做些什么？尊服从是我的天职。火箭车停在服从区，是做6人。准备
会谁该干活了？命令时间，我这命，大家听好。大家注意，大家听好，注意留心，命令来了，移动，闭门，移动。大家才光是我需要做些什么？命令时间到，命令时动起来，调动心灵。大家瞄地线十字弓上，熊举法，闭门，请坐好，执行命令。命令时该早领，大家提示，上马。听着，我这就去比。遭遇敌人攻击。东城计，你说这就办。听好指令，至少行动了，准备好兄弟们。攻城计，命令起立，就去迎战，接着了。 Ah, fuck, are we gonna lose this? That would be extremely bad. 提示，攻城计，十字弓一准备，一气准备就绪。提示，上所有敌军。 前进！工程机尊贵的骑士已经命在服从命令。士兵们坐好，命有给准备，一切准备就绪。骑士，你坐好。 We're fine. I just had having my entire army out of position. 骑士，上马！工程机已做好准备，继续命令。骑兵，已准备好出击之令，一切准备就绪。 他应该会比我。工程机等待指示。 Shuginu is like, they're very weird. They have like timings where they're super good and timings where they're super bad. Like late castle, they're really, really bad. Early feudal, they're also pretty shit. But like late feudal and imperial, Shuginu is extremely good. And also in situations like this where he was basically just like your spear crossbow, right? They're also very good. Honestly, the more I play this... Well, we have guys on the berries over here, so I guess they're idle. Yeah, so 2.5k food per minute, it's not bad. Honestly, the more I play this, the more I kind of like it. Starting to like it more and more. Friendship with Song is over. Yuan is my new best friend.
I feel like in general, sushi is a civ that's very unexplored in terms of like ways to play it. You have so many options. So many different timings where you're strong. I mean, you can get it even earlier than this. Like if you have like a spawn with deer, you can get it at like 6:20 or so. Maybe even earlier. Maybe like 6:10 if you're super clean. It's like 6:35. But without deer, I think that's okay. The problem is just if yeah, I guess like the early castle is tricky. Like you kind of have to make a decision. Like if you are you gonna go U1 or you're gonna all in pretty early. Because if the game drags on and you're not going U1, I think it gets very complicated very quickly. Probably could have went down here when I was diving his base. Actually, he probably had all his villagers still down here. I mean, that was still a very good trade for us, I think. Like, we basically traded out armies, but we also killed, like, 20 villagers or something like that, right? With 4 relics and pagoda. Obviously, my third pagoda didn't kick in very quickly. But I think it's 60, right? Yeah, 62, 125. What's up, Crackety? I mean, yeah, once we had the meditation garden, it was giving us 50 stone per minute, right? And then we also had the pagodas, like you're just gonna get stone. You basically get a free TC at some point. Yeah, but guys, short bathroom break.
Man. These grapes were supposed to be seedless. Just found a seed.
long ass queue, for sure. What should we play, guys? What should we play? Didn't really get to play French earlier. Mandement. Mandes? Bene. Ubi vado. Me? Moven! Ensala. Parat. Si. Me. Massone. Quod Esploro. si. Laburo. Vado. Péricule. Si. Si. Kerte. Mandes. Exploro. Vado. Parat. Escolto. Ensala. Escolto. Escolto. Cavallo. Exploro. Escolto. Parat. Vado. Si. Ensala. Cavallo. Escolto. We definitely saw our scout here. Parat. Si. Cavallo. Escolto. Si. Exploro. Vado. Ensala. Bene. Mandes. Parat. Spero. Mandes. Kerte. Quod. Ubi vado. Si. Exploro. Quod. Escolte. Si. Ensala. Parat. Vado. Exploro. Escolto. Kerte. Escolto. Vado. Mandes. Bene. Parat. Si. Vado. Escolto. Parat. Exploro. Cavallo. Vado. Ensala. Mandes. Parat. Escolto. Man. Ensala. Si. Escolte. Ubi vado. Capere. Tuts. Edifi. Parat. Bene. Mandes. Vado. Exploro. Si. Ensala. Pero. Parat. Capio. Secco. Si. Cavo. Exploro. Kerte. Mandes. Vado. Parat. Mandes. Cavallo. Exploro. Escolto.
Bene. Exploro. Escolto. Parat. Escolte. Sì. Mandes. Exala. Mandement. Exploro. Ensala. Vado. Mandes. Parat. Mandes. Escolto. Parat. Chierte. Ubi vado. Ensala. Vidi. Si. Exploro. Bene. Exploro. Tutto di te. Ascolta bene. Mandesquet. Perfect. Si. Commande. Qued. Caval parat. Eceli mandement. Parat. Qued mandes. Parats pour la bourrare. Si voleis. Caval Doing parat. song. Cavallo ici. Hmm? Si souhaite. Okay. Cursor That's okay for me. Qued mandes. Comprendo. Cursor It's very weird. Oye, oye. Caval parat. Obeio. La Cavalier porocina. Ascolta bene. Escolte bene. Cursor obéant. Me plect. Vienen. Oye, oye. Si. Cum grand course. Flute ici. Parat. Cavallo ici. Espérance Gloria. Espero tu mandamen. Cursor obéance. Cavallo. Quedor. Mandesqued. Movens. Qued mandes. Esfect. Mandesqued. Cos'è si somes. Para tu set prompto. Perfecte. En les coms. Vado qui. Caval ambulo. Espero tu mandamen. Cursor obéance. Sont ici. La sunt occident. C'est pour nous. Qued mandes. Para tu set prompto. Assus si voleis. Eceli mandement. Quedor den. Io ma sono la cose. Come montes. Obeio. Ocest. Espero tu. Caval parat. Sergentes, attention. Cursor obéant. Labor spérance. Paratus et promptus. Qued orden, spérance gloria. Si. Caval parat. Cavallo ici. Obeio. Secund mandement. Paratus et promptus. En les coms. Espero tu mandament. Cavallo. Qued orden, Qu'est-ce Sergente, attention. mauvais descouré? obeio. Parat porvenir. Qued labor. Espero tu mandament. Vado qui tost. Obeio. Mandementient. Sito fect. Caval parat. Paratus et promptus. Tuts odite. Connaissunt ici. Paratus et promptus. Qued labour. Cause sera maçonna. En les coms. Qued orden, Parat pour laborar. parat porvenir. Obeio. Espero sivalier. Assulto. Espero tu man. Ordine tenet. Audite ordinate. Par qued orden, si, comprendo. Paratus et promptus. Qued orden, spérance gloria. Qued orden, me plect. Espero tu mandament. Veillance l'inimi. Buon la Tout se dit, qued orden. Paratus et promptus. Obeio. Cavallo. Sivalies. Qued orden. Cursor obéant. Cavallo! Espero obeio. Si, comprendo. Au espero vado qui tost. Parats pour la bourrare. Paratus et prompt. Si. Qued. Tuts od. Retourno. Qued orden. Ok. Esper. Secund mandement. Io debello l'inimi. Si comprendo. Qued. Paratus et promptus. Pace escoltier. Commandes. Orchest. Obeio. En le cap. Obeio. Cavallo. Espero tu mandement.
et pontus. Esperos mandei. Parat pour labora. Elli. Cursor. Comprendo. Quedor. Vado quitos. Espero tu man obeyo. Tenle coms. Quedorde. Come mondes. Quedorden. Sperons gloria. Sperons gloria. Quedorden. Vado quitos. Equites atten civiliers. Paratus et pontus. Quene. Para move equites. Pace move. Attention. Novos. Arco. Colme bien. Move equites. Paratus avario. Momente sia. Espe secund si. Enli. Colones requid. Equites. Omes. Nocest. Quedorden. Enli coms. Equites. Momente si, artier. Attention. Novos ordines. Mandesqued. Parates, sergentes. Ordi. Preparate, archer. Equites. Caval parat. Si somes. En linea. Quedmandes. Oye, oye. Parate, equites. Momente si, archer. Parate, archer. Davant, archer. Parate, archer. Parat. Ambula. Parate, archer. In avant, archer. Bene, bene. Cursor obéiant. En linea, equites. Sont ici. Parat, quid. Nintendo. Vade, archer. Equites. Nintendo. Parate, archer. En linea, equites. Preparate, archer. Eusei. Preparate, archer. Archer. Parate, archer. Sivol. Quedmandes. Ambulo. Parate. Assa. Parate, archer. Caval parat. En linea, si, comprendo. Parate. Parat, si. Quemandes. Obeyo. Parat, en archer. Ok. Equites attendent. Si, comprendo. Parat pour la bourra. Preparate, archer. Si, comprendo. Bene. Equites. Paratus et comme mondes. Parate, archer. Parate. Quedmandes. Preparate. Cavalario. Paratus et pontus. Obeyo. Momente si, archer. Ambula. Audit. Parat. Equites. Quedorden. Equites attendent ici. Kiliot. Parate, archer. Vade, archer. Equites. Archer. Ambula. Pace, move. Parate. Parat. Audit. Debilite. Orchestre. Prepara. Ambula. Equites. Audite. Parate, archer. Quedorde. En les coms. Equites attention. Attention. Secund. Dolme bien. Sivolier. Paratus et pontus. Ok. Caval parat. Mandement vient. Perfect. Quedmandes. Esfaci escoltier. Ordine tenet. Cursor obéiant. Si. Cum grand cour. Attention. No, si. Comprendo. En linea. Ordine. Momente. Parat. Cavalamus, equites. Archer. Parate, archer. Quedorden. Preparate, archer. Colones. Parate. El momentito. Equites. Et chirimandema. Moment. Comme mondes. Equites. Obegio. Parat. Archer. In avant. Parat. Enli. Passa. Espacit. Obegio. Momentis. Enli. Cavalamus, equites. In avant, archer. Equites. Archer. In avant. Paratus et pom. Orchestre. Equites. Parate. Obegade, archer. Mondesqued. Si somes. Preparate, archer. Obeyo. Passa. Si. Enli. Passa. In avant. Parate. In avant, archer. Preparate, archer. Parate. En linea. Equites. Sivolier. Moment. En linea. Equites. Move. Equites. Azul. Parate. Ambula. Espero. Momente si. Equites. Sunt para. Parate, archer. Parate. Move. Surfer. Equites attendent ici. Parate, archer. Equites. Dite. In avant. Parate. Parate. Preparate. En linea. Parate. Escolte bene. Comme. Parate, archer. Escolte bene. Toutes sodite. Preparate, archer. Wait. Equites. Momente, archer.
In avant. Vade arquer. Parate e vitesse. Momente arquer. Parate. Preparate. Arquer. Parate arquer. Sagita in arco. Equites attendent ici. Parate sur la bourra. Mandement, colonnes. Equites Préparate in avant, arquer. Courso. Tisomes. Parate. Cavalamus en linea. Che demande? Si. Pace, escoltier. Caval parate. Momente. Equites quite. Parate. Parate. Audience. Ecce mandement. Sito. Tams de retournar. Tuts audite. Si bene! Colonnes! Colonnes, requiem. En linea. Bene. Momente arquer. Parate. Equites. Preparate. Parate. Obédio. Cito equites. Parate. Equites attendent ici. Equites quite. Momente. En linea si comprende. Vade arquer. Equites. Parate. Secund mandement. Equites. Parate arquer. Equites sunt paratos. Alla tuste. Equites. En linea. Equites sunt paratos. En queste diri. En linea. Parate. Nintendo. Preparate. Parate. Equites. Vade arquer. Parate. Equites. En linea. Momente si arquer. Equites sunt paratos. Oye. En linea. Quitamus. Paratus et cavallo. Equitus. Para. Espero tu mandement. En linea. Equitus. Audite. Parate. Equites. Equites sunt paratos. Ordine. Comme. Parate arquer. Equites attendent ici. Parate. Cavalamus. Equites. Parate. Equites. En linea. Equites. Equites. Oh, what? Point d'ordine. Don't do that. Equites sunt paratos. That's Obéi. not what we want. Point d'ordine. En linea. Equites. Quitte. Paratus et promptus. Io Obeio. Vado quitos. Io soy parate. Espero que. Mandement vient. Auditeur. Escolte bene. Io ma sono la coda. Point d'ordine. Serviettes. Equites sunt. Parate. Equites. Audite milites. En linea. Equites. Ecce mandement. Parate. Equites. Si comprende. Moment. Orchestre. Paratus et espero. Serviettes. Parate. Audience. Si. Preparate arquer. In avant. Qued labo. Momente si arquer. Dolme bien. Es facile. Cavalier. Preparate arquer. Dolme bien. Parate arquer. Que demandez? Equites attendent. En linea. Equites. Parate. Nintendo. Colonnes parati. Momente si arquer. Arquer. In avant. Preparate arquer. Equites attendent. Equites sunt paratos. Audi. Parate. Serviettes. Parate. Colonnes. Parade pour venir. Attention. Ordine tenex. Parate. Equites. Attention. Preparate arquer. I seul tient nos archives. Somme. Archers. Les commandes. Chevalier. À l'arson. Gisli. Somme. Access. Archers. Archer en la voie. Archers met vos. Archer. Chevalier. Archers. Chef. Captain de demeure. Sommes en ordonnance. Christus. Archers. Prenez vos armes. Archers. Les commandements viennent. GG. Morning. Yeah, I think 2TC versus French on a map like this, very difficult to pull off.
Very, very difficult. It's, like, he even had back food, right? He had back deer and back berries. It's still very, very difficult to be able to survive this early game. Where was his starting berries? Must have been like back here, right? Somewhere. This is too close to the TC. Starting berries must have been like back here somewhere. Missed some villager production here. Yeah, we still had scouts or deer left. Kind of crazy. 18 minutes into the game. But yeah, the problem with Shuganu is that, like, compared to archers are great at just like kiting and target firing and picking units off one by one, right? But Shuganu really suck at that because of the overkill. Like, they overkill so much. And they're slower and have shorter range than archers, right? So they're worse at kiting. It really feels like a unit where, like, it's a very binary unit where you either have enough to just win the fight, or you don't have enough, and there's not much micro you can do to change the status quo of the fight. Yeah, it's the biggest weakness of Sushi, I think. Is that they don't have archers. Because even as China these days, you pretty much never make Shuganu. Like, even when you're in Song, like, you don't. They're just worse at their job than archers are, right? But obviously, once you get to like extreme imp, like late game as Sushi especially, then the Shuganu are very good again, right? Yeah, it's a weird unit for sure.
There is. Yeah, no worries, no worries. Yeah, I wish I could have Twitch VODs as well, but yeah, it is what it is. I think like the last 6 games or so I played with this guy was in Sunken Lands. It's a Mayan game. How's Lancaster? I tried playing so fast last time in this matchup, but did not feel great. The problem about playing Jav Donso is like with the Lords. It's really hard to pick off stuff with the Jav throwers. But maybe it's fine. I want to see if there's a barracks for sure.
Looks like there is. Ilalu. Aí. Logo. Io. Kapan. Tegeru. Minto! Tagata! Luro! Lonya. Pareketa. Abekem. Ilalu. Akono. Ai. Pareke. Utagama. Kataga. Lonya. Tu borila. Ai. Mu. Pareketa. Ilalu. Teguero! Kataga. Lonya. Edaru. Lonya. Ai. Utagama. Pareke. Yo. Ilalu. Kapulolo. Nse tanga wanyala. Akono. Katanga wanyala. Jump. Jump! Tu borila. Totagama. Yo. Tu borila. Yo. Karolu. Pareketa. Ai. Ilalu. That was this many spears. I definitely want to finish the Lonya. Akono! Baro! Tu borila. Kataga. the thing. If it's just one spear, you can cancel it. But Ilalu. Pare. Nse tanga ilalu. Aí. Katanga wanyala. Ntagata. Pareketa. Mu! Kataga. Ilalu. Pareketa. Ai! Loro! Tu borila. Abekem. Akono! Lonya. Taga. Lonya. Ilalu. Ilalu! Nse taga wanyala! Nga taga banta! Dedaro! Kapare. Kon adenti. Pareketa. Minto! Minto. Yo. sucks for us. Totagama. Not really anywhere else to go. So Borila. Pare. Logo. Lonya. Kapare! Jump. Sonta! Paro. oh, Lato. Kapulolo. Kapare! Minto. that double click happened. Ilalu. Ai. Tu borila. Kataga. Pareketa. Kapare! Jump! Aí. Wanyaro. Pareketa. Ai. Ilalu. Kapare. Lonya. Pareketa. Totagama. Tu borila. Ah! Ai! Katulolo. Lonya. Ilalu. Ilalu. Mu! Stop. Pareketa. Yo. Totagama. Ilalu. Ai. Lot. Kala jangalu. Ilatualu! Pareta! Tu borila. Mogo be pareta. Taga banta! Silang! Ai. Yo kai. Iyo. Eresida. Lonya jan. Kapi. Ilalu benari! Ila jumanu. Sila jan. Jan. Seto. Ai. Kaki lalu jogi. Katakasani. Tu borila kapare. Kapare barama. Lonya jan. Ila juma. Para ben kononti. Nyano be muma. Lonya jan. Nse ntotagama. Para ben kononti. Kataka stilo. Kalok mse ak. Tu borila kapare. Kai ntotagama banta. Kampai. Para. Ila juma. Kai ntotagama banta. Kafin. Nkila. Kataka jeri. Inyano mse taka jela. Ai.
Ila Juma Usonta. Aí. Mbeja iyo nga afamu. Kala konko. Nkila. Kapare parama. Kala tigoi. Lonya Jan. Ilalu benar dani jela. Nse Ntotakama. Alu otulo lulo. Kala konko. Para ngaje iyo. Ikankere. Nseso. Katakatani. Lonya Jan. Kele nyongo. Kila. Kataka. Kai feleri. Pare taka. Kala tigoi. Kala faila de takaka. Ila Geledo. Usonta. Aí. Ila Jan. Nseso. Ila Jumanu. Iyo kai. Kala tigoi. Betakaka. Kala faila. Lonya Jauke. Tuborila kapare. Iyo eresita. Aí. Alu otulo lulo. Para. Yatta mek. Lonya Jan. Ilalu benarin. Ntelo. Aí. Kapare parama. Tuborila. Kakila lu joki. Alu ifo pare. Ila Jumatakatani. Tuborila kapare. Aí. Kele tingo. Katakama. Ai. Kala faila pareta. Pare dula. Ila Jumanu. Koto suma. Lonya Moko be pareta. Silantiroto. Pai telu sumama. Moko be pareta. Alu ya kilo tusula. Kele tingo. Ila Gafin. Paila. Alu I pare kilalu yen. Lonya Jan. Kilalu benari. Ojela. Paila. Sorolu. Lawil. Alu I pare kilalu yen. Koto suma. Nseake. Ai. Silendum. Paila. Sota. Paila. Alu otulo lulo. Aí. Alu ifo pare. Betara kan kele tingolu be ki la konozi. Sinova te Sota. Danso. Tuboril se. ide nga afamu. Kelu aluga. Moko be pareta. Takama wa ato. Alu Sinova te kela. Isimbula nyoro. Ide. Taka. Nga bata. Alu otulo lulo. Akakuta. Ila Jumanu. Kelu. Alu Kila. Waratosi. Alu mbe kataka nyo. Beja. Nseta. Tubo. Alu ifo pare. Usonta. Kele nyongo. Alu keta sarake. Pare dula. Irakila kenyame. Mbe katanya kona sani. Paila. Mbe taka. Village walu. Paila alu pareta ani. Kele tinu pareta kabarake. Lonya Ito Kilalu benari. Pare dula. Sawaroto. Mbe taka. Tubo. Kele nyongo. Aí. Kapare bara. Lonya Jan. Iyo. Baro. Pare. Bara ben konondi. Ila. Alu otulo. Takama wa ato. Aí. Kele tingolu be ki la kono. Sawaroto. Yeah, I cannot even do this for free. Taka. Nga bata. Ide. Ila. That's bad by me. Mama beka isa. Para ben kono ding. Need to punish those things for sure. Kelu. Aluga lome bekela wokula. Alu ifo taka. Nga bata. Alu ipa sawaroto. Kila. Kilalu. Kele tingolu be. Aluga na sara. Sota. Kila. Pare dula. Ai. Silendum. Erilalu. Kegento. Kapitego taka. Koto sumbe katanya kona sani. Erilalu. Anyoro totombo katataka. Kegento. Kila. Kele tinu pareta kabak. Pare dula. Erilalu. Iraki. Alu ofan. Ila ben oje. Koto sumo. Sawaroto. Mbe taka. Mbe taka kele tingo. Gafin. Erilalu. Taka. Nga Danso. Para ben kono din. Danyi jela. Mbe taka kele telu wila. Koto. Kele lalu. Yeah, like honestly, this matchup just feels pretty impossible. Not sure what I can do here. Erilalu pareta. Mbe katanya kona sani. Village. Pare dula. Koto sumo. Keta saraki. He's losing a lot though. Kilalu benarin. Village walu. Erilalu. Sawaroto. Erilalu. Alu yakilo. Ai. Silendum. Alu. Moro be. Ojela. Ntelo kuntu.
That was definitely expensive for him. Definitely expensive. We're actually gonna do that and do that instead. More power. Kapare. Milis. Ay. Kapare. Kaito. Kila lujan. Kailame. Kaide. Ugh. My economy is so shit. Like, he's losing a lot of units, but yeah, economy is better than mine at the moment. I think we want to do something like this, and then put that on there. Milicia. Dansu. Ay. Kapare. Ay. Kaito mato. Alu fonten. Kila lujan. Kaide. Kailame. Mbeke. Ay. Yeah, this is problematic for sure.
Ali, alu ipare kila alu yes. Ilalu benari. Alu kele dingo lu be. Inya no be muma. Yo nga afamu. Alu iya kilodi. Alu otulo. Alu itaga. Alu iya sake. Alu ipare. Keta sarak. Mogobe pare kake. Pare ai. Akoto tuma. Ilalu benari. Alu otu fojela. Kele dingo lu be. Ila koloni. Keta sarake. Alu ifo pare. Mogobe pareta. Mogobe pareta. Alu ilame. Alu sonta. Alu iya kilo. Kele dingo be taraka kele dingo. Kila jumanu. Kauke. Lonya kapi. Alu ipare kila alu yen. Alu iya kilo tusila kele dingo. Alu otulo. Alu ifo pare. Kele alu tawa na. Ali la. Alu otulo. Alu iya kilo tusila kele dingo. Kila jumanu. Alu ipare kila alu taga. Nga alu ifo be taraka. Tu borita kapare. Mpare taga. Ila tumalu. Kele dingo be ila koloni. Alu njongi. Soda so. Alu yamaru ke kulo. Yamaru awaro to be taraka. Bari la sopalu. Alu ila joti. Alu iya kilo kele dingo na tarama. Solo sopalu. Alu pare yamaru lu joti. Alu na bari la be kata jogona bari la alu. Pare tula. Bari la to suma. Bari la alu bari la alu. Kele pare tula. Bari la alu. Kata kuga obo ile. Awaroto, mbe bari la be taraka kele. Alu ipare bari la alu. Mbe kata jogona sani. Taga kabata. Yakira ke Kabolo mute. pare tula. Bari la alu. Kata suma. Sopalu. Alu pare yamahurula. Ilalu mumunuti. Galatu. Pare tula. Awaroto, mbe taraka. Babilo. Bari taga ngabata. Kata sonta. Kai silo dun koto dun. Bari la keta sarake. Kapa tengo pai. Bambe taraka kele dingo. Alu para. Alu. Bilazu alu. Taga tula. Kata suma. Alu. Ilola. Danso. Baratumba. Sopalu. Welcome to mama. Ai silendun. Fendo pa mbe taga manjin kasa. Alu ipar. Mbe adamu tara te daro luma. Alu na yamahuru ila joki. Sota ti famignolo. Yamahuru be yenja. Sota sol. Ila kumala. Yamahuru sofa. Kalboji. Nafa be yina. Kayamahuru. Lonya kaso ila kilalu. Sorda sol. Nafaila lupitaga. Yamahulu be yenja. Boji bera atulolo. Kala nyole utina. Yamari te jif. Wobe kelale. Kala tito pareta. Nyanta tagala bil kanto tagama kende. Boji. Kito bobe. Apara mun ataga kila kotanya. Kila tumalu. Yamahulu be yenja. Soda sol. Bera akilotu. Ibe fefe. Bera atulolo. Yamahulu be. Ay. Kilalu ditma. Munyanta kela. Yamari te. Yeah, he's gonna have 5 relics, which sucks for us for sure. Boji. Alo akilo. Soda sol. Yampe borikaka soda sol. Alu iakili. Kapara dondinke. Sila. Mera galaminto. Mera galaminto. Boji. Nafahara wagato. Yamahulu be yenja. Para da dimangake. Bila dualu. Para obenari. Sorda Yamahulu. Alu be Yamari bila jogi. Sorda Fatignolu. Boji. Nafa be. Kapare kabara dondinke. Kilalu dima. Din den undi. Alu ibube bori. Nyanta. Yama alu njoki. Soda sol.
Kele Jingolu, Soda Solu. Alu Iaki, Alu Parela Jingolata. Alu Ifo Pare, Yamarite Jingolo. Soda Alu Iaki lo Tusila, Kele Jingolu. Yamaru Ilajo, Alu Yamaru Na Yamaru, Kele Jingolo. Oji, Be Yamarulu Dokika. Yamarite Jingolo. Era Akilo. Alu Njoki. Yamarulu Sofat. Obekelale. Alu Ifo Boji. Nafa Benida. Nera Galamito. Yamaru. Itaram. Alu Ipare Iraki Lake. Yambe. Iraki Lake. Alu Pare. Alu Pare. Alu Sopalu. Yamarulu Dima. Keta Sara. Alu na Yamarulu. Alu Njoki. Soda Solu. Very Lalu. Nera Galamito. Soda Solu. Ila Tumal. Boji, Yamarite, Ket Ila Joki. Daga, Gabata. Yamaru, Yato Paratula. Ali Sota. Keletigo, Bekila. Alu Santa. Baila, Betaka, Keletigo. Alu Paratula. Alu Beka. Yamaru, Beka. Soda Somna Yamaruto. Alu Itarama. Itarama, Kapara, don't think. I somehow need to get enough money for this poison arrow upgrade. Yamarite Jifolo. Kelu. Boji. Nafa Bekita. Pera Atulolo. Boji. Alu Njoki. Soda Yamarulu Beyenya. Na Yamaruto. Alu Itarama. Alu Sorbeta. Yamarite Jifolo. Boji. Nafa Benina. Soda Yama Alu Iparek. Nova Tekela. Yamarite Jifolo. Kel Alu Ifa Ai Silodu. Yam Alu Iakilo. Kela de Rosima. Soda Solu. Barawa. Eka Tulolo. Kele Jimbek. Yamaru Sewoke. Alu Iparek. Yamarite Jifeka. Boji. Kayamaru Joki. Alu Ifa Alu Joki. Daga. Gabata. Ya Soda Alu Ifa. Betaraka. Sopalu. Mbebori Kaka. Kele Jimbek. Daga. Gabata. Alu Ifa Pare. Betaraka. Yamarite Jifolo. Alu Iparek Katara Novena Sani. Alu Iakilo Tisila. Kele Jimbek. Boji. Ita. Kele Jimbek. Gaboli. Koto Sara. Gabata. Sopalu. Yamarulu Bey. Malari Kaibu. Betaraka. Kele Jimbek. Erilalu. Sopalu. Alu Awarote. Alu na Yamaruto. Sopalu. Erilalu. Alu pa Soda Soboy Bey. Alu Iaksota. Erilalu. Donc Sofa Bey. Obekelale. Yamarite. Awaroto. Betaraka. Soda Sol. Alu Iakili Tutai. Mama. Asoroka Pare. Yamaru Keta Sarake. Yamadaga. Kayamaru Jok. Soda Sol. Alu Pare. Obekelale. Papa Bey. Alu Ifa Pare. Keletigo Bey. Alu Ifa Pare. Keletigo Barakuma. Keta Sarake. Paradula. Ai. Kiledul. Betaraka. Keletigo. Alu Itara. Ngabata. Keta Sarake. Alu Ayilalu Tukila. Era Akilotu. Yamaulu. Erilalu. Doralu. Boji. Mbekata Nyona Sani. Daga. Ngabata. Alu Iaka. Kotosuma. Perila. Paradula. Tawaroto. Sopalu. Ila. Kotosuma. Perilalu. Dorai. Ilotu. Alu na Yamaulu. Paradula. Perilalu. Pareta. Anibe Kolosirola. Nanyama. Betaraka. Keletigo. Perilalu. Mbekata Nyona Sani. Alu. Perilalu. Ilalu Dinarim. Sopalu. Kotosuma. Daga. Ngabata. Paradula. Sopalu. Alu Njok. Perilalu. Paradula. Barado di Mangate. Kotosuma. Mbekata. Kanyoto Tombo. Katataga. Peril Soda Sol. Perila. Tawaroto. Mbekila. Kotosuma. Paradula. Daga. Ngabata. Alu na Yakila Kenyane. Alu Betaraka Keletigo. Sofa. Kotosuma. Keta Sarake.
Aluna ya Aluna Kombinasi. Sopalu. Aluna para Kisota. Kawaro to. Kita kata. Aluna ya kilo kilo. Kela kilo. Sopalu. Gila. Mbe kapanyo kana sani. Ai kilo tu. Para tu sopalu. Aluna. Boji. Ai kilo tu. Where la lu pa yamari teji yamaru asoro ka pare. Na mo koto sumo. Koto suktonta. Huh? Ya alu pare. Where la keta sarake. Sopa where la lu. Do mbe katanyo kana sa alu na ya mbe taraka kele jingo. Dao boilo. Where la lu pare ta agila lu ni. Koto sumo ka nga bata. Where la mbe katanyo kana sa sopa alu. Alu so pare. Pare dula kawaroto mbe taraka. Aluna ya mau atonda. Aluna para kila be kataka chona sai. Kita sar yama ya. Kita kota be kataka kala jingo. Alu para kewoke. Kita amandake. Ali bomba. Erila sopal. Papari sopal na ya maruto. Alu itama. Erila alu pareta. Alu pareta. Aluna ya mau dula. Sopal na ya mau Kototuma, Sota, Somalu, Alu Paraya, Kototuma, Periakila, Kara, Ngabata, Perikila, Tumara, Awatosita, Mokabe, Alu Pareta, Ila, Kanyototombo, Aluna Yamahuru, Ai, Silotur, Somalu, Alu Itobe, Alu Gapare, Somalu, Katarama, Aluna Yamahuru, Paratula, Keta Yamahuru Beyenda. Ah. Alu wili kataka. Kotokuma. Sao bolile. Iakila kenyame. Kalalalu. Wei la petaka kele dingo. Nyata mungela. Paradula. Alu pareta jiko sopalu. Taka ngabata. Kotokuma. Nyatulito. Alu jonsi. Wei lalu. Alu na ila. Wei lalu. Yamari teji asoka. Wei lalu. Doralu pare sopalu. Soblason. Wei la. Kanyoto tombo kataka. Alu pareta. Paradula. Ai wili. Bekataka. Alu ipo. Kilalu. Taka. Ngabata. Paradula. Kawaroto. Mbetaka. Keta sarake. Wei lalu pareta alive konontirola. Ai silotu. Wei lalu. Doralu pare daoboile. Kotokuma. Sota. Yamaru. Wei lalu. Doralu pare di. Alu ipo pa soblason. Mera akilot. Sewoke. Alu ya kilot boji. Katakama. Solomite. Kele jingo bratila ke. Yamaru te petarama kele jingo. Wei lalu. Ai sil boji. Keta sarake. Ai paradula. Kele jingo. Kanyoto tombo kataka. Sopalu. Alu ipo pare. Kele jingo. Iakila kenyame. Kotokuma. Katanyo kana sani. Wei lalu petaka kele jingo. Kotok jauh boleh. Sopa. Taka ngabata. Kawarot. Alu ayira. Paradula. Katanyo kana sani. Alu ipo. Katakama. Yamahulu. Yamahulu. Wei lalu. Taka. Alu na yamahulu. Alu pare. Alu na yamahulu. Yeah, he uses too much. Wei lalu. Lalu pare. Alu na yamahulu. Kotokuma. Kila ali bomba pare. Sopa. Alu so. Wei lalu pare. Ta alive kolontirola. Too much shit. First matchup. Yamarulu na Yamaruto Alun Tarama. Yamaru Tejifo. Sopal Erilalu. Doralu Paredin. Paradula. Aluna Yamarulu Sopalu. Erilalu Alun Pareta. Sopalu. Wabekelale. Kotosuma. Aluna Yamaruto. Sopalu. Erilalu. Doralu Paredin. Sopalu. I will. Bekataka. Boji. Alu Yakilo. Kila Jogoralu. Kawaro Boji. Alu
Yeah, I really don't know. This matchup just feels so cursed. Like he took 2 so bad fights. But this is nothing we can do. Absolutely nothing we can do in this matchup. Maybe you have to play Sofa Archer, but it's still just impossible, it feels like.
Why is it that bad? Because Malian's entire early game relies on you being able to pick off units with jab throwers and defending your jab throwers with spears. Like, that's your entire early game as Malians. But with the Lords, A, they're super tanky, B, they do a lot of damage, and they give plus 20 HP to its entire army. So picking off stuff is so much harder. So, like, if he just like commits to a fight, everything just dies way slower, and Malians don't have the DPS to kill everything in time. What microphone armor am I using? The brand is Steely. I'm not sure. Pretty cheap one. It's a cheap one for sure. But yeah, I mean, this matchup is just cursed. Like, he does 2 like super big dives, but it's just like doesn't matter, right? Like, once he has 5 relics, the game is over. If we can get out on the map before the relics, then we have a chance, but it's just a cursed matchup. Yeah, it does. This is the F keys, number keys. Yeah, I really don't know. Really don't know. This is not a 60% keyboard. This is a 75% keyboard. Yeah, I mean that's fine for the initial lords are not the problem. It's like when he has a big army, and if he has Yeoman, your Musafari just disappear, right? I don't know. I feel like you kind of have to play Sofa in this matchup, maybe. I mean, yeah, I have no idea how you're supposed to win this matchup. As Malians. Like, he takes like multiple really bad fights, but it just doesn't matter. Like, he can't do anything wrong in this fight. Like, no matter what happens, it's just a good fight for him. And also, like, target firing the lords in these fights is just impossible. It's like, this is a good trade for him. He loses his entire army for like 4 villagers. Or 7 villagers, but like, as Malias, this should be good for me, right? Like, he loses his entire army and I have cows, but it's just like, it just doesn't matter.
It's just like the jab throwers are just so bad because nothing dies. Like you can't one shot anything, and the Hoplars kill like they're so good versus jab throwers. They're so good. Maybe you just have to play Sofa Archer. Maybe that's the only thing you can do here. But it's like the early fights are way more difficult with that Sofa Archer. But maybe that's what you have to do. No, you can't go Sofa Donso. Like you have to remember he has lords, so his spears have plus 20% HP. So if you go Sofa Donso, you're dying to spears. Yeah, but like my spears, like I have Sofa, right? There's only one thing he has to counter. And Yeoman still kills spears very quickly. No, no. If you do that, you're dead. 100%. But so far, Archer is the only thing I can imagine working in this matchup, but it's still very cursed. Very, very cursed. I guess I needed to push out here, but it's just like, this army is so much stronger than it looks. Just the extra HP. Plus 20 HP on every single unit. He saddled up and redende. Coende off restore. It will do that. This guy has 300 HP. Like I tried to split fire here, but like eight jab throwers doesn't one shot a Yeoman with the lords. Maybe they do, not sure. Stuff wasn't dying anyways. Yeah, the matchup is extremely cursed. I'm still not sure how this guy survived. That was very weird. God must have lost dagger on it or something. Another thing about Lancaster as well is that there's nothing to raid. Like there's a red, like once you got the white tower up here, like where do I raid? Sitting in space with manners. No, at this point it looks really bad. He's up 20 villagers with manners and 5 relics. The game is 100% over. The only reason this game was close was because his army composition was really bad. He kept going like man-at-arm crossbow for some reason. Not good. Once he stopped making man-at-arms, the game looked a lot different.
But that's kind of what I did here, but like, you know, the jab throwers are... The problem is like he can just dive on top of you because of the lords, because they tank more, right? And the sofa or the hoblars like just kills your jab throwers so quickly. Just a Giga Curse matchup. Giga Curse matchup, I think. It's 160. Trying to see if this matchup was played in EGC, but it wasn't. Yeah, like I really don't know. I feel like so far Archer is the only way I can think of, but it's just like they have a billion more units than you. Maybe just open like double stable and just not fight. Just counterattack, pick up reinforcements. But again, he like outscales you anyways, so...
I don't know. I don't know. It's like the 2 fights he took that game was just so bad, but it just doesn't matter because as long as he keeps the army counts small, there's no way to deal with the lords. The lords are not great in like super big fights, but as long as the armies remain small, the lords are insanely good. Wait, what? Why is this game 3 minutes long? Huh? Ja. Say what? Inti? Are they just looking at the map or what? No, this feels like they were just looking at the map. What is happening here? What the fuck? What is this? Why are the neutral TCs on the map? Huh? I'm so confused. I guess they were just looking at the map, but... Like, what does this TC do? I might have to play this map this week in But that was a weird one. And they only like looked at it once and then they went on to the next map. Ah, okay, they're not gonna upload the replay this second. Okay, I see, I see. I see.
車で行く。仰せの通りいたすまで。 Ooh, this is unfortunate puppy. I wonder if Vortex this new puppy scouting pattern. This was extremely good for Vortex. New wobbly, I don't know how to set that up. 一度位置につくゲージ今にゲージ今にゲージ今に構えておるぞ。確かにこの立松に遭遇放ち拙者におまくゲージ今行け Very weird. No pro scouting. 手を運べ Maybe this flavor is Japan. 建立いたした 本ゲージの通り即座に愛しますべその者ども我らが勝利。祝儀に尽くしていよいよ役目を果たすゲージの通り大門はさようでござる竹馬ただいま沙汰いたす。役にの強豪竹馬成就したも当然じゃ祝儀を尽くしてまで。成就しても当然次に備えよう。ただいま。喜んで受け申し候。逆を申し付けくだされ。忠義に尽くしていよいよ役目を果たした本家指図はいかに仰せの通り。構えておる。この忠義を尽くすか。次にこの者どもレジに備え。成就したも同然じゃ拙者必ず備えよ者ども。さようでござるか。いよいよ役目を忠義に尽くして名を挙げたく存じ候。合戦の暁忠義に尽くして名を挙げたく存じ候。静かに向かうべきやよきまえエロできたぞ。仰せのとおり。役目喜んで受け申し候。合戦の暁。さあ者ども一同構え。進め者ども。ただいま。次に次にただいま。Yeah, being even in villagers versus Japan is French. Sad.
に愛してますべ。矢を射るまでもない。君の支度いたしておる。成就したも同然じゃ。決して必ず。今後松代まで。 Like these things linger way too long. The red flares in the minimap. Like it's not even a unit here anymore. It's just like it's still blinking. GG. Be right back, guys. 1 minute.
Long ass queue. Yeah, I'm excited for the DLC and the new patch. I feel like the game is getting a bit stale with the current patch and the current maps. At least laddering. Yeah, Hobblers have insane movement speed and attack speed. So whenever they're fighting a unit that doesn't counter them, pretty much any melee unit counters them, but they're extremely good at fighting villagers and ranged units. Arabia. I do want to play another Malian game actually. Maybe we should try some Japanese. How's Lancaster? I think it's a top 5 civ right now. Oof. China. 用意ものはべりけおおはて構えて向かいせばや馬乗りその旨取り掛かり申し候おのみぞはっ馬上でござる馬乗りおのみぞはっ走れ構えた馬の上じゃ馬乗り馬乗りオンゲジありおのみぞ馬上でござる馬の上じゃ向かいせばや Oh. 馬で行くあたから無論はっ構えて走れはっ馬の上じゃ馬乗り Like, I would put it behind civs like Byzantine, China, Rus. Like, even with civs like Sushi, HRE. Somewhere around there, I think. その旨取り掛かり馬乗り走れ
馬乗りは向かい手早馬で行く構えた物見ぞもう馬上でござる馬の上じゃ馬乗り怪しい必ずも走れ構えた馬で行く馬上でござる迂回手早構えた走れ必ずも馬の上じゃ物見ぞオンゲジや里びた物見ぞはっ百姓ここぞ造営いたす構えたMine, 馬 yeah. 乗り馬で行く構えた必ずも物見ぞ用意すゆかんいずこへ物見ぞ馬乗りは向かいせばや No, I actually want that. 馬上でござる仰せの通りいたすまで構えた無論走れ物見ぞはっ用意すべしオンゲ物見ぞ馬乗りはっ歩み候建立すべ構えたその胸取り掛かり申し候 6 sheep. It's rough. 物見ぞ仰せの通りいたすまで馬乗り無論向かい手早馬の上じゃ走れ構えたはてな構えた申し建立いたした馬乗り物見ぞ構えたはっその胸取り掛かり申すはて馬乗りよきかな申し何の下地じゃ物見参上馬乗り構えておる何の下地じゃいかな役か馬乗り構えておる必ず構えておるぞ馬乗り構えておる仰せの通りいたすまで本庁一のやりなんぞ役が本庁物見一同しゲジ今に構えておるぞ馬乗り構えておる本庁一の者のふぞ何の下地じゃ本庁一の者物見向かい手早馬乗りいかな役か走れ何の下地じゃ馬の上じゃ物見はっ馬乗り構え来るかなん仰せの通りいたすまで物見上馬乗り構え本庁一のやり物見参上馬上でござる何の下地じゃいかな役か敵方しかし馬で行く It's a lot of shit. 弓取り本ゲージを馬乗りはっ And the blacksmith is going very aggro. 構えておやり進み本馬乗り構えて弓よしお物見はっおわや何のゲ馬上でござる何のゲージじゃ構えておるぞ弓取り弓取り Which obviously the food situation will be a little problem for us. 馬乗り構えておるその胸 For sure. かかり申し候物見ゲジ今一同構えて参る本ゲージを何のゲージ馬で行く走れ攻め込み参り候馬乗り弓を引け弓取り参る向かい手前何のゲージじゃゲジ今に弓を引
弓取り位置につけは本気を巻き申すまで一同位置につけ。馬乗りなんぞ役役がござるか。おのみ走れ弓を引けゲージくださ申しいさた音ゲージの通りはスロー馬乗り一同位置にいかなつけ。役か必ず弓取り弓取り弓取り位置弓を引けおわん。弓を引け何のゲージじゃゲジを下され。沼の上じゃ Okay, we have a stable coming in now. 場所でござるおのみその胸来るか馬乗り弓構えてよおのみは馬乗り構え阻止ゲージさ構え仰せのと弓取り何の必ず弓取り位置につけ弓取りゲージ者ども向かうぞ弓を引き手抜く赤い刺した馬乗り弓を引け Definitely want to try to punish this. Don't let him 向かうぞ get back home for free. 構え Should be able to, I think. 何のゲージじゃ馬でいかな役か役がござるか。弓取りなんぞ役が控えておるアリオは弓取り馬ゲージを下す馬乗り仰せの通りいたすまでおのみ場所でござる何の馬で Okay, he's starting to pull scout. 何のゲージじゃ馬乗り構えて一度位置におのみ無論控え攻め寄れなんぞ役が襲ってきた心してここに半べ。本撃客を待つ進みぬ。いかな役おのみ向かい攻め構える馬乗り走れ弓何の無論何のゲージじゃ来るか弓取り位置につけ控えおる。馬乗りゲジを下され。弓取りつわものども。槍を上げ馬の弓取り何のゲージ控えよ。本庁一向かい申すはっ控えおれ。申し役儀はまだ。役かおのみはっ弓を引け仰せの通りいたすまで。控え。馬の馬の者構えておるぞやっけ確かに聞き届けた。本庁はっ向かい申す馬つわ。弓引けそはっ弓取り参れ構えておるぞ弓を引け向かい申し候本庁一向かい申し候控えておる。弓取り弓取りゲージ弓取り位置につけ控えおる。弓を弓取り参れ弓を引け申し。建立にかかる。なんぞ役ゲジ今に弓取り位置につけ承知本引け。弓を引け何のゲジじゃ諸州確かに者ども控えおる。おなみさ構える聞け。確かに聞き届けた。何のゲジ諸州ゲージ参る構えるもなみさ控えおれ。諸州がゲジを下され。構える込まれておる。控え。つわもアベリ。諸州ゲジを下。聞け。進め。馬の者。諸州ゲージ本ゲージの仰せの構える者ども向かうぞ馬の者。構える控え。攻め込んでおる本ゲジ。ゲージ馬の。攻め込んでおる何のゲジものみ参上本ゲジ。本弓取り本ゲージを待つのみゲジ。控えてよ。撃たれておる。ただし拙者にお任せくだされ。一度。諸州者ども戦。諸州ゲージ聞け。進め。ゲージ下す馬乗構える確かにりゲジ今に本ゲージを待つ弓諸州ゲージじゃゲージ構える一度位置につけなもここに半べり。立ててご覧でさ。弓仰せの控えおる。確かに聞き届けた。そぎかける聞け。構え諸州備えおれ。諸州どうたるものか。弓取り弓構えて役がござるか。エヌカリンなきよ確かにエヌカリンなき控えおれ。弓取りつわものども。構える何のゲジじゃ
固く進みぬれば諸州構えよ参るもうな構えよ諸州何のゲス進め者ども向かうぞ構えよ攻め込むぞ攻め込んでおく役儀はまだ可能お控えおれ仰せの通りいたすまで控えよ構えよ役がござるかいつこの旨八毛すべく候黙りおれ平時じゃよく聞けよいお指図の合戦の中を尽くすまでお指図の通りよく聞け合戦の中を尽くすまで手柄を立てようワンゲ役儀をいただきたく存じお任せくだされおぼしさようであの役が皆の衆合戦のもっぱら忠義をよく聞け勝て行け皆の衆一同よく聞け構えてお申し付けくだされ一同によく勝つよ一同にいよいよ役目を果たした一同にいかにさようでいかな役がよく聞け構えておるお申し付けくだよく聞け一度お任せされおしずを役目喜んでふんどりじゃ出陣に備え弓取り一発で行け弓取り位置につけゆずるを引いて勝て行け一同によく聞け八侍かつわものども一同に八侍かただおしずはいかに弓取りつわものどもよく聞け自ら向かうべきや一同に休戦の者出陣に弓取り勝って指図はいかに弓取り位置につけ出陣いついよいよ役目を果たしたく存じ僧の者どもさようでいかな役がすぐに落成とならNo, no, 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 仰せの通り構え no, 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 no. 申し付けく忠義に尽くして合戦のよく聞け何いたすべきやつわものどもよく聞け一同よく聞けいよいよ励むまで果たしたく御方のたお下事のほどは合戦の暁立て構えておる備えよ者ども勝ち侍あちから備えよよ立て僧の者ども位恩義した置につけ一合戦の暁勝ちお指図の通り立て行け位置につけお任せくだされお指図の通りお任せくだされ僧の者ども役よく聞け一同にさようで矢を射るまでいつ立てよく聞け弓取り皆の衆者ども皆の衆出陣に備えよく聞け攻めてきたぞ身の支いたしておる一同御下事の通り皆の衆一度おぼし構えておるさようでござるかおぼし飯のほどは下事のほどは矢を射るまさ皆の衆よく構え仰せの通り雪申し候勝ち侍か弓取り天の暁ただいま手抜かりなきよおぼし飯のほど良いんですね役儀をいただきたく存じ一おいつわものども合戦の暁
備えよ。このよく聞け。合戦の悪出陣に備え一同に命ずる。待て行け。てきたぞ。合戦の暁。カップお任せくだされ。お指図の通り。合戦の中央。ネジのほどはよく聞け。備えよ。つわものど合戦一待て。備えよ。つわものども。何できたぞ。進め。者ども。備えよ。備えよ。合図を待つべし。夫の中合戦の追いかけて備えよ。この出陣に備えよ。おびただしく撃たれておる。励むまい。指図をいかに。GG. Yeah, not sure why, but for some reason, like, he opened archery range and blacksmith. When we were not making, I mean, we were making spears at that point, right? But we were not committing to a long feudal or like a dark age play or anything like that. So he could have just gone straight up pro scouting there. But because he delayed pro scouting, we had a pretty nice timing to fight him as he was starting his pro scouts, which I think was nice for us. King in a bed is kinda hard. I can relate. I can relate. Let's keep working on the sushi stuff. I feel like we're cooking a little bit. Yeah, I started playing it because it was in the EGC tournament, so I think I prefer it to Hill and Dale, to be honest. Well, they're both kind of meh. Holy loading time.
好。你输，明白。 Mongol. 一天东，顶壁就射。拿铁流。人进中。当年。 Actually gonna scout a little bit weird here, I think. 不钻东。天生骑马骑。命令拿。紧闭这下。天这边，记得。你输，明 Kinda 白。 greedy though. 当年。顶壁就射。 贼进中，灭亮剂。你熟？骑马记的。Wanna make sure I can fit my 换朝东。 thing in there. My landmark here. 灭亮剂，明白？紧闭就射。明白。看这边。注射。紧闭就射。 机很中，灭亮剂。记得，机很中，你熟？拿铁流。明白，灭亮剂。人进中。骑马骑。看这边。记得。看这边。 免杯，检查边，免杯，免杯，灭亮剂，机很中，紧闭就射。 If you could make it here, that would be 你熟？ really nice. But 人进 I have to 中， wait and see if there's spears or not. 很好。 This is kinda greedy, by the way, what I'm doing. 记得。 Because you don't know if he has spears. I just spent all my gold in this upgrade. 骑马骑。你熟？记得。紧闭就射。注射。不钻东。 He does have spears. 灭亮剂。村民 Oh. 免白。协助 Q。你熟？拿铁流地。注射。 I'll have to put a safe 紧闭就射。 meditation garden here in the TC range. 看这边，机很中。记得。明白，紧闭记得。灭亮剂。不钻东。明白。看这边。你熟？命令。操！灭亮剂。神经通。村民救下。看这边。明白。灭亮剂。紧闭就射。面亮挺好。面亮。了不得。骑马骑。好。你熟？你熟？当年。 Could have deleted this maybe. 紧闭就射。灭亮剂。免杯。机很中，看这边。灭亮剂。挺好。面白。面亮。挺好。挺好。主播，你熟？面白。起点。紧闭就射。你熟？贼进中，看这边。挺好。哪会骑上马？正在营救。 There's a gold in the back here. I think we can just go on that one. 某统兵。待下准备。侦察边在此，快点酒。有何正在期间？大家准备。一休。有麻烦了。侦察边快点酒。挺好。是，正在期间，一休就下。命令来了。才顶峰有何指？村民在此。指令有何？有跟做。Actually, let's do one stone trip here. 就下。正在营救。一休就下。挺好。 正在一边。 We can. 侦察边在此。有跟做。 Okay, guess not. 就去办。是，此就要。命令来了。
诱发质量，一球就像。您天茶边在此，当然卡一球就像。虚的，命令来了。诱发质量，按命令行事中，天茶边在此，天茶边在此，当然卡一球就像。 Gold situation is a little bit tricky. 挺好，快点球，诱发质量，命令来了。哪会 Market. I see, I see. 辞就 Q， That's good for us though. Means he'll have 当然可以。 very little chance of putting any actual pressure on. 请必干活。是的，天才边你需要什么？是，正在之前，按命令行事中，诱发质量，太，有工作。是的，地球正在起痕，您需要什么？您需要什么？那是，正在移动，有工作。就到为何？快点走，天才边在此，听好，诱发质量，准备干活。我问起来，是，有工作。面牌，太卡准备。赶快干造它！天才边在此，命令来了，一球就下，辞就 Q。是的，我们是您需要什么？继续哪会踢号码？听好，天才边在此，干得漂亮。是。诱合质量，命令天才边在此，店主已红旗，看着不错。卡卡命令蚂蚁跪好，正在服从您的命令。我要去哪？给我下指令吧。天才边已准备好扬鞭，大家听好，天才边已准备好扬鞭。遭遇敌人攻击，蚂蚁跪我正在移动。听命。给我下指令吧，稳住！天才边已准备好扬鞭。给我自星光照亮我的脚，您意愿是？无穷大敌，需要为可您的是我要去哪？骑士上，奉命动心。不是的，很荣幸正在等待你，承受领会。天才还安，您奉命，您有何指令？行，您有何指令？遵照命令，渴望为您服务。您有何指令？全法，最尊贵的骑士，为您他请未体系命令。所有 No. 保持良好秩序。骑 There's actually a lot of shit here. 马上就去。尊贵的骑士，我例行之宅毫无压力。 Guess we're supposed to get this much out, 骑士，看我的好准备。 considering 尊贵的骑士，需要做些什么？所有的人很荣幸我们给我下指做好执法，兄弟们，至少行动了。马上在干活。兄弟，准备好，兄弟们。当然可以。做您有是的，这就可以。很荣幸，按照命令提行更，为您服务。兄弟们，怎会带领你们？我听枪吗？是时候行动了，有渴望为您服务，马上准备好行动，给我注意，当毛兵，大体进行，兄弟，好的，需要做什么？至少很荣幸能服从，做命令，勇往直前，准备好，我会带领你们。活。需要做是，马上就去。做好执行命令的准备，执法，兄弟们是一种没做好。安静。您自好服，您的意愿会实现。兄弟们，需要做什么？我的天职
服从是一种美德，准备为您服务，渴望当然可以。匹马向前，军在被射击，尊重命令前进。是谁当然可以。注意，是的。渴望。您意愿是什么？您的指很荣幸，尊贵的骑士。就绪，我们闭嘴。大家自豪服准备是小公主。你有遵照命令前进。 What? 注意，动起来。 I'm being a peg here for sure. 闭嘴，前进。是要我们与你许愿。只要 Time to peg. 你有马上就去。我们要收到命准备，听我指令。命令下。大家听好，那些猪猡开火了！兄弟们，准备。您的星光照亮。至少行动了。很有匹马向前。骑士骑好骑，准备好，我会带领你们。长矛，兄弟们，至少行，勇往直前。好的，是个服从，我为你服务，是我的荣幸。骑士以所有骑士前进，贵族同步。尊贵的骑士准备。我要去哪儿？大家听好，猎捕食物。兄弟们，至少行。我马准备，骑士前进，所有骑士就绪。您的意愿会被实现。我准备好我的道路，遵服去。您许愿。准备好，兄尊贵的骑士，至少行动了。所有骑士就绪。该干活，大家注意，该干。骑士，上骑士，你做好准备。骑士，上马。这是做好执行命令的所有骑士就绪。出发，最尊贵的骑士，我们出发。骑士上马。骑士保持良好秩序。骑士，很荣幸能服尊贵的骑士。城门已就绪。准备。骑士当然可以。骑士上马。兄弟们，马上。您的指令是。自我的道路。骑士当然可以。出发，最尊贵的骑士。准备好，兄弟们，能救两块都不行。所有骑士就绪。是服求兄弟们，所有骑士就做好。出发。命令时间到，马上就。命令时间到。骑士，尊贵的骑士已就绪。该干谁要？骑士已做好准备，勇往直前。出发，尊贵的骑士前进。骑士所为您服务，是我的资源可配准备。骑士前进。尊贵的骑士， A lot of shit. 骑士们，保持 It's a very bad fight for us. 上马前进。贵族骑士以所有骑士就绪。骑士，所有骑士马上就去。长矛兵，举起长矛，打开勇气。尊贵的骑士已做好。提醒尊贵的骑士出发。 How does he have so fucking much? 我们出发。骑士我。 Holy shit. Oh, no, 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 that's the wrong way. Ah, yeah, 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 yeah. 很荣幸，所有骑士，很荣幸能尊贵的骑士保持良好秩序。 I don't know, he just has infinite spears, like what the fuck? 我的表演就是将 I guess we gotta go... Yeah, I don't think we can go U on here. Maybe we can. 该干活了。所有骑士，骑士，我们出发。骑士们，我们出发。骑士，所有骑士就绪。服从，是准备好，兄弟们。 Maybe we have to. 需要做些什么？准备，没问题。好，准备执行命令，村民。至少行动了，为您服务是我的荣。我准备好听。我前进。 Ah, do. 保持良好秩序，骑士。 Ah, yeah, man. I'm playing so bad here. So bad. 准备行动。你意愿是什么？自豪服从准备。保持良好秩序。大家听好，需要做巡逻。该干活了。尊贵的骑士当然可以。命令时开早点，大家动起来，要动心里。出发，大家。我很快就。是，做好准备，我们出发。
准备执行命令。长矛兵就提示取法。 He doesn't have an insane amount of trade though. I don't think so. Maybe it's fine. 大家注意， Given the relic situation. I wish I wouldn't have built that, by the way. 您的意愿会不会实现？目标。准备接受通知。做好，执行所有提示就绪。谁要做，谁要做。兄弟们，准备取法。哦，要射谁吗？好的，谁要做？现在服从命令。目标大家注意，该干活了。我这奉命都好的，需要做什么？我很快就。大家注意，做好，是提示。一做马上就绪，准备好，兄弟们。需要做些什么？做好事不会需要做准备些什么？工具。我这就停止。需要做些什么？目标。所有提示。您的指令是？尽在我准备好听命行事了。大家听好，该干活了。该干活长老兵就绪。命令时间到，该干活了。兄弟们，准备取法。正规的提示。需要做些什么？一个铁目标。我准备好听命行事了。提示。承受流态度。做好无穷准备。前进，贵族红队盟。命令时间到，大家听好，命令。大家注意，动起来，要动心里。准备。 Oh, I didn't have a guy on this. That's quite bad. 命令时间到，你意愿是？大家注意。好的，需要做什么？大家听好，该干活了。该干活了。提示已做好准备，我们取法。提示们，做好提示，上马。提所有提示就绪。 This didn't build for some reason. 提示已取法。提示。不到攻击。提示上马无穷。是提示已做好，马上就去。是小行动了。目标。命令时间到。长老兵。所有提示就绪。 提示，上马。正规的提前进，承受你的猛多炮火。保持良好情绪。提示，我们取法。提示们，保持良好情绪。提示，取法。最尊贵的提示，我们取法。提示们，准备好，兄弟们。大家注意，士兵们，仔细听命。准备工作。准备。提示，为您服务。 兄弟们，当属老所有提示就绪。您的指令是？履行职责，不压力。所有提示就绪。你蜡烛备件，该集中注意力，士兵们。需要。我的天哪！别致的剑诀。做好执行命令的准备，尊贵的提示就绪。准备接受工具。是手皮。我没答应。准不进，做好长期长矛提示。我们取你是否照亮？提示，上马。绕子表击，十字弓，十字弓小动起来，士兵注意，有需要做。蜡烛备件。大家听好，我会为你建造。该干活了。长老兵就绪。我该做什么？命令时间到，大家听好。是提示。做好准备。准备表击，十字弓，迈开步子。趁人已就绪。安静，是我了。走。好，该好的。需要做些什么？做好服一十字弓小。我准备做好，执行，服，马上就去。准备，十字弓已准备就绪，等待命令。不要可坠流，表击一些。安静，命令来了。
中体标的，做好准备。听我文字小朋友正在移动。大家注意，准备。就是你的目标。大家听好，依您说。准备好，你们知悉您，你准备好，出发，优秀们。谁要做些什么？好的，需要前往那去。我会为您。我正在服从您的命令。我看到了敌人。兄弟们，我也有何指示的？秀刀公平。听你指挥。大家村民，不用长寿领太好炮火。十字弓手，我们走。命令时间到。士兵，谁是准备好？出发，不休，向着去。还有所有士兵，十字弓手，动起来！调低一些，明白？向着去，拿出镜头来，我们正在行军。我告自己，长铁十字弓，行军，瞄准这就去。敌势一动，一行直窄，毫无残。十字弓手，你是。我会你调低，你意愿是什么？摆开，你们不要拦留，做好准备。准备，我们走，你们知道接下来会是大家注意，了解。准备好，三十门，领导人稳住，十字弓，长铁十字弓，行军，我们走，不朽门，十字弓手动起来，做好命令指挥，十字提示，做好准备，十字弓。十字士兵，长铁十字弓，大家都准备好了。打毛兵，我们要上了，士兵准备好。大家注意。有何物要设置吗？命令是士兵们，听您尊贵的提醒，标地线十字尊贵，地线勾好指令命令，十字弓手动起来。也有可碎流。谁要集中聚动起来，把勾好指令命令的准备。大家命令时间到，士兵们，明白？这就可以。大家注意，老子就做好前进，老仔，不在谁？所有调低一些，老子所有士兵们，安置，并排动长毛兵，十字弓一，时间到了，大家听好，我一直都服从命令。大家命令时间到，一起出老仔不准谁？准备，命令时间到。你们集中群聊地线十字弓手，士兵们要上流，士兵们集中注意力，士兵们听您指挥，老子准备安置，不要恐大家注意，我这就去做好指令牌，这就可以干活了。大家注意，来干活，准备最大这个镜头了，士兵们注意镜头，提高跷。现在安静，细听命令了，新命令即将下达，兄弟们。是，我已准备听从安听好了，士兵们，命第一高令来了。超速流，现在安静，我要发牢骚，士兵们，新命令十字弓一准，准备接受下个工作。安静下，听好，现在十字弓就安静，你需要听好了，士动起来，加快步伐，入守门。听好了，我们十字弓行军，战争正是我指挥。现在安静，十字弓新命令行军，命令来了。大家听好，命令即将下达，十字我会照做。准备秒六兵秒低，行动，入守门，不用。是，准备接受。准备。现在我们要行动了，十字弓手，来吧，行军安静，不要发牢骚。命令即将下达，兄弟们听好了，士兵马上完成任务。安静，新命令动起来，我有助比你们快。新行军，十字弓收起来，秒这就是听清楚，秒低，不要发牢骚。十字弓行军，战争正是我指挥。十字弓秒球十字弓，十字弓十字弓已就绪，十字弓手准备马上完秒低一些，十字弓手，我奉您的命令。十字弓已准备就绪，将下命令。
GG. 我已准备平衡指 Man, this guy had a lot of spears. Yeah. Read into my Mass Knight play pretty hard. I probably should have stopped making knights earlier. We're playing only ranked. I have to play my KPM match soonish. So yeah. I have a KPM match in like 1 hour. And then I'm probably gonna get off afterwards. Yuan. Do the monks scale with ages? Like, is the Imperial monk stronger than the Castle Age monk? I don't think so, right? Their stats look pretty similar to the Castle Age one. Yeah, bye guys. Yeah. Ate a bunch of meat yesterday with salmonella suspicion. Still alive, so I guess there's no salmonella. That's monk ass for sure. I've had it once. Do not recommend.
Yeah, like I just got like, basically like similar symptoms to food poisoning, right? Yeah. Pretty much, yeah. I've had food poisoning a couple of times. And that's... Yeah, the last time I had it, I think I've never been so close to dying in my life. Food poisoning is not fun. You had norovirus while on vacation once? Yeah, that's not fun either. Yeah. Yeah, no, last year, I think it was. No, it was 2 years ago almost now. Like a year and a half ago. I went to Italy and got food poisoning there. I was like knocked out for like 3 days almost, I think. It was not fun. Yeah, yeah. Yeah, we spent 5 days in Rome, and then we were gonna spend 5 days in Firenze. But on the first day in Firenze, I got food poisoning. So that was yeah. At least the first half of the vacation was good. I haven't had the desync stuff in a long time. I don't think. It happened like once, like a few months ago. Yeah, it's just a spaghetti game.
Oh. I don't want to play another Malian game. Let's do it. Abbasid. This matchup can be somewhat tricky, depending on how they play it. Yeah, getting a sick at lands is like, it's part of the experience. If you didn't get sick after a land, you didn't really go to a land, to be honest. Okay, I'm starting to get worried about the sheep situation here. Like, he's definitely scouted here. I think he scouted like this. So I think I need to cut across here, but it's probably already too late. Like, he's probably like right here right now or something. Or I was just very unlucky and there's like 8 sheep up here, but... Yeah, I mean, I've said this so many times, and I'll say it again, like, I really dislike the deep mechanic in this game. Because there's rarely many sheep in the middle. Like, there can be a sheep here, but the thing is, like, if you want to go directly here to see if his scout is here as well, right? That's kind of what you want to do. Because if you go to the middle and then you go here, his scout could have ran like this, right? And you wouldn't have seen it. Yeah, in the sheep version, the sheep spawn are fixed. They're like this, basically. There's none in the middle. Works, I don't know. Like, I'm pretty sure, like, if you go like this and your opponent goes just like this, you wouldn't see their scout. And you might end up running behind them. But again, it's still RNG no matter how you do it, so...
This is a bit greedy for sure. So I didn't scout if he's going military wing or not. Seems like he did not, though. Yeah, went eco wing. Io Sogoma. That's a lot of guys on food. Just going fast castle here. Kinda looks like it. Like, he didn't get that many sheep. I don't think he can sustain a castle age play here, to be honest. Yes, he's going fast castle. Alu iak suborila koroto iyo panba borika la yamararulu Alu otulolulo. Mbeni nala ali lamekel kapare barama. para pareta kataka sofa pareta ila jumanu ilalu benari inyano bem lonya kai alu ilame na la alu ia kilotu sanyi Unless I missed something. ali Like, lame alu itaria soldasumi I don't think I did. alu itaka majela alu ia kilotu alu ia kilotu game Like, I don't fucking know what's going on. Is he pro scouting or something? Like, what? So there's a deer missing here. I guess in theory he could be over there. I don't know. I'm just confusion at this point. He's aging up with culture. Like. He's not pro scouting. Unless there is like a ear pack over here he's taking from. No, it's not. Militia. Ali la angawa ali alu ia kilotu iyo kabori alu ia kilotu
Alors puta, alu ali la mekel. Il a Nabarila. Alu otulolulo. Kila lu benari. Alu ilame. Vila Gualu, Pareta. Alu ilame. Alu iadilu. Ali ilame kel. Bara. Pareta yelul. Akadinye. Bara ben konontin. Na ali ilame sake. Sofa pareta. I don't know, I feel like I'm missing something here. Making farms. Alu izanyi. Okay. Alu iadilu. La yamararulu. Ali ilame. Alu itarias. Alu ilame. Alu itagamajela. Ide. Iyo. Alu iakingawa. Alu iadilu. Kapare Barama. Alu ilame. Ngame. Is he going imp? Alu iadilu. I don't know. Ali ilame sake. I feel like I'm getting trolled or something. Alu iadilu. Ibe Mudiga af. Alu ilame. Ngame. Danso, ioke. Alutaga. Alu iadilu. Ila sorolu parenite. Abekokiri. Kimaso. Nala. Na. Kelu. Alu alom. Abekokiri. Alu otulolulo. Ali ilame. Ngame. Alu iadilu. Alu iadilu. Na yamararulu. Alu ilame. Ali ilame. Alu ita. Alu Otulolulo. Alu ilame. Na. Isa yele masake. Kila lujan. Alu iadilu. Ngawa. Iyo. Kelu. Alu. Gaitolo kapare. Alu pangame. Ide. Ilalu benare. Alu itaria. Alu iada. Telu Wila. Alu. Akobeta. Alu ilame. Alu itaga. Mogobe Pareta. Kalunagamo Warato. Alu iakilo. Alu iakilotu. Gaide. Ngame. Alu iakilotu. Adio. Nala. Sai. Alu iakilotu. Alu itaria. Soldasu. Alu ilame. Alu itagamajela. Alu iakilotu. Ilalu Benari. Alu Kila lujan. sofa zanyi. Nsake. Alu ilame. Alutaga. Ngawa. La yasake. Ali ilame. Iyo. Alu ilame. I don't know, guys. I hate playing games like this. My opponent just does nonsense. Alu ilame. Na. Mbeke sochigia. What is this even? Gaitolo ioke. Saya. Kapare. Alu iaki. Gailame. Alu itaria. So alu ilame. Ngame. Gaide. Apamuta. Iyo. Alu iaki. Sofa. Parato. Ali ilame. I don't know what this is. Kapare Barama. Ali ilame. Pareta Katara. Alu iaki lotu. Ramtobe. Nala. Mbe. Alu ilame. Letting him get relics though is super, super bad. Nsake. Kese bula. Alu ipumun. Alu iaki lotu. Alu iaki. Alu ilanu. Alu ifo pare. Ali ilame. Nala. Mba bori. Nala. Abori. Karata. Ali ilame. Iyo. Nsake. Alu ikaka. Alu iaki. Sofa pare. La yamararulu. Iyo. Pare dula. Pare ilanu. Mogobe pareta. Limbelo. Ilalu benari. Alu otulu. Alu la mas. Ilalu pareta. Anibe konosi. Abekokiri. Pare dula. Atobeta. Mbe katanyoko na sangi. Faile. Averila. Sake. Ai. Silentu. Atobeta. Ai wili. Kalala. Kawaroto. Mbe takaka. Kapare Barama. Tarasi. Ilalu. Abekok. Alu itaria. Sodasol. Ilalu benari. Pare dula. Mbe katanyoko na sangi. Ilalu pareta. Anibe konosi. Oh, accidentally. Sold all my gold.
Alu Parado timang siya kesan. kele jingolu beki la kono. Alu yaki daga ngabata. Alu ipa boji. Alu ifa pare. Kana ina ila kele joga kima. Kawaroto mbetaka. Daga ngabata. Feri lalu pareta anibe kono tirola. Gao moile. Feri lalu keta sarake. Gila kumalu. Taka wakatosita. Kele jingolu beki la kono. Eka kilo. Yama alu imbe kataka nyogona sa yama alu ipare ai kilodu irati la ke nyame sopalu paetula paerilalu sota Sinongo tek. paerilalu ai alu na yama tama ndafe alu ya kilodu ai yama kele jingolu kanyama yama rite jifulo Sila. Munyan tabagala. sorda solu alu ipare yama boji alu ipare sopalu ila joki yama rite jifulo sopalu Gila puta. Msetu. alu ya boji sorda solu keta sarake alu sora nono sopalu na yama ruto alu itama ila mbeka alu na yama uruto sopalu kotosuma ila alu yakila kenyame mbetaka kele tingo farari kaibu baedu kawaroto mbetaka Mera galami. Ferilalu daga ngabata Ferilalu daga ngabata koto alu pareta jibola mbetaka kele alu pareta jibola koto bulu sopalu kata alu na yama uruto Ferilalu doralu person yama baedula ai sopalu Ferilalu pareta alu pareta jibola boji Ipamandabe, sopila jok, kawaroto, mbetaka. Soda som. Kokoto alu ifa pare. Yamarite kele tiko. Yama la jok. Alu na yekelale. Pare dula. Pare so koto suma. Pare la alu na yamahuruto. Sopalu. Yamahuruto tika. Ferilalu pareta mbe sopalu Ferilalu Beka kulolo. sopalu kanyo toto Kanyaka. paretula nga otosuma Ferilalu yamarite alu Ferilalu dororalu pareti Ferilalu betaka kele dingolu paretula ai wili bekataka alu otosuma mbe katani Ferilalu kawaroto mbetaka Danso. Alu pare. Alu pare ta asonda son. Era atulolo. Taga. Ibetar platla. Alu pare kilal. Be kataga nogona stan. Yakila kendame. Pare tula. Alu pe. Ai. Ilo dum. Sopalu. Alu na ya pare. Kilal. Sota. Perila. Keta. Perila. Yamarunu benye. Gao boile. Kotokuma. Paetula. Paerilalu. Beka kulolo. Laki. Kele boji. Betara alu ipare alu ifa pare. Alu yakilo yakila kenya paerilalu. Dororalu paredin. Sorda. Paerilalu yakila kenya. Yamaru. Alu teruse. Kotokuma. Ketopal. Alu jok. Katama. Tolong ato. Sopa. Paedu kawan. Yamaru. Paerilalu. Kelelalu. Alu pare. Kotok ai. Ilo dum. Paerilalu. Kata nyokona sani. Gila sualu. Gila tumalu. Paerilalu. Gila kilo la. Sokele zingolu. Bera atulolo. Paedula. Keta sarake. Sopa. Paerilalu. Pareta. Bera atulolo. Munyan takela. Kotosuma. Paerilalu. Yamari. Alu ifa kawaroto. Gila kumalu. Paedula. Cowboy. Boji. Paerisota. Yamari. Kotosuma. Mbetaka. Paerilalu. Yakila kenyame. Paerilalu. Pareta. Anibe konaga. Boji. Pareta saraki. Sorda sol. Yamari. Kotosuma. Aluna yamahuruto. Sopalu. Kotosuma. Sota. Paete katanya kona sani. Paerilalu pareta anibe kolotiro. Yamaru. Boji. Sopa aluna. Paerilalu. Alu pareta. Akao boile.
This was one of the weirdest games I've ever played, I think. Like, what? I was so confused the entire game. I had this happen last time I played on this map, which is Abbasid, where they just pretend that the food doesn't exist on the map, and they just sit there and make farms. I don't think it's good, but it's very confusing to play against, because like you're sitting there waiting for them to come out to go on the food, and then they're not doing it. GG. Yeah, weird game. Weird game. Yeah. I mean, that's because the cows don't show up on the thing, right? As they don't count as villagers. And also the pit mines. Like Abbasid is basically 0 passive income, right? He had 2 relics, but that was it. Arabia. I kinda wanna play another Malian game, to be honest. Let's do the ultimate test for sushi though. See if we can make the Fast Castle no Pro Scout work on this map. Probably one of the worst maps for it. Especially because I always get like 3 sheep on this map. Good luck. Have fun. Good luck. China Have pick fun. though. 看这边，不转动，准备就绪，免备。记得，记得，你说。村民就绪。免费。面亮记。免费。行进中。 How sad. Sad times. What are you guys doing? Hello? Pretty sure you guys to build a mill there. Seems like we lost some wood. Fortunately. 当年，准备就绪，免备。一天东，你说。 记得，行进中，看这边，明白，准备就绪，明亮。记得，面亮记，行进中，看这边，一天东，你说，明白，面亮记，准备就绪，一天东。
看这边，不转动。秘书，拿铁流，准备奏效。面亮剂，记得，面亮剂，免杯。紧闭就效。人进中，停，看这边。 Join voice. 秘书，当年 But why though? 你不转动，看这边，记得拿铁流，面亮剂，住宿，书包，免杯，记住票。紧闭就效。秘书。 面亮剂，记得，准备就效。面亮剂，当年，看这边，不转动，拿铁流。明白，村民吃饭。明白，走吧，村民。 Yeah, the sad part with the scouting is that we can't really get much information of the within the meditation garden, but this double gold is not too bad. 记得，准备就效。村民，准备拿客流。秘书， What is too bad is the 6 sheep situation. 拿铁流。明白。记得。 面亮剂，停好。机器中看出明亮。明白。面亮剂。明白。秘书。 Yeah, this is just game, I think. In this matchup, the sheep count matters a lot. 面亮剂奏效。行进中，秘书。 Do have back deer though, which is somewhat nice, but yeah, don't know if it's nice enough to save us from this situation we're in. 秘书，明白。村民在此，走吧，村民。现在已就诱发几辆。当然可以。是，按面练形式中。侦察边在此。群臂干活。诱发几辆。哪会急效马？得嘞，侦察边辞就 Q。诱发几辆。按命令行事中。正在体田，以求就效。您需要什么？准备。以求就效。正在急天。快点酒。求更造，又好几辆。正在宇宙，天塔边命令来了。挺好，有工作。 别在此停。天塔边在此，正在急天。当然可以，又好几辆。哪会急效马？ His pro scout upgrade should be finishing right about now. He's not there, he's not there. Don't know what my last deer pack is though. Not good. 按面练形式中。 正在体田，死了！就到位了，一球就下，天在下准备，正在起行，天塔边在此，命令来了，是，俺会的，俺会干到，天塔边在此，牛根俺会一球就下，天后。 哪会骑象马？命令来了。以球就下。又好几辆。大家准备，领好。天
察边在此的练，箭在已用。太下指令命令一波，马上就见。我要去哪？ My food income is so garbage. 蚂蚁跪好，按照命令。 Actually. 命令时将到，尽在遵命不动。给我下指令吧。给我下指令吧。该干活。我要去哪？你意愿，我准备好听命行事了。 您的指令是？蚂蚁国正在移动。我准备好听。足球是的，这就去。您的指令进攻中。大家注意，渴望为您服务。命令我们吧。按照命令提行中。你有骑马向前。是不会。我的道路明条。 每代引导着我的脚步，您意愿是什么？我提示很荣幸，无穷。无穷是我的天职，为您提示，做好准备。当然可所有题渴望我是的。 I don't know how they get stunned there. Like they're literally attacking my other knight after stunning the other. It's very weird, for sure. 命令时将到，准备是小公主。大家听好。当然可以，无穷。需要做些什么？所有提示就绪。大家注意。尊贵的提示就绪。 Nice. 提示马上就绪。 听察边，骑马，给我下指令吧。 Not a good situation for us right now, for sure. 提示，做好准备。命令时将到，我会。提示，上马。那些猪肉看我了，为您服务是我的荣幸。提示，上马。尊贵的提示，给我下指令吧。 你一渴望我所有提示就绪。提示，上马。尊贵的提，保持良好集训。提示，前进，贵族红帝盟，保持良好集训。提示，提示，命令时间到。我们出发。很荣幸按照命令提行宫。提示。 做好服。大家听，大家注意。好的，所有提示就好的，需要做什么？出发。我要去哪？我提示，无穷尊贵为您服。提示，该干活了，尽在服从您的命令。准备些小空。我马上就去。所有提示就绪。前进，扶起所有提示就绪。 进行之，所有前进。提示，马上就去。提示，你做好准。尊贵的提示已就绪。提示，敌人正在攻击我们。所有提示，为您尊贵的所有提示。当然可以。提示，无穷，事意中为是时候，行动出发。听察边。提示，马上就去。 无穷是我的天职。提示，你做好。提示，上保持联。提示，我们出发。尊贵的提，我们提示。所有提示就绪。无穷是我的天职。我准备好与你是。提示，上马。保持良好情绪。提示，尊贵的提。 前进，贵族红帝盟，所有提示就绪。前进，需要做些什么？明白。需要做尊贵的出发。尊贵的提示，提示，上马。大家听好。
为您服务，所有骑士前进。贵族同志尊贵当然可以。骑士，你做保持良好情绪。骑士，我们出发。骑士们，所有骑士出发。大家激动起来！骑士，我准备好与您血液，做好无穷准备。尊贵的骑，保持良好情绪。骑士，你做出发。所有骑士，尊贵的骑，服从。骑士，出发。保持良好骑士，骑士已做好准备。骑士，尊贵，我们出发。骑士们，所有骑士就是现在废掉敌人，士兵们，所有骑士做好命令的准备，保持良好情绪。骑士，前尊贵的骑士，该干活了。出发。骑士，我所有骑马上就去。所有人听令。起发！尊贵的骑士，尊贵的骑士，尊贵，我会带领你们。骑士，谁要做准备执行？准备勇往直大家进。大家听好，所有骑准备，骑士已经准备脱缰。我们骑士已做好准备。大家听。大家惬意。尊贵的骑服从是我的天职。所有骑士，当然可以。准备进在。骑士上马。骑士上马。村民也就先。马上。准备起提名。骑士已做好尊贵的骑出发。再吞所有骑士，抛开你一行之宅，毫无压力。您的指尊贵为您服务。持球，骑士，我们出发。骑士，我这就。村民，尊贵的是手起马上，为好事。骑士已做。命令时间到了。保持良好节奏，别前进，贵族红军们。所有好的，需要做行马。一行直宅，毫无压力。尊贵的出发，最尊贵的。你意愿。骑士当然可以，骑士当然可以。命令时间 This is 到。a very bad situation for us. 骑士们，骑士，尊贵。骑士为您服务，我的荣幸。需要做些该干活了。马上就去。所有骑士，大家听好。尊贵的骑士已就绪。大家。尊贵的骑士，我们出发。保持骑士服从是我的天职。保持良好情绪，骑士。为骑士，所有出发，兄弟们。所有骑士出发，尊贵的前骑出发。大家听好。Guess I needed my own spears here. 命令时间到。骑士保持良好情绪，所有骑士。所有骑士。 I mean, yeah. I think the game was just lost on the sheep, though, to be honest. 准备工作，村民。 Like, I don't know, I'm so sick of this shit. Like, we get 6 sheep or whatever, 7 sheep. The game is just unplayable. Probably, I mean, I should just pro scout it when this happened, but... It's the worst mechanic in this game. It's the cheap RNG. You can't go archers as sushi. Like, my only way to win that game is to go Masked Knight. But again, like... We ran out of sheep too early. Oh, man.
Yeah, I don't know. Like, it's so dumb. I think we were actually, like, if we just had, like, a bit more sheep, it would have been fine, I think. It's just like we hit castle and I couldn't produce anything. Because we had no food. But yeah, obviously, like, I should have not gone for this build when I realized I had no sheep, but I still wanted to try it. I think if we do have sheep, though, we're not in a bad position, because like, we should be able to secure the relics with Knight Monk. But, like, the problem was, like, I had no money to do anything. I could build one monk and one knight, and then I was idle on my production for, like, 2 minutes. Yeah. Again, here's where we had to go on berries. You can see the drop-off pretty clearly. And here's where our berries ran out. But yeah, it really should just be that, like, if they absolutely must keep random sheep out on the map, just make it so both players start with, like, 4 more sheep each or something. And have less out on the map. Yeah. It's like this, it's the only food resource that's, like, completely just random how much you get, right?
with like deer and boar and berries. Like it's all just fixed on the map, so you have to actually go out and get it. Even if you're pro scouting, you still have to go out and get it, right? Yeah. The early game slot machine gameplay. Really not a fan of it. My least favorite civ to play? Probably Order the Dragon or John Dark, I think. Reiti! Reiti. Ja, ja. Reiti! Jo! Behari. Okay. Botskafi. Jo. Ritari. Ja. Reiti! Reiti. In ja. Reiti. Siehu aba. Here. Botskafi. Ritan. Ritan. Ja. Ja. Ga. Werkon. Bereid. Inti? Behari. Viso. Ja. Behari. Ja. Ritan. Botskafi. Ja. Gebet ah. Siehu aba. Jo. Siehu aba. Gam. Rit. Jo. Ritja. Spehari. Rita. Reiti. Siehu aba. Botskafi. Rita. Botskafi. Jo. Rita. Here. Turi. Jo. Reiti. Ja. Behari. Hooray. Ja. Jo. Reiti. Ritan. Botskafi. Ja. Yeah. Viso. Looking at another Ja, ja. Ritan. no sheep game, seems like. Botskafi. Siehu aba. Spehari. Jo. Hore. Botskafi. Ja. Reiti. Siehu aba. Ritan. Ritan. Bereid. Horet! Jo. Ja. Jo. Ritan. Geheise. What? Botskafi. Here. Reiti. Dorfman beton. Haku. Spehari. Ja. Ritar. Jo. Reiti. Horein. Botskafi. Still not good, but Spehari. at least we can play the game now. Geviso. Botskafi. Ja. Gan. Ritari. Ritar. Reiti. Ja. Reiti! Reiti. Siehu aba. Jo. Botskafi. Ritar. Bereid. Yeah, Arabia is definitely really bad when it comes to sheep spawns, but I still think it's just a mechanic that shouldn't be in the game.
It serves no purpose other than just being making the game more RNG. We kind of just have to pro scout now, don't we? This mother sheep. Du bedarfst Reiti zum Gewehrkampf. Die Hochheit. Ja, Inti? Dondas. Du bedarfst was? Ich Ritu. All in gold though. Making farms already, so probably planning on playing quite aggressive, I would imagine. Ich sehe, ja. Reiti. Geheisig Samanon. Ein Gereitial. Vitari und Gehoren. Vitari Reiti. Itu us. Ja, Geresto. Welche Botschaft? Behari hier. Reitial. Ja. Geresto. Vitari Reiti. We'll kinda have to make a barracks here, right? Welche Botschaft? Hier hat. Ja. Don't really want to make horsemen, I don't think. This scenario. Reit Gehoren. Geheisig Quimmer. Sieht aber. Ich werde dich. Behari sehr hunu aber. Vitari Ritu us. Ja. Sehr hunu aber. Looks like he's just going past castle though. So we'll do something similar. Ritu. Reiti Sihunu. He hat. Beom. Ja. Geheisig Quimmer. Behari hier. Welche Bo? Ja. Ritu us. Vitari Gehoren. He hat. Ritu us. Ja, Inti? Ja, Mama. Ja. Oh, welche Botschaft? We move sie zu. Vitari. Ich behari. Ein Arunti? Sie? Reitial. Ja, Inti? Das wird Ja. Ich Ritu. Ja, Ja. Darf man hier? Welche Botschaft? He hat. Ritari Gesatula. Reiti. Behari. Sehr hunu aber. Speatra. Ritter, ich gehorchte. Vitari. Rit. Speer. Westlohnstadt. Welche Botschaft? He hat. Land. Ich kam. Ja? Bereitet mit mir. Behari hier. Ja, bereit. Vitari Reiti. Speertra. Speer. Siuhet aber. Ritari Reiti. Angriffen. Und gehen gut das Kaffee. Ja. Speertra. Bedarfst was? Unterbeschau. Ich werde das Speer. Huis. Urgeheiß. Behari hier. Urgeheiß. He hat. Vitari Ritus. Welche Botschaft? Ritter bereit. Ich höre. Ja. Grifo Fiat an. Behar. Ja, bereit. Bereitet euch. Ja? Du bedarfst West? Bereitet euch. Siuhet. Vitari Rondas. Geheiße mich. Ich kann. Fiat. Urgeheiß tue. Bereitet eure Speer. Gewis. Ritter bereit. Speertra. Hier. Kom hier. Behari hier. Ja, Inti? Gam aber. Land. Reiti. Speertra. Siuhet fort. Welche Botschaft? Oh, this is a white tower actually. Ein Arenti. He's going very aggressive. Welche Botschaft? Mitsunami. Ich hab. Gebet ab. Ritari Reiti. Ja, bereit. Ja. Oh. It's very committed by him. Behari hier. Ritter It's almost like maybe we should go burger here actually. 'Cause I feel like the only way we lose this game is if we die here. Urgeheiß. Welche Ritus? Reiti. Behari hier. Ja. Ja, bereit. Welche Botschaft? Vollgehen muss das haben.
No one's making spears. Ah, sucks. Die Hochheit, bereit die zum Gewehr kommen. Höret, ziehet vor, sammene! Reitial? Ja, Inti? Speer op. Spehari hier. Ein Arenti? Du bedarfst was? Das wird... Die heiße Quimmer. Ich werde... Hoor het zich al even. Je heet ze hier. Aufgestellt! Hoor het zich al even. Zie je het? Spehari, bellig zeer. Bereid het uur. Speerdrager. Spehari, redet. Ja? Je heet ze. Stuur het af. Reitial? Hoor het toe. Welche Boskaffee? Gute Leistung, Mann. Gehört. Was? Die Hoch... Holz ist nützliches Gezüge. Bereit? Zieht zum Abziehen. Ross gesattelt. Ito hin. Behere sattelig. Je bent af. Het was voor toe. Zieht zum Gewehr vor. Wer bekommt? Gib mir Not sure Gehör. this guy's on my hotkey here. Also bald gebrochen. Starte Kiraseli. Behere bereit. Zieht zum Gewehr. Nach du geheißen. Wohin soll sie? Was soll ich... Gut. Sind zu... Behere, ich bin die Verwaltung. Ik ben in gehees. Voor. Steht stram. Linker Fuß erg gezet. Zieht zum Gewehr kommen. Zieht die Hortet alle. Was soll getan werden? Ross gesattelt. Behere bereit. Bereitet Gib mir Gehäuse. Zieht zum Gewehr kommen. Speert af, du gehees. Bereitet uch. Nur Gehäuse. Wohin soll ich gehen? Wer bekommt? Das wird getan. Gerne, gerne. Selbst, das Gebt acht, zie het af. Wer angegriffen, nicht schießen. Haltet das Mut. Das tue ich. Was soll getan werden? Moordsverträger. Bereit. Wir bekommen Stiefel an. Die zum Abend. Was soll ich gesattelt? eine Ehre, ich lebe so über den Rieten nach Zieht zum... Merket euch getan. Seid bereit, alle Gehäuse, Männer. In Geheis. Gehorsam. Eine Lust zur Dirne. Bereitet... Griffen Sie an. Du also Gesellen wird. Gerne, gerne. Zieht zum... Holz ist nützlich. Was wünschst Gefertigt. Schönes Bilde. Bereit, etwas... Gehorsamkeit ist eine... Behere, bereit für Gehäuse. Ich bin bereit. Bereitet euch für Geheis. Speertrag. Licht ist keine. Bereit zu gehorchen. Zieht zum... Ich bin nachgehängt. Bereitet euch. Angeschossen. Speertrag. Was wünschst du? Ja. Speertrag soll den Ehre vor. Über Dienst. Also in Geheis. Mut, nicht Rechte. Speertrag. Gerne, gerne. Bereit euch auf Arbeit, Dorfmänner. Eine Aufgabe, Gesellen. Kriegsknechte! Über Dienst. Ja, nach Geheis. Ich bin Ritter. Eine Lust zur Dirne. Alle sind bereit. Speertrag. Behästate Girasselin. Bereitet. Behere, bereit zum Recht. Fiatele. Bereit zu... Das wird getan. Gehorchet alle. Die horchet alle. Gehört alle. Gehorchet alle. Bereitet euch für Behere, bereit. in Geheis. Ja, tu. Was mein Wille. Alle Ritter wird... Bereit, das wird getan. Ich bin bereit. Mein Weg ist klar. Ritter ins edle Ritter sind bereit. Also bald. Gib mir Gehäuse. Aller lasset uns... Alle sind bereit. Einerseits. Die horchet alle. Zieht zum Gehäß. Seid bereit, was soll getan werden? Was soll getan werden? Das soll... Alle, ich lebe zur Gehorche. In Ritter nach Geheis. Gib mir es wird getan. Lubere Gehäuse als Letting him go into this relic is pretty bad by me, for sure. Mein Weg. Höret alle.
Ritter im Kriegsknecht gemacht. Ritter ummachen. Edle Ritter sind Was soll getan werden? Zieht zum Gewehrkorb. Ritter stand bereit. Beheere, bereit zum Rennen. Nu also, Gesellen, bereitet euch. Bereitet euch. Gut, was soll ich klicken? Bereit zu gehorchen. Ja. Was wünschest du? Die jetzige Ziel zum Handeln. Bereit, etwas Arbeit zu tun. Bereit, nu also, ihr Männer. Ich lebe zu gehorchen. Eine Ehre. Wohin soll Reite nach Gehäß? Also bald. Nu also, Gesellen, Zieht zum Gewehrkorb. bereitet euch zu meinen Ritter. Nu, Ritter, eine. Wohin? Bereit, selbst verstanden. Die Licht ist keine Last. Jetzige Ziel zum Handeln. Bereitet euch, Gesellen. Gehorchet alle. Was sind die Gehäße? Ich lasse das an. Gehöret alle. Bereitet euch. 24 Bin bereit. Höret alle. Nu also, Gesellen, verstanden. Die jetzige Aufgabe. Bereit, also bald. His economy is pretty bad though. Like sure he got some relics, but Ich lebe zu gehorchen. other than that, Ihr werdet mit Mut, Gesellen. pretty shitty income. Nu also, Gesellen, bereitet euch. I think we gotta start making some archers here though. Tue ich das nun. Die jetzt zu meinem Wort. Bereitet euch für Gehäuse. Licht ist bereit, also bald. Die nu an. Die jetzige hier führe ich. Aufgabe, Gesellen. Bereitet euch vor. Was soll ich für Good alternative to try to go imp, but Edele zu meinem Worte marschieren. Bereitet. Nu also, Gesellen, bereitet. Jetzt eine Ehre zu. Bereitet euch für was wünschest du? Die jetzt eine Lust zur. Nu also, Gesellen, bereitet. Unser Beschuss. Selbstverstand. Alte, gute Ordnungen. Alle Ritter bereit. Eine Lust zur. Jetzt, Ritter, ihr Lebenssekretär. Ritter im Sack. Also, Walde. Wohin soll ich gehen? Edele Lasse. Bereitet euch für Gehäuse. Edele Ritter sind bereit. Ritter. my man at arms are actually losing to the spears. Ritter voll. Edele Ritter. Alle sind A bereit. little bit surprising. I would say. Alle Ritter bereit. Ritter, Was soll gehorchet ihnen geheißen? nu also, Gesellen, bereitet euch. Jetzige Maybe we can also, try to go imp here. I'm not sure. alle. Ruhe das nun für dich. bereitet euch für Gehäuse. Die jetzige Ziel. Was soll ich tun? Bin bereit zu dem Kampf. Nu also, Beheere Satellit auf. bereitet euch für ich. Führe ich. Alle Ritter selbst verstanden. Bereitet euch für Gehäuse. Ritter, bereitet euch. Ritter im Sattel. Jetzige Ziel. Edle Ritter, alle Ritter bereit. Serpa, Feuerwerk mit Mord, Gesellen, edle Ritter. Alte, tote Orden. Was soll getan werden? Ritter im Sattel. Alle Ritter marschieren. Zieht zum Geheißen. Gehorchet alle. Hmm, Buche das guess we'll do nun. something like that. Gehöret. Alle Ritter bereit. Licht ist dick. Eine Ehre. Oh no 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 no. Edelste Ritter. Edle Ritter sind bereit. Unter Beschuss. Grausamkeit ist eine Tugend. Ja. It's actually kind of bad for us. Kein Dös. Ich rege einen Kampf. Nu also, Gesellen, bereitet euch. Wen soll ich erschießen? Ritter im Sattel. Gehorchet alle. Sitzt zum Gewehrkorb. Über Dienstvorschriften. Diene gerne. Eine Lust zur die jetzige Ziel. Ruhe! Dies ist höchste Bedüte. Wir haben bevorwärts. Wort auf Gehäß. Hört alle. Alle ziehen ab. Höret alle zu. Wir werden Befehl gehabt, Männer. Ein Befehl einen Ungenossen geben Acht. Wer rastet, der rostet. Ein Bau zum Errichten. Ja, ist bereit. Gehorsamkeit zur Tugend ist ein Segen. Höret die Befehle. Welchen?
Bereit für die nächste Aufgabe. Höret alle zu. Wir bekommen Gebet Acht. Gebet Acht. Höret alle. Gebet Acht. Höret alle. Holz zum Sammeln. Wir haben Befehlchen. Sende mich fort. Ruhe und höret zu nach Befehlchen. Was hast du nötig von mir? Ich lasse diesen bereit für die nächste Aufgabe. Höret alle zu. Wir bekommen Befehlchen. Gebet Acht. Befehlchen kommen. Gehorsamkeit zur Tugend ist ein Höret alles zu. Hören nicht auf. Welchen Befehl hast du für die nächste Höret mich, Eine Marsch. Nun, Genossen, gebet Acht. Ich bin Neue Befehl vorwärts. Alle Druck nach. Ein Ohr für Feindliche stören mein Rock. Wir machen wartet auf unsere Befehlchen. Werfmänner bereit und Yeah, not sure if I like this position first, actually. eine Söldner bereit zum Theoretically, our income should be a lot better, though. Gebet Acht. Befehlchen kommen. Beruhigt euch und achtet auf die Befehlchen. Ich warte auf meine Befehlchen. Gebet Acht. Befehlchen kommen. Wir werden Söldner bereit. Ruck, ich kann Befehlen folgen. Gebet Acht. Befehlchen kommen. Eine Söldner. Marschiert richtig, Bogenschützen. Ruhig, bereitet euch vor. Höret alle zu. Wir bekommen Befehl. Söldner bereit zum Dienst. Höret alle zu. Wir Eine Waffe zum Ziel. Söldner. Wartet. Wir werden Befehlchen. Gehorsam. Höret, Hofgard. Und denket an die Beute. Höret gut. Wir werden Befehlchen. Gehorsamkeit ist meine Tod. Vor für Befehlchen. Geselle ein weiser Befehl. Ich gehorche. Oh, we actually went Berkshire. Okay. Or Berkshire, I mean. Reiterei, tretet an und Ruhe. Geselle. Wir haben Befehlchen gegeben. Höret alle zu. Wir bekommen Befehlchen. Alles fertig. Bereit für Befehlchen. Ich warte auf meine Befehlchen. Den bereit. Höret gut. Nun, Genossen, gebet Acht. Auf wen soll ich jagen? Unter Höret, die Gehorsamkeit ist meine Tugend. Neue Befehl. Die Röst. Ich gehorche. Nun, Genossen, gebet Befehlchen kommen. Wer rastet, der rostet. Ja. Der rastet, der rostet. Höret alles zu. Befehlchen kommen. Höret alle. Gebet Acht. Befehl. Sein Wunsch ist mein Befehl. Ein Bau zum Errichten. Druck nach. Ein Ohr für Befehlchen. Gebet Acht. Beruhigt euch und bereit für die nächste Aufgabe. Ruhe und folge eurem Befehlchen. indem ich werde forttragen. Alles fertig. Bereit in dem Sattel und zieht eure Sporen an. Die Rösser zerren am Wasser auf meine Befehlchen. Höret alle zu. My wood situation is not great for some reason. Ja, bin bereit zu einem Wohin Befehl. soll ich reiten? Höret alle zu. Wer rastet, der rostet. Höret alles zu. Befehlchen kommen. Reiterei, die Rösser zerren am Merket Gehäse in die Sattel, Ritter! Höret alles zu. Befehlchen kommen. Habt ein Marschziel. Ziehen wir ab. Die Rösser. Euer Befehl. Alles fertig. Ich reite nach Befehl. Horchet, mit Vermögen. Ich warte auf meine Befehl. Welchen Befehl? Reiter in dem Rösser, in dem Reiterei. Höret alle Höret zu. Befehlchen. Höret alles zu. Hast du Befehlchen für mich? Höret Gebet Acht. Befehlchen kommen. alles fertig. Reiter, wir reiten ab. Zerschneidet sie ab. In dem Sattel. Bin ich alles fertig. Bereit. Reiterei ist immer bereit. Die Reiterei ist immer bereit. In dem Sattel. Die Rösserzerren am Geschirr. Alles fertig. Bereit für Befehl. Ich reite nach Befehl. Hofgard, höret alle zu. Ihr darf, wohin nicht in dem Sattel. Zieht eure Gehirn mit Ordinat. Sagen wir. Neue Befehl. Reiterei ist immer bereit. Wir reiten ab. Welchen Befehl kann die Rösser in die Sattel reiten? Ich werde fortreiten. Gehör mit Ordinat. Höret alle kurz. Alle. Brüder. Alles fertig. Bereit für Befehlchen. In dem Sattel und bereit. Gebet Acht. Befehlchen kommt. Reiterei. Gehorsamkeit ist meine Pflicht. Zieht eure Sporen an. Ich reite alles fertig, bereit für Befehlchen. In dem Sattel, die Rösser zerren in die Sattel, Ritter. Merke, Befehlchen kommt, sie bedürfen. Reiterei, ich immer bereit. Gebet Acht, Befehlchen kommen. Gebet Acht. Befehlchen kommen.
Höret alle zu. Befehlchen kommen. Horchet auf Gehäse, Mann! Höret gut zu, Mann! Gehäse zu und fortziehen! Horcha! Horchet auf Gehäse! Gehören all die Nachrichten! Gehäse! Horchet! Ruhe und Ruhigris! Hast du Befehl? Neue Befehlchen! Merket Sie bedürfen und... Höret alles zu. Ab ein Macht. Höret gut zu, Männer! Befehlchen! Gehören all die Nachrichten in der Tat! Ruhe und höret zu, Befehlchen! Mich gelüstet das. Gewehrschütze! Wer rastet? Höret alles zu? In den Sattel und Blasen! Aufgaben, ihr coole Söldner! Alles fertig! Handlern folgen wir wie... Höret alle zu! Wir bekommen Befehlchen! Höret alle zu! Ihre Hand! Ihr Gehäß! Handkanonen bereit! Eine Marschroute! Zieht vor! In dem Staten! Waffen bereit! Marschiert nur! Alles fertig! Durch in dem Sattel! Mit die Hand! Folgen mir wie ich! Söldner bereit! Ab! Gerüste nicht! Alles fertig! Bereit! Wir reiten ab! Befehlchen kommen! Horche! In der Tat! Staten wird Reiterei! Ich gehorche eurem Befehl! Blasen! Barbier! Blasen und das Tour! Alles fertig! Bereit! Hand in der Tat! Die Rösser zerren! Euer Befehl ist klar! Staten und das Tour! Greife zu Waffen! Wir ziehen in dem Sattel und bereit! Handkanon durchgewicht! Ich werde vor! Handkanon! Ja! Blasen! Die Rösser zerren am Geschirr! Staten mit Vergnügen! Höret alle zu. Wir bekommen Nachrichten. Merket das tue ich. Ich warte meine Gehäse. Gebet Acht. Ich handle so, wie du befiehlst. Ein Bau zum Errichten. Wohin soll ich reiten? Nur Gehäse. Welchen Befehl hast du? Höret gut, folget mir, wie ich... Gehör mit all... Horche, tue ich gewiss. Neue Befehlchen. Horche, ja. Gehör mit all die Nachrichten. Gehäse. Horchet auf Gehäse, Mann! Höret alle zu! Wir bekommen Befehl! Gebet Acht! Merket! Dorfmänner. Ja. Dorfmänner bereit für die nächste Das ist heute zum Tag. Befehlchen! Durchgewicht! Höret alles zu! Handkanon! Das tue ich! Höret alles! Merket Gehäse, Mann! Ruhe! Euer Befehl ist klar! Blas! Gehört hier! Ich warte auf mein... Gebet Acht. Befehl. Zieht ab. Nicht. Horchet auf! Sie bedürfen unser Namen! Gebet Acht. Befehlchen kommen. Bogenschützen, auf geht's! Neue Befehlchen. Wartet auf Ausrüstung, Bogenschützen. Auf geht's! Bereitet euch vor, Bogenschützen. Wir ziehen ab. Befehlchen kommen. Bogenschützen. Marschiert richtig, Bogenschützen. Dorfmänner, ich begreife, was mir befohlen. Gut. Gehäse kommen. Wir warten auf Befehlchen, Dorfmänner. Wir gehen schwätzen. Gehäse kommen. Wir warten auf Befehlchen, Dorfmänner. Gebet Acht, Befehlchen kommen. Gebet wir. Wir haben unterstützt das Rüstzeug. Marschiert. Alles fertig. Gehorsam, Ruhe und höret, wir verlassen die Bogenschützen. Die Bogenschützen. In dem ich werde fortreiten. Wartet auf unsere Befehle. Höret alles zu. Zieht ab. Nicht herumgammeln. Ohr für Befehlchen. Hört meine Schritte. Ruhiget euch. Höret gut zu, Männer. Bereitet euch vor, Bogenschützen. Wir ziehen ab. Marschiert richtig, Bogenschützen. Wartet auf Befehle wie diese sind keine Last. Ruhiget, reitet euch vor. Höret alle zu. Höret alles zu. Deine Mönche... Höre nicht auf bis gesamt. Bogenschützen, ein weiser Befehl. Ich gehorche. Höret alle zu. Wir bekommen Befehlchen. Wartet auf unsere Befehlchen, Bogenschützen. Lasset fliegen, Bogenschützen. Ich warte auf meine Befehlchen. Hier sind unsere... Ruhiget euch und achtet auf die Befehlchen. Bogenschützen, auf geht's. Ja, Bogenschützen, auf geht's. Söldner. Wartet auf uns. Eure Befehle sind rechtzeitig. Die Rösser zerren am... Ruhiget euch. Achtet auf die Befehlchen. Ausrüstung, Bogenschützen. Höret. Gebet Acht, Befehlchen kommen. Ohr für Befehlchen. Die Bogenschützen, wir gebet Acht. Was hast du? Ja, bin bereit zu, freue mich auf die Mine. Mache ich nun. Höret alle zu, wir bekommen Befehl. Ruhiget euch und achtet. Hier sind unsere... Bruckner, ein Ohr für Befehlchen. Was hast du? Höret alle Gut. zu. Alle ziehen ab.
Kein Schwätzen, zieht ab, Genosse. Folget dem Rüstzeug. Belager, Befehl. Merket, ja! Höret alle zu. Liebe im Wald vorarbeiten. Was hast du nötig von mir? Unter Beschuss! Rüstzeug! Belagerung, es wird jetzt Keine Zeit! Fortschritt. Alles fertig. Ich gehorche eurem Gehöret Kardinalräte. Anwärter, zieht ab! Reiterei, tretet an und bewegt euch Reiter. Belagerung ist im Gange! Gebet acht, Befehlchen kommen. Horchet und Alles ist in Ordnung. Es wird vor. Belagerungsrüstung. Rüstung, Handkanonen! Was soll? Handkanonen! Buchstaben, ihr coole Söldner! Gebet acht. Wir haben ein Mann. Belagerungsrüstzeuge sind bereit. Alle, das wird getan. Höret Merket, Belagerung, das wird getan. horchet, Gehäse kommen. Belagerung, Sorgsamkeit ist meine Binde. Tretet an und bewegt. Belagerung, alles ist, das wird getan. Alles ist in Ordnung. Damit vergnügen! Belagerungsanwärter, ziehen ab. Belagerungsrüstzeuge, alles ist in Ordnung. Belagerung, Hauptmänner bereit. Der Wagen arbeitet. Wir warten auf Befehl, Pilot. Belagerungsrüstzeuge, Beginne mit den alles ist in Alles fertig, bereit für Befehl! alles. Männer bereit und erwarten Arbeit. Alles fertig, Reiter. Wir Handkanonen gelangt. Im Sattel und bereit. Belagerung, marschiere. Wir warten auf. Belagerungsrüstzeuge sind bereit. Höret alle zu. Höret alle zu. Wir bekommen. Gut, alle ziehen ab. Wer rastet, der Rost. Gebet acht. Befehl. Höret alles zu. Befehlchen kommen. Belagerungsanwärter, Befehl. Alles ist in Ordnung. Belagerungsrüstzeuge sind bereit. Gehört. Gebet acht. Befehlchen kommen. Höret alle zu. Befehlchen kommen. Euer Befehlchen ist klar. Neue Befehlchen. Handkanonen. Wir verlassen die Hör. Höret gut zu. Die Rückersterren am Geschirr. Blat. Alles Ruhe. Höret. Höret alles zu. Befehlchen kommen. Belagerungsanwärter bereit. Verhindern mit uns. Eine Söldner. Alles ist in Ordnung. Ist im Gange. Belagerungsanwärter bereit. Ruhe. Und euer Eine Söldner. Horchen und Reiter ziehen eure Spuren an. Belagerungswerke ziehen ab. Wartet auf den Schuss. Alles festen Belagerung. Reiterei ist Merket Gehäse, Mann. Alles ist in Ordnung. Belagerung, Rüstzeuge. In dem Fortschritt, Reiterei. Wir verlassen die Stelle. Jedet ab. Befehlchen. Alles ist Ruhe ist nun. Im Sattel und hören. Gehorsamkeit ist meine Pflicht. Alles eine Marschroute für uns. Hören alles. Alle gehorsam. Doch, Männer. Zeit zum Schaffen. Sieg. Handkanonen geladen. This was very weird. Like a very weird game. I'm surprised how good his eco was, considering he went 1 TC White Tower into Mass Spear. It's a very weird game. Like, we only really start pulling ahead, like, towards Imp, right? There's a 1 TC English. SH heavy with Pro Scouts. New farms are kinda cracked, it seems. Alright. We're gonna play our KPMM now. Let's update the title.
So Scarecrow. Okay, we have this one and this one. Why this? Okay, there we go. This draft does not exist. Oh, wait, what? Let's see. Okay, there we go. It was like 5 minutes, something like that. It's not the longest ever. What's Serpentine? Is that the university upgrade for the hand cannoniers? Yeah, like it's only +5 damage, right? To like in melee range, right? That's how it works, right? I think. Or it's movement speed as well. Like I think hand cannons are still good without it for sure, and like you kind of need a big, massive hand cannons for them to be good. So I think you definitely want to start building them before you have the upgrade. But obviously it's expensive, so it depends on the situation a lot of the time. Okay, Baldland, Arabia. Wait, what's the starting map again? It's Carmel, right? I think. Alright. So he gets Byzantines, right? I would expect. Rus. That's interesting. It's a very good save for Carmel for sure. We kinda need a save for Carmel, don't we? We'll go Japan for now though. Kinda sucks that I don't have a pro scout save yet though. For sure. He's probably gonna go HRE here, I would imagine. Like HRE House of Lancaster. I kinda wanna go. Like I'm probably gonna play Byzantines on Bald Land, to be honest. And Dry Arabia I could play Japanese. Ah, he gets the Demon Civ. Yeah. Maybe I should have picked House of Lancaster instead of Japanese here. Should probably ban HRE, I think. He might ban Malians though. Against Ibets. Okay. Picks Ottomans. I think Malians into French maybe here. I could do HRE as well, theoretically. But I think I do this, I think. I mean, he's probably not gonna play the last CV pick, so yeah, he's gonna go Mongols.
This is a tricky one. Like, what am I gonna play on Carmel here? I could play Malians, I guess, in theory. And go Pro Scouts. Or we just play French. I think we're Byzantines on bottle, and it's kind of a gamble. I think, depending on what mercenaries you get. But yeah, Byzantines versus Rus would be preferable to Byzantines versus any of the other civs. So maybe. Fuck it. I'm gonna play Mali on some ball on Carmel. Book it. We'll try it out. Wait, what? Say what? This is weird. Maybe he expected me to pick Byzantines here. Yeah, bye guys. Short bathroom break. Do we still Pro Scout? I think we kind of have to as Malians on this map, right? This is gonna be a weird ass game. Good luck. Have fun. Good luck. Have fun. Barracks? I don't know if we need to go barracks. Depends on what he does, I guess.
The thing is, like, isn't the gold in TC range on this map? So, can he even pressure it? I don't know if he can. I guess he can. Oh, oh, the resources. Otto Wurstkopf, thank you so much for the Prime sub. Thank you very much. Good luck. Good luck. Have fun. Have fun. We love ice cream. We do. We do. Bing chilling. How do we do this? Like, honestly, it's not a terrible matchup for Mongols, is it? Friends are being pretty decent for him, I think, either way. This wood line sucks for us, for sure. If we just do this. Cut across to the other side. It's already on the gold though, so maybe not tower rushing. Doesn't seem like it. Oh. Didn't mean to long distance mine here, I just wanted to... do one trip. Yeah, I'm not sure. Is this our second gold? There's usually like another spare second gold like to the side, but I guess not this time.
Kataga. Katagama. Lonya. Pare. Ilalu. Kataga. Ai. Ai, Lonya. Ilalu. Tu borila. Katulolo. Ilalu. Ai. Pare keta. Lonya. Kapare. Ilalu. Sauke. Ilalu. Ilalu de. Ilalu benari. Baro. Aluot boy jela. Mbeni. Lonya ja. Kala nyonga sina. Tu borila kapare. Mbenya pokono. Kaito tagama banta. Tu borila kapare. I could be pro scanning as well, maybe. Ila jumanu. Iyo kai. Kakele nyonga kele. Lonya ja. Katawasani. Ai. Usonta. Ai. Kafin. Lonya ja. Kakilalu jog. Mogobe pareta. Taga bonta. Ila jumanu. Tu borila kapare. Mogobe pareta. Ila jumanu. That's worth. Ilalu. That's benari. worth. Alu otulolulo. Vilazualu. Pareta and. Tarabe konodi. Akakuda. Mogobe pareta. Nala. La Yamarangame. Pareta kataga. Beja. Nimelula. Io. Pare sake. Kapare baga. Mogobe pareta. Iyo. Ikapun. Ilalu benari. Mbeke sotigiaka. Io. Pare keta. Ibe munku. Ai. Beja. Ake kunta. Io. Pare keta. Milis. La Yamararulu. Nala. Mba borika. Alato tinya. Sofa pareta. Abarata. Nala. Benaka. He's pro scouting. Io. Sofa kaburi. Nala. Kilalu. Alu isake. Alu iya kilotu. Kaide. Iyo. Soko. Teke. Kailame. Alu ilame. Kaitoro loku. Ai. Mbetaga kan. Ali la We'll start setting up for that as well, I think. Kapare baga. Alu otulolulo. Alu iya kilotu. Alu itaria sorda. Pareta kataga. Alu iya kilo. Na. Alu iya kilotu. Ila juma kafin. Milicia. Ikapu. Delu village. Alu ita. Ilalu ben bojela. Mogobe pareta. Ali la menke. Ai. Para. Alu pareta sofalu. Na. Alu ilame. Kala nyongo. Kailame. Atoventa. Alu otulolulo. Lonya ja. Abeto kiri. Nkawa. Kapare baram. La. Atala denta. Kaitoro loku. Inya no be muma. Io. Alu pareta sofalu. Kai. Abeto kiri. Kaika kansani. Atoventa. Ali la. Na. Atala denta. Alu itaka majela. Alu ilame. Ngawa. Alu atoventa. Alu iya kilotu. Asayi. Alu parisak. Alu iya kilotu. Danso. Para. Atala usake. Alu pareta. Alu ofan. Afamuta. Ila soro lupa. Abeto kiri sake. Bewa isaka. Atoventa. Danso. Tarijan. Suporilalu yeleta. Sofa pat babori. Atala denta. Alu ilame. Kapare baram. Man, my gold income is so garbage, huh? Delu village walu nya no be ilaluma.
Ali Lamekel. Thought I would have had enough for postcards by now. Actually problematic because we're running out of food. Alu Iakilotu. Alu Pareta Sofali. Abejokiri. Atala Delta. Alu Pareta Sofalu. Abejokiri. Ilalu Benari. Astoventa. Alu Pareta Sofalu. Ali Lamekel. Alu Itaramagela. Alu Itaria. Atala Delta. Asake. Afebe. Alu Ofan. Il a son rôle ou parenting. Sayi. Mala. Abori. Abejokiri Kame. Iseake. Alu Ilame. Okay, finally we got it. Alu Ali Lame. Ngam. Sayi. Aïe. Ali Lame. Sake. Alu Sake. Alu Ilame. Alu Itakamangela. Abejokiri. Idogos. Danso. Il a La Yam. Alu Ilame. Mogobe Pareta. Sofa Pareta. Mbeni Lol. Pareta. Ali Lame. Kengawa. Alu Iakilotu. Alu Pareta. Sofa Pareta. Ali Lame. Kenio. Alokuta. Ilalu Benari. Alu Iakilotu. Mogobe Pareta. Alu Ilame. Pareta. Pila Jumanu. Alu Italia. Kaitolo. Alu Iakilotu. Iyo. Sokoma. Mbeni Lula. Alu Ilame. Ngame. Ali Lame Kel. Yeah, my macro has not been correct this game for sure. Alu Iakima. Alu Ilame. Alu Itagamagela. Alu Iakilotu. Alu Otulolulo. Alu Pareta Sake. Ah, fuck, that sucks. Alu Itaria. That's really bad. Na. Atala Astoventa. Ila Yamagulu. Yo. Abejokiri. Sayi. Kaila. Ali Lamekel. Astoventa. Kelu. Alu Otulolulo. Mogobe. Alu Iakilawa. Ilalu Benari. Atala Delta. Alu Ilame. Okay. Dorolu. Lawili. Iyo. Bilazwalu. Abejokiri. Iyo. Alu Iakilotu. Yeah, like we were just like idle for so long here. While he was pro scouting. Kaitolo Lopu. Kaide. Anuto. Alu Ngame. Alu Iakilotu. Iyo Pareta. Parekita. Mogobe Pareta. Alu Pareta Sofalu. Alu Ilalu Benari. Yeah, we're dead. We're dead. Alu Ai. Messed up my macro heal real bad. Not sure what happened to my food income though. Like, it went from 0 or from 100 to 0 so quickly. This is bad. Very, very bad. Somehow still so bad my food income. Alu Ilame. Alu Iakilotu. Alu Iakilotu. Ali Ilame. Alu Iakilotu. Katara. Jogona. Alu Ilame. Kalapailalu. Iseake. Alu Iakilotu. Isake. Alu Itaramagela. Katara. Atala Delta. Astoventa. Alu Pareta. Alu Atala Delta.
Ali Lamenkel. Avec Jokiri. Atalade. Ngawa. Ali. Vilazualu. Avec Jokiri. Atoventa. Na. Alu Pareta Sofal. Alu Itaria. Sodasol. Alu Ia. Ataladenta. Alu Ilame. Alu Ia Kilongawa. Alu Ipare. Alu Ilame. Milicia. Alu Ia. Ila Soron. Alu Ia Kilio. Afaga. Ngame. Alu Pareta. Alu Itaramajela. Yeah, we're dead. And it's such a sad way to lose. Shitty macro. Alu Itaramajela. Atoventa. Isake. Alu Ilame. Na. Nala. Alu Ia Kilotu. It's bad. Let's not do this. Alu Ia Ali la Alu Itaria Nala. Ali Lamenkel. Alu Ia Alu Aketa. Ila Yamaru. Kalafailalu. Kakilalu Joki. Alu Pare. Ataladenta. Alu Taka. Kalafailalu. Avec Jokiri. Kalafailalu. Alu Pareta. Kalafailalu. Alu Itagama. Alu Ali Lamenkel. Alu Pare. Ali. Kalafioke. Alu Pai. Alu Itagama. Yeah, Keshix. On Sofa's pretty hard at this stage. And we had such a good momentum as well, and then we just like completely botched our macro. I'm not sure even how, because I had like 20 guys on food, but it's just like these things happen like this. Alu Pareta Sofa. Alu Pare. Atoventa. Alu Iakina. Ali la. Beke Oshia. Vilazual. Mogolu. Milicia. Watch why this is so buggy. Alu Iakilodu. Yeah, rough situation for sure. Alu Iakilodu. Nyatosila. Alu Itaria Sondasulu. Alu Iaki. Alu Itaga. Alu Ilame. Ali Lame. Kilalu Benari. Ali Lame. Ngawa. Alu Ilame. Alu Itaga. Mogobe Pareta. Ayi. Sofa Pareta. Alu Iaki. Nyato. Ali Lame. Kev. Alu Iaki Lungawa. Alu Itaga Majela. Alu Ilame. Yata Mekela Sila Jumanu. Alu Ilame. Ngawa. Alu Iaki Sake. Alu Iaki Lodu. Ataladenta. Alu Ilame. Kev. Ilalu Benai. Alu Iaki Lodu. Suborila Kapare. Ali Ilame. Kev. Na. Avec Jokiri. Kaika Kansayi. Avec Jokiri. Alu Itaria. Sodasulu. Atoventa. Ataladenta. Alu Pareta Sofali. Alu Iaki. Dunyala. Atoventa. Alu Otulolulo. Mogobe Pareta. Alu Ilame. Alu Itaria. Sodasulu. Alu Pareta Sofalu. Ataladenta. Ngame. Mogolu. Alu Fayoke. Aluna. Avec Jokiri. Alu. Atoventa. Ikaka. Ali Lame. Kev. Na. Alu Iaki. Atobe. Ali. Ila Yamahulu. Kalafaila Parita. Dansu. Alu Fayoke. Kalafailalu. Ilalu Benari. Dani Gela. Kaloka. Kalafailalu Yoke. Alu Pare. Alu Kalafailalu Sake. Alu Fayoke. Kalafailalu.
Alu Iaki. Alu Taga. Ngawa. Alu Ilame. Alu Pareta Sofalu. Isaac. Alu Taga. Alu Taga. Alu Taga Mandela. Alu Pantala de Alu Pario. Alu Itaga. Alu Itagama. Katokuma. Ngabata. Mbe katanyo na sani. Para tula. Mbe taka kele dingo. Mogo be pareta. Mbe taka para tula. Ilalu, ilazualu, Jean. Alu mogo be pareta. Oh, GG. Yeah, we almost threw this one. Holy shit. Like, we killed so many villagers and we had like such good early fights. But then, like, I had like way too much on wood at some point. I just couldn't produce anything. It was very weird. I mean, yeah, maybe. I do. To be fair, like I say, I'm dead pretty much every game, don't I? So, I feel like it's not really that big of a tell either way. Okay. I think this game was the most important one to win though in this series, because I didn't really have a good save for this map. And now we still have now we still have Byzantines, we still have Japanese. Okay, goes Arabia. Could play French, we could play Japanese here. I think we go French, most likely. It's amazing on Carmel. It's not bad. I just don't... Normally I like Byzantine versus Rus, but on Carmel there's so many deer. And it can be kind of like, if you get a good mercenary from the market, it's really good for us obviously. But if you get like a mediocre mercenary from the market, it's not that great. Compared to like the difference between Byzantines and most civs on a normal map is pretty big. But I feel like it's way less of a difference on Carmel. Personally. Okay, we're gonna go Japanese here, I think. I'll play French. Because again, he has Ottomans, he has... yeah. Has a Lancaster. Yeah, I could maybe see that. Good luck. Have fun. Good luck. Are you ready? Have fun. To battle! Yeah. But again, like I've had Carmel Wheaton on ladder for so long that I'm kind of out of practice on it. And it wasn't used in EGC, right? So I'm not really confident in that map at the moment. The reason I'm playing it on ladder is because it's like the map you get the most mirror matchups on, I think. There's only like a few civs that are like really good on that map. Question is, do I want to go barracks here? I don't think I do in this matchup. We just go fast feudal instead.
馬で行く構えたり Run, little sheep. 仰せの通りいたすので物見ぞ Maybe maybe I could have played Samurai in this matchup in feudal. Maybe that's not too bad. Let's get this upgrade. 馬上でござる This should be his starting berries, right? 馬で行くその旨取り掛かり申し候走れは向かい手早馬の上じゃは It's not on gold yet. 申し歩み馬乗り無論里人用意すべ構えたりはて構えたり用意すべ Like even with a military school opening, he would probably not still be on gold, but it would be a barracks opening, so we a little bit safer with the gold mining. Yeah, this is barracks timing for sure. And hey, look what they're gonna do. They're gonna do it again. And This could end up being problematic for us for sure. And again. So I still need like another 50 gold here. No, no circle running, please. Please, please, please. 里人皆一同向かいたまえ行くぞはっはっ恩下寺ありおう申し撃たれけり里人里人構えたり行き申す Oh, attack, 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 attack. 里人構えたり里人構えたり構えたり向かいせばや Yeah, losing villager there obviously sucks for us, but 申す物見ぞその旨とはてなはよう見て歩むはてな馬乗りよう恩下寺ありぜひ皆一同向かいたまえ造営ぞ 構えたり馬で行く that's messy. Soon, thank you very much for the 2 years, dude. Thank you, mate. はて Hope you're doing well. 馬乗り走れ物見ぞはておう堀に舞い用意構えたり馬の上 Yeah, I didn't really have a choice there. Like, I could have gone on this gold and just grabbed the gold I needed, maybe. So yeah, losing a villager definitely sucks. 構えたり必ずも But he made another spear, so 用意すべしおう 馬乗り might not be too bad. 構えたり Could maybe go stone here, actually. 参る I don't really want this much wood. 構えたりはっ仰せの通りいたすので走れ馬乗り Going back to S2, playing again. Nice, nice. Yeah, the married life is good. It's good. 馬で行く 恩下寺ありはてな Been taking it pretty easy since the wedding. Just kind of chilling, but yeah, life's good. 構えたり仰せの通りいたすので物見ぞ馬無論馬乗りはっ用意すべし物見ぞ構えたり向かいせば構えたり走れその There's a new patch coming pretty soon for StarCraft. 馬の上じゃ物見ゲジ今に一度行け立ててここに今行くいかなやつか Let's not do that いかな actually. やつか申し何のゲジじゃはっいや何のゲジじゃ何ぞ役が物見参上敵方たち一同一百姓ここぞはっ物見馬で行く馬乗り構えておる
役が申し馬乗り必ず百姓剣山何の下地じゃ百姓剣山物見は馬上でござる構えておる行かない役か物見 Very aggressive. What he's doing here, for sure. 押し寄せられておる物見参上 I think we're gonna go like 馬乗り百姓ここぞ double archrange, double barracks versus this probably. 何の下地じゃ馬乗り構えておる役儀はま構え申し何の下地よっここに半べいかな役か二つ踏み塗ればだ参上無論馬乗り構えいかけるぞ物見参上はん行かない役がござるか何の仰せの通り弓調子の者のこと物見馬で行く百姓ここぞ役がござるかここに半べゲージくだされ破線向かうぞ馬乗り構えておるやりし弓よ沙汰いたした馬上でござるいさめやり我と弓取りなんぞ役お任せを何の下地じゃいかな役か何の下地じゃ必ず申し馬乗り構えていかな役かやりは仰せの通りいた物見走れ弓申し支度済み物見参上 They're just getting military schools now. 手早馬乗り Quite なんぞ late. 役が直ちに申し物見参上なんぞ役が弓を引けやりをあげい弓おかめあり弓構えておる馬乗り構えておる百姓ゲジ今に何の下地じゃ馬の上じゃゲージ構え弓を弓 Let 取 me り see if I can't やりしゅんだてじゃただちに何の下地じゃ track down this scout somehow. 馬乗り構えよ申し敵が立ち勝ち申し行かない役か役儀はまだかなんぞ役が向かい申すやりしゅ手抜かれた初手弓取り小野ども構えよ弓取り弓取りゲージを初手前に構えよ小野ども向かう馬乗り No, 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 no. Ah, that's bad. ゲージじゃ行かない役か Do I make a stable or do I just bite the bullet and lose a villager? 一度 I think we're just gonna make a stable. 位置につけ支度済み塗ればおかめ者ども下地今に材木を集め初手御ゲージの通りここに構えよ仰せのゲージを下され参り There's edit command, I think it is, or something like that. 仰せの通り出すま初手は参り御ゲージの通り Yeah, there you go. 百姓列車にお There you go. よ百姓剣山初手ゲージ者おかめあり構えよ御ゲージの通りゲージ構えよ参り Not having a scout is so fucking monk ass with a forward gold. ゲー Yeah. ジ足を Fuck me, dude. That's GG basically. See if we can maybe get away here. ゲージ今に行け確かに心得盾祭り候お任せよ絶えず今しめて一度確かに心遊びと白木じゃ構えておるぞ役がご何の下地か何の下地じゃ That's also bad. 本イサメやりしゅ陣だここにハンベリ馬乗り馬上でござる構えよ物見 I hate my position now. After that. 構えよ初手ゲージ下地今に敵が立ち勝ち向かいせばや物見無論何の下地じゃゲージ馬乗り一度馬の上じゃ支度す馬乗り構えておる構えよ物見走れ何の下地じ初手者ども向かうぞい
いかな役か構えておるぞ。ただ槍は我と共に。何のゲジじゃ。走れ。よっかな。物見参上。もうし構えておる。沼の上じゃ。物見何ぞ役。役儀はまだか。一度役がござる。何のゲジ向かいせば。構え諸子前で恩ゲジ。馬乗りかゲジを沙汰いたした。物見参上。ゲジじゃ。諸子ゲジさもう沙汰いたした。向かい申す。弓諸子ゲジを下ろ。馬乗りは者ども向かうぞ。弓おかめゲジを前で承知いたし構えとっとく行け。おかめ何のゲジだ。諸子ゲジじゃ。攻めの備えゲジを恩ゲジのゲ何のゲジじゃ。おかめあり。弓仰せの通りいた。はん His army is gonna be massive now. 者ども向かうぞ。恩ゲジの諸子も攻め込んやりし。ゲジを下す。槍を上げ。弓を引け。 Maybe not. ゲジ今に戦地だ。見かけるぞ。手抜かりなきよ。一度。構えよ。前。見かけるぞ。構えよ。恩ゲジの通り。者ども向かうぞ。つわ者ども攻め込んでゲージよ。見かけるぞ。攻め込んでおる。馬の者 Terrible fight. 攻め込んでおる。つわものどもゲジの通り。弓取り入れ。物見参上。一同弓取りゲジ今に諸子ゲジじゃ。弓を構え諸子参る。構え承知いたし参る。ゲジ今に。何ぞや。弓取り一者ども戦地だ。弓おかめ弓取り者ども諸子ゲジじゃ。いけぬかりなきよ。何ぞ役が立ててご覧でさす。恩ゲジ構えよ。者ども向かうぞ。おさげ確かに弓を引け。恩申したたいお構えよ。馬乗りはっ確かゲジをとっとく行け。恩ゲジのおかめあり。役儀はまだかの。ゲジ今に一同ゲジ構えよ。見かけるぞ。つわものども。あのやゲジ今に足を運べ。ゲジじゃ。はっつわものども。一同はっ心してゲジを下され。百姓。たたい者ども何のゲジ。ゲジを下され。諸子もう死に前方つかし歌っては構えよ。恩ゲジの通り。百姓。ゲジ諸子ゲジじゃ。者ども向かうぞ。ここに半。構えよ。仰せのとこかしょったいたした。構えよ。前で構えよ。者どもゲジ諸子見かけるぞ。つわもの攻め込んでおる。戦地だ。ことつわものども壁に申す。遊びか。戦地構えておるぞ。優先の者ゲジ待つのみ。一度必ず果たし。一度恩ゲジかな。早速向かうべし。優先の者構えてよ。仰せの。皆の衆よくけふんどりじゃ。一度。弓一度ゲジ待つ。おさ
約ただいま向かうべし。お任せくだされ。ゲジのほ我が道皆の衆一同大行け。直ちに Bro, where's my fucking gold? Please, just any amount of gold. Did we throw here? Possible. 一同よく聞け。お指図の通り。合戦の中を皆おさ構えて弓取り進め。なされ。党の者ども位置につけ。党の者即座に相つますべし。成就したも同然。いかに成就したも任せくだされ。一同に命ずる。皆の衆御ゲジの通り。ゲジのほどはさようでござる。お指図のと弓取りさ役をもかす一同によく聞け。弓の支度いたし構えておる。よく聞きお任せ者ども僧の者ども位置に即座に一同に命ずる。よく達成いかに王杯よ。ゲジが下るぞ。一度立て合戦の中を尽くすまで。弓取り位置につけ。やり合わせかな。ゲジのほどに従うのみ。よく僧のお指図一同手抜かりなき使えをお任せくだされ。一度皆のかすよく聞け。よく聞け。かすさつぐめ芸術一同に命ずる。この者おさ一同ゲジマスのみおぼしめ弓取り休戦の者いかにいたすべきや。いかにいたすべきや。構えておる。お申し。弓取り進め。いよいよ役目か。弓一同弓取り参れ。早速向かうべ。弓の支度いたして存ずる。おま弓取り控えおれ。恩下寺ご披露祝儀ただいま。存手抜かりますよ。ゆずるを引いて構えて控え手抜かおぼし飯お任せください。役を願わくは一同に存弓取り支度しますよ。いずこにもよく聞け。お指図の通り準備に尽くしてうまっ。よく弓の支度いたして一 Mm. 同に命ずる。一同よく聞け。よく一お指図さすがはいかに。ゆずるを引いて構えて僧の者どもゲジに備えよ。よく聞け。ゆずるを一同に命ずる。お任せくだされ。一同よく聞け。一度立て行け。よく聞け。よく聞け。立ちだ立ちから一同に命構えてよ。控えおれ。よく聞け。お指図の通り一お任せくだされ。合戦の中を尽くすまで。お指図の休戦の者お任せくだされ。一同に命ずる。合戦の中を尽くすまで。よく聞け。一同即座に相済ますべし。成就したもの。皆の衆よく聞一同に命ずる。お指図よく聞け。お任せくだされ。手柄を立てよう。よく聞け。お指図の通り合戦の中を尽くすまで。お任せくだされ。合戦の中を尽くすまで。 Fucking Sipahi, dude. お指図の通りよ立て Don't take damage from anything. 手柄を立てよう。一同に命ずる。 Like, my samurai are just melting to Sipahi. It's kind of funny. お任せくだされ。一同に合戦の中を尽くすまで。備えよ。さす矢をい合戦の暁。 Yeah, I guess we gotta start making spears then. おしめしのヒロインの拙者にお任せくだされ。備えよ。心注意。お指図手に立たせいたせよ。本月の心注意を集め。一同 Like, these units literally don't take damage. 主人に何も者ども
ゲジのほど我が道鮮明構え応募してよく聞け一度成就したも同然励むまでやりし出陣に備えよ皆の衆よく聞け合戦の暁皆の衆ゲジ構えてただいま沙汰いたす応募し一同に命ずる I had +2 melee armor, by the way. Like, 一同に insane. 八侍か足からよく構え仰せのとさようでいかな役を立て行けよく聞けお指図聞け合戦の中を尽くすまでよく聞け聞けお任せくだされよく聞け勝汗迎え一同に命ずる勝ち侍足から弓の下応募し飯のほどはしかりこう弓の下に入れておる一同いかにいた合戦の一同おいずを待って何いたすべきやよく聞けお任せく備えよ者どもただいまで構えておびただしく撃たれておる矢を射る合戦の中を尽くすよく聞け一同に命ずるいかな役が一度よく聞けよく聞け立て行け構えて一同に命ずるゲジに矢を射る構え仰せの通り行き申し候存ずるよく聞け立て行け一ゲジに良いの胸よく構えかよく一同に命ずるお任せくだされさようで皆の衆一同に命ずる皆の衆よよく聞け立て行けく一度者ども行くぞ勇めやりし弓取り一立てよく手抜かれか弓取り勇めやりしやりし一度弓取り本下寺を休戦の者お任せくだされ一度なきよ勇めやりし休手抜かれはてお指図の通り合戦の中を尽くすまで I can't believe we're gonna lose this game, man. Like, what counters these units? Like, the archers aren't even in the fight, and my spears are already dead. They're just pure Sipahi. Like, I know there's some knights in there, but it's still so stupid. いかにいたすべきや一同よく聞けすぐに楽 So incredibly stupid. 皆の衆成就したも同然 Hey, we're dead. We're dead. We're dead. 御下寺の通り御勝出陣に備えよ手抜かりな者どもよく聞け僧の者ども一同いざ参らん皇后聞け一同よく刑事が今におびただしく撃たれておる一同に命忠義まで馳せるべし皇后一同に分度いかにいたすべきやはよく聞控えおれ御下寺ご皆の衆よく聞けけよく聞けよく仕上がりぞ皆の衆行け直ちにすぐ一同構えておるぞよおれ一同お任せくだされ励む一同位置につきたりいよいよまでいよいよ役目を果たし良き出来栄えさようでござる即座に会いゲジの我が道いよいよ仰せの通り拙者にかかれば皆の衆
行け党の者ども位置につけ Like I literally thought we were able to end the game within Castle Age with when we had like 10 plus Castle Age men at arms. 皆の衆皆の衆よく聞けいずこに向かうべき But then he just killed it with spy only. 一同恩月のいかに至すべき見事な造営となり申す皆の衆よく聞け成就したも同然の行動必ずややり合わせかなよく聞けお任せくだされ一同に命ずるよく聞けお指図の通り一同成就したも同然じゃ一同に命ずるおぼしめし当面に従うの指図をいこいやりしゅ構え一同に立て行け控え汗迎え恩下寺確かに受けた控えおる存ずる我の役が役をもう一度僧の者ども恩下寺の通りゲージのほどやり合わまさに僧励むまでせ合わせかなよく聞け示しの報道ゲージのほどよお指図の通りゲージがいい控えおれ一同勝ち侍かゲージが今に役を申し付けた控えをうんとっとと一同存ずる勝ち侍かよく聞け一同皆の衆よく聞け一同よく聞けよく聞け一同に命ずるよく聞け一同に控えおれ動け備えよ Such a tilting game, holy お shit. 指図ゲージが今によく聞けさようで我の役が一同に皆の衆者ども行くぞ八千の中を尽くすに一度立て撃ち取る敵を探せゲージが今控えおれ控えおれ一同ゲージ待つのみ組み取り位置につけ叩き目敵をだ9000のもの9000立て優先お指図の一同一同一同に命ずるお指図控えおれここ一同ゲージが今よく聞け一控えおれ音痴して一同ゲージ待つのみよく存9000のもの恩下寺を放つとこ一同控えおれゲージが今に皆の衆よく聞け一めやりしゅ9000のものゲージ待つの控えおれ本月ご披露一同心得た優先の者存ずる本下寺をまたよく聞け今は攻めてみ一同そう皆の衆火はよう役に立つゲージのことはただいま沙汰いたす控えおれ合戦のゲージが今に勇めやりしゅゲージやりしゅ構え一同ゲージマッチのみお任せくだされ位置にされたぞ優先手抜かりなきよ本月新たなお村の者ども指図に備えよ行くぞブラッシュますます手柄を立てたく存じまする攻め込む指図静かに高すきよ指図はっ何なりとお指図を者ども仰せくださるぞ一同進め狙われたぞご指図支度敵申し候ワンタン支度列を出せ進め今ドイツ
くでき備え立ってるだけでは6はもらえぬ。新たなけなげにお察しの通り。ますます手柄を立てたく存じ候。戦はどこじゃ。指図願い申命に備えよ。打たれるとはす。今に仰せください。新たなお指図。軍勢構えていくぞ。ご指図くだされ。おいとま無用。同社備えよ。新たなお指図。備え行くぞ。軍勢構え。お指図ください。ご指図くだされ。おぐなんか徴用がごとく。おいしいけなげに勇むべ向こうを上げてく存じ候。おいしいお指図新たなお指図。いいにしそしたらワンタンおいしいワンタンお指図一人のと取り出すべきと備えよ。下く抽選こそ我がワンタン下く済みじゃワンタン下く済みじゃご指図くだされ。打ち果たせ。攻め込め。静まれやり場に。はいかによく聞けお加盟じゃよく聞け。ご加盟じゃ。やり場に入念に行け入念に新たなお指図。攻め寄られておるその旨拙者全うすべし聞け者ども知らずに進めワンタン聞け支度でき申し軍勢あらそんな。わしばらく聞けご指図待ってるだけでは6は。新たなお指図の胸。ただいまやり場に。静まれよく聞け。ご加盟仰せの通り。ワンタン支度中節こそ我が備えよ。軍勢軍勢静まれ新たなご指図お指図の胸。ただいま肩になる。ワンタン支度ご指図くだされ。聞け軍勢ご指図くだされ。向こうだご指図くだされ。お指図の胸。ただいまお指図を追ってられワンタンワンタン支度済みじゃ備え新たなお指図。静まれ我が元者ども村衆ただいま酒井出しておるところ。軍備えよ。お指図。ご周囲のほどはなやり場に攻め寄りたく存じ候入念に聞き入れ新たなお指図。静まれ我が元あよ新たに命下された打たれるとはご周囲はいかにやり場に攻め寄りたく存じ候何なりと聞け不行持ちワンタン支度済みじゃ聞けご周囲はいかにご指図行く。我が元者者ども仰せくださるぞよく聞け一度進め皆さんここだ。くださ早起きありよ。攻め方に撃たれておるバンに広攻めし備えよ。新たな上位の通り。入念に聞き入れよ備えよ。上位のご静まれその旨せっか聞け支度軍勢やり新たなご指図くだされ。広攻め備え新たなお指図。お胸おたし広攻め中構えておる万事整いお胸ワンタン入念に聞き万事と広攻め中大筒あと者どもよいにのみ。良いにのみ。攻め寄られておる者どもワンタン下中節こそそんな軍ども新たなお指図。よいかよいの通り向かうべし備え立ってるだけ。者どもただいま控えよよいの通り向かうべし新たなお指図。備えよ。 Where's my food income so shit again? ご加盟じゃ。者どもあらお指図をやり場に借り出してくれんか
役目下るまにて立て向かい候。ご朱意の方はお待てじゃ。お指図はいかに。お指図列をなせ。襲ってきた。進め。者ども仰せくださ。唱えよ。上位のご新たに命下された。聞け。支度でき申し候。おさ。我が眼中は空港。よく聞け。ご加盟じゃ。見えたる。やり場にやり出してくれんか。者どもお指しいつ走り唱えよ。者ども栄転の周囲のほどは。よくらせ。お指しご周囲のほどは。者ども仰せくださる。者ども新たにこの旨必ず。者どもようもてじゃ。役目下されたくぞ。白攻め衆。備えお指図の通り遂行いたすべし。お指し。新たなお指図。者ども仰せくださる。新たなお指図。やり場。者どもよく聞け。お指図のとご朱意お旨必ず。一同続け。品もろもろ。唱えよ。お指図の旨我が眼中。万事と白攻めの火星じゃ。ご朱意はいく。ご朱意の白攻め。ご朱意のほどは。Okay. I can't fight this army. Like, what do I make versus this? 軍勢 Like, this counters every single melee unit in the game. And this pie counters everything else. Doesn't even need bombards, it seems. Guess we have to base trade. Maybe clean out some of the spy numbers.
なんが少量がご新たに命下された者どもその旨必ず果たす新たに新たなアブレキといたしてご覧に入れたくそな万事整いご主人のことは何を受け投げ村衆弁を待つのみ畑のなりわい万事整いエジを待て狙われたぞエジを待て者ども大筒運びつかまつるご主人のアブレクよ現状の通り向かうべしエジを待つワンタン冷めよご主意はいかにご主意のほどは村の者どもただいま沙汰いたしておるところ良いにエジを待て酔いの通り向かうべしアブレクご主意のほどマを込めておるぞフグを持て早くシェー敵申しマを込めておる急げ攻め寄られておる馬の者アブレムよ酔いの通り向かうべしよく聞けエジを待て必ずエジを待て無論酔いの通り向かうべし酔いの通り向かうべし新たに命下されたワンタン支度済みじゃ者ども仰せくださるぞ大東の者ども手地について向かえ新たに命下参れ静まれ白攻め一同続けやり場に借り出してくれんかよく聞けやり場について向かえ者ども忠義の世指図願い申す一同共に命を下す新たに命下された者どもフグを持てシェーワンタン支度墓場でござる役目下されワンタン忠節者ども仰せくださるぞ新たに命この旨者ども者ども仰せの通り白万事整いこの旨万事整いつかまつりシェー支度でき申し候よく聞けご村の者ども指図泡を込めておる新たに者どもお指図はいかに入念に聞き入れよ御意御方の命必ず沙汰いたす者ども新たにアブレムよゲージこの旨必ず者ども万事整い色攻め中たまっ万事整いつかまつり軍勢お指図の胸ただいまただいた色攻め万事整いつかまつりけな軍勢新たなお指図やり衆一同色攻め中万事整いつかまつり備え新たな色攻め中ご指図くだされ万事備え上位の軍勢新たに命下されたよく聞け一同進めおいとま無用忠義の徳神妙にご指図くだされ者どもお指図の通り者どもが撃たれておるご主意はいかに泡をやっぱりなんてご覧に泡指図あら海のフグを持て早くなおいとま無用この結構立ててみておせくださる撃たれるとは本下寺シェー支度でき申し嫌だ嫌だもよく聞け一同進め新たに者ども白攻めの簡単いさめよご指お指図はいかに忠節新たなご主お前よシェー者ども本下寺お指図の色で新たにワンタン乗ってゆけ
お指図のゲージを待て。裏の者ただいま沙汰いたしておるところ。僧の衆、者どもがやり仰せくださるぞ。僧の者ども一同進め。僧の者ども位置につけ。けなげに勇む新たに目とその胸お使い申し上げる。御意に尽くすのみ。かのち見え。よく聞け。ご加盟じゃ。新たに命これまでか。指図くだされ。忠義の徳。者どもお指図お伺い申この胸万事お指図万事整いつかまつり。襲ってきた。者どもさっ。何とお指図を。敵方お指図まかりあり候や。者ども仰せ。新たに命兵器の危れ無用。おい村の者ども村衆命を待つのみ。お指図まかりあり候や。者どもそのお指図新たに命くださり受け向かうべし。広瀬め衆構えておる遅い撃て。広瀬め衆構えておる。この胸必ずまた万事整いつかまつり。者ども仰せください。一同進め。海の万事寛容万事整いつかまつり。広瀬め衆参る。まずはいかに。広瀬め衆ますます手柄を仰せの通り。同社を立てるぞ。広瀬め衆行け。一陣じゃ。広瀬め衆人差し軍勢。お首はいかに。支果たしたり。I think Sipahi needs to have like lower melee armor or something. Like it's insane how well they trade into like every single unit. Like they already have 0 melee armor actually, like it's just insane. Yeah, I think I was losing for a lot of it as well, but we killed a lot of villagers. Like I think when he went imp, like here the game kind of turned around, right? Like his army was massive, but we killed a lot of economy when he went imp. And like when he was sitting here, I think the game was actually over if he had bombards in his army. But he had 0 bombards when he was sitting here, right? So he couldn't push into the TC. Oy, 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 oy. Yeah, this matchup feels kind of hard for Japan. Like I need hand cannoneer Mangonel for sure, but it's such an expensive comp. But yeah, I should have just gotten the back gold right away. Like we had a safe back gold, but for some reason I tried to hold the front gold when I went castle, which because I think the early game was very, very good for us. Like very, very good for us. Like here, right? We had a really good fight, and then we go castle. But then I forced the fight here for no reason, when I could have just gone back to this gold. Ah, right, sure. Yeah. I was definitely greedy there.
I only lost one will, but yeah, there was still a lot of lost idle time and stuff. Imp Yumi archers are pretty strong. Not versus Sipahi. But yeah, that's probably where we would have to go once we were out of gold, right? But we had... I feel like we were missing one Yoshiro. There's like one guy here that's holding a Yoshiro, I think, somewhere. Maybe. So we have 4 here, right? 1 there. Yeah, there's 1 Yoshiro missing, right? Should be 6. Oh no, over here, okay, yeah. Yeah, so it's 5, 6, yeah. So a lot of gold per minute from the relics. I mean, yeah, we could have also just, like, we had the gold back here the entire time. We could just sack this position and go to this gold. And we had a wall here, right? And there was a wood line here. So he couldn't really go back here to deny this gold. At least not quickly. But yeah. Greedy play by us. Yeah, but like I didn't have enough gold for the H up because I went the wheelbarrow opening or whatever it is. I don't know what it's called. The Japanese wheelbarrow. So I needed 50 gold. That's why as soon as I had the gold for the H up, I kind of got out of there, right? So yeah. Anyways, guys, that is it for me for today. I'm gonna raid someone, and I'll be back again tomorrow. GG's. Do we raid this again? Like he's the only like low viewer streamer with a mic and playing 1v1, right? And speaking in English. What about this guy? Does he have a mic? Let's raid this. Thanks for watching, guys. See you tomorrow.